to find out what day 2 is like. Day 2, I'm going to start right here, and it's going to be like, hey, everybody. Welcome to Sitizenkon Day 2. Так. Let's go to the presentation. Эта тема I mean, погнала. honestly, Кричат, шумят там. I have no idea if you can hear the applause, but they're applauding my amazing performance right there. Honestly, we're all dead tired putting this thing together. This is by far our biggest and baddest Citizencon yet. 2 main halls, Hall A, where the presentations are happening, Hall B, where we've transformed it into a virtual pyro playground. I want to start talking about Hall B. So the folks, when they let in, we opened doors at 8 a.m. today. They entered this, what did I call it? A pyro playground? I call it a pyro playground. Can you believe I get paid for doing this? In the pyro playground, people entered what was called the rundown entrance, which was modeled after Rundown Station, which is one of the stations that's coming in the upcoming pyro, which is on its way. Should I tell them? Так. Я что-то не понял. Он про этот базарит, про этот стенд с компами. I think I'm going to let the boss Там do что-то that. ограниченное будет. Hey, I want to be here for day 2. Ты смотришь? Пока нет. We've got the return of the Dragonfly from Citizencon 2958, 2948. Oh, I've lost 10 years. 2948, repainted with a brand new, rough and ready paint scheme that is available in your digital goodies pack or on the store and whatnot. The community booths this year, if you remember from our Citizencon 2019, they were a big new addition to Citizencon. They were modeled after Grimheck Station in 2019. This year, they're modeled after Rundown Station. Что-то как-то у него, по-моему, не в фокусе камера. When do we get Не на нем nice фокус. community booths? Like, I mean, they look amazing, Немножко don't get me за ним. wrong, but they're shady AF. Although, seeing some of the orgs that are in there, you're right where you deserve to be. Звук затвора ТТ. Макс зашел. Atlas Defense Industries, you know who you are. I was going to blame the card, but that's not on the card. We have our special guest this year, Atmo Esports, and they're Fight and Flight Live. We're going to be cutting to them in just a few minutes with my buddy Dan Halbrecht. They are doing the finals of their yearly Fight or Flight. Oh, that was dangerous for a second. Fight or Flight contest over Так, in я Hall B, сейчас so you can check отскочу that еще out throughout the ненадолго. 2-day event. Двигаюсь. Then we've got Пока the ничего content важного не creator говорят. forum, where you can go and meet your favorite Что-то он про Star Dragonfly, Citizen который они streamers and вновь content продавать creators, as будут, well as будет Astropub. какой-то We've особенный. got... Нет, там ивент. Now that one was Ну да. talk about Salty Mike and Что-то он про Salty Mike еще тут. General Lounge. Они The любят его General стебать. Lounge, where you can meet and greet with many of the Они CIG представили, developers что он на throughout зарплате the у них 2 сидит days. во время There's a стрима. meet and greet Вообще schedule все available. офигели. It's posted somewhere in the other area, so you can go and meet all your Как favorite алкаша всё время developers стебали, and что John на зарплате Crew. улитки Yes, I сидит. recycled the joke. Don't look at me. He knew it was coming. The VIP Lounge, where you can go and meet your developers if you know, are a little more important. I'm just trying to think who that is. There's a merch store where we have some fantastic swag this year. Hold on, I'm going to show you some. Hold on. With this. Professional shows. Well, this brand new. Brand new, fantastic. Худи. Star Citizen hoodie. Hoodie, Star Citizen hoodie. Merch. It's got a wonderful Star Citizen logo and a Banu text. Is it Banu or Shion? You can tell me. Edition. По-моему, это Бану, да? What? Или то и другое? What? Блин, я микрофон Honestly, забыл. I can't understand what they're saying. It's Это in Бану another или language. Шан? По-моему, там оба. Then we've also got this really cool Drake Interplanetary Trucker hat that's available in the merch store. I think it's also available online. It's pretty cool. You do have to have a normal size head for it to fit. Someday they'll make a hat for me. And then the coup de grace. You saw it first on a Star Citizen Live back in 2019 when folks who watched said, what an incredible waste of time. Очень incredible Designed waste of live on the time. show, the Star Citizen bobblehead. Bubblehead. Look at this guy. А, это эти с Is трясущейся that башкой. in focus? Чем-то он He's напоминает magnificent. Дугая. And he comes in a really cool box.
with Clark Defense Industries. Look good on a shelf. You can do that here. Here, Luke. Or Jake. Here. You're supposed And of course, a secret area that was revealed recently on the web, a welcome to Pyro with a bunch of computers, roughly 150 computers. And what that's for, I'm also going to let the boss tell you because, again, I want to be here on day 2. So let's talk about the program. 2 days of programs, 2 days of programming representing the best stuff that our developers have to offer. Now, it's been 4 years since we've done a Sitizenscon, live and in person. So maybe you've joined since the last one, so you don't really know what to expect. I want to prep you for this here. Everything that you're about to see today, and when I say everything, I mean everything that goes up on that big screen that's behind me or there on your stream, was created by the developers. Not a single marketing artist. Every single one of these developers have worked tirelessly for the last 2 months putting together this content to present to you. They made their slides, they wrote their text, they created their videos, because that's what Citizencon is. You know, we got ISC, we got SCL, you know, that's my stuff, I do my thing, you know what it is. But Citizencon is where we let the developers go on stage and talk directly to you and share their work directly for you. So every time they go on stage, I need a big round of applause, and when they go off the stage, I need a bigger round of applause because I told them they'd get it, and you're gonna make me look bad. So give me an example of that round of applause, everybody. All right. So let's run down the itinerary for today. At 11 a.m. Pacific, which is in roughly 22 minutes, Chris Roberts, founder and CEO, is going to take the stage. Крис Робертс будет открывать, да? He's going to talk about Star Ну, Citizen, типа, past, present, открытие или что? Или как содержание Сейчас всей... презентация с открытием будет. Видимо, что-то типа демо, короче. He said he used his fidelity like 3 times, so Он сказал... prepare your bingo. Ладно. Ну, окей, ну это, скорее всего, демо геймплейна чего-то. Is our big shaping the verse, the future of Star Engine presentation. Now, whatever you think this is, Что-то большое будет. I promise you, you're not prepared for it. Мы не готовы к этому? Да. I got to think about how I want to come back tomorrow. I'm gonna let that present itself. But be in your seats, be ready. Бля, все надо покурить бегать. It's unlike anything we've ever done here at Sitizenscon before. At roughly 12:45-ish, when we timed it out yesterday, Fix It and Fly It with Torsten and Guillermo from the EUPU feature team. They're gonna come and show you the current iteration of engineer, resource management, and true multi-crew gameplay. True multi-crew. Посмотрим, что бы это не значило. Ресурс менеджмент показывать уже геймплейный именно мультикрю. We got a cosplay contest hosted by Galactica, our social media manager. That's going to be right there on the stage. Ресурс менеджмент это было именно внутриигровой? 2 p.m. Pacific, we take 45 minutes. We recharge our batteries. We fix the things that broke in the first half. And we're back 45 minutes later with the stream. Время есть, 20 then минут at 3 еще. o'clock, it's Talking Ship, АФК our annual минуток на 5. presentation by the members of the ship team, where they're going to introduce some ships you're aware of, some ships you're not aware of, some ships you're not supposed to be aware of, but you are aware of. Будем рассказывать о корабле, которые вы знаете, но не должны знать. Да-да-да. Yeah, there's just no way of getting around that. And then finally wrapping up the day is navigating the universe. That's with members of our UI team and everybody that's been talking about it on Twitch and YouTube, trying to figure out what it is. You're right. Be in your seats. It's effing awesome. So, and then of course we wrap up about 5 o'clock today. I'll go on the stage and I'll tell you all to come back on day 2. And then of course the Hall A for you people, or Hall B for people here in attendance, that'll stay open until about 7 p.m. So if you don't get a chance to see all the cool stuff in Hall B because you're glued to your seats in Hall A, you can do that for the next 2 hours after 5 p.m. So with that, I want to throw it to my compatriot over in Hall B, Dan Haubrecht. Dan, take it away. Welcome everyone to Citizencon 2953. Let's give it up! I heard a bunch of people over there. I heard a bunch of people over there. We're back, baby, after 4 long years. We are finally back in the Los Angeles Convention Center. It has been since 2019 in Manchester since we've been able to see your beautiful faces in person, and we've missed you so much. Now, if you're wondering who I am, that is a very valid question. I'm the community producer here at CIG. I produced the community content for many years. I produced subscriber content behind the scenes for many years. Just like that bobblehead that you guys saw, you're welcome.
And I also produced the Battle of the Bricks from last year, the charity stream we did with Eve. So I've been producing content behind the years for a while. If you guys have enjoyed the things I've been producing, let me know on socials. Use hashtag Sitizencon2953. If you guys have hated the things I've done, let me know on socials. Tweet me at DiscoLando. Sorry, Jared, you're just an easy target. Where am I right now? Well, I'm at the community booth section here at Hall B of Sitizencon 2953. As you can see, everything is decorated to look like we are on Pyro. It is fantastic to see what an amazing job these booths have done to represent their orgs, their booths, their organizations, everything. It's so cool. We're going to be visiting a bunch of them throughout the weekend, so we're only going to focus on a few right now. Come follow me right this way. We're going to focus on one of the biggest community orgs in Star Citizen, Test Squadron. Now, I believe these guys are one of the biggest orgs in all of, like, video games, basically. You guys are like one of the biggest single-player orgs for a single game, right? You guys are like one of the biggest orgs for like a single game? We're the largest organization for Star Citizen, as well as the Guinness Book World Records for the largest MMO guild. So they're kind of a big deal is what we're saying. They're here at the community booth section. They have a bunch of cool swag to give away. They focus on, you know, professional gameplay. They focus on casual gameplay, all sort of career paths and job opportunities. If you guys are interested in checking out what it's like to test out the verse, check out Test Squadron right here on the community booth section. We're going to follow me this way now over to the United Space Confederation. In a world in which the man is out to get you, one org claims to maybe have your back. That's United Space Confederacy. They are a role-play focused org with an amazing, in-depth, lore-driven background. So if you guys are interested in joining an org where lore is this kind of driving passion and focus of why you guys would want to be playing Star Citizen, United Space Confederacy is the booth to be checking out. They're going to be doing some giveaways. So if you guys are here on the show floor, come swing by their booth, ask them about what they're doing. They're going to be doing so much cool stuff. Ask them about their org, ask them about who they are. We're so excited to have them as well. As you can see over here, we have JRDF. I actually don't know if you're going to be able to see because there's so many people trying to buy their stuff right now. If you guys haven't heard of JRDF, well, congratulations on waking up from your medically induced coma, because they go with Sitizencon like chocolate and peanut butter. They have been part of Sitizencon since 2018 with the Dragonfly in Austin. They brought the Dragonfly back. We will be showing you that a little later. But if you guys have already checked out the digital goodies pack on the Pledge Store, well, you might have already gotten a glimpse. So go to robertspaceindustries.com, check out that digital goodies pack, and you'll be able to see what they brought here to Sitizencon 2953. But in addition to making large-scale things, and by the way, they also made some amazing stuff for our community booths. In addition to large-scale things, they make miniatures as well. So if you want to bring a little bit of the verse into your home, into your office, come check out JRDF. There was a line literally wrapped around the corner right before we went live. They are insanely busy, but if you come by their booth, they're doing giveaways for free stencils. So if you vote for Drake or I believe... Of course, I didn't write down the other manufacturer. It's Drake, and I think I could be wrong. But one of those two manufacturers, you get a chance to win a free stencil of one of their new miniatures. So if you guys are here at the show floor, again, come check them out. They're going to be doing some cool stuff today, and they're selling some cool stuff as well. Literally, when this goes off the air, probably going to break out my wallet. So that's just how cool they are. We're going to follow me back this way. Excuse me, everybody, making my way through. And sort of on the community booth side, we have the CIG section. We have the Interactables team making a live prop here at Sitizencon 2953. Again, if you guys have checked out the digital goodies pack, in that digital goodies pack, пропсы в реальном времени делают. Digital goodies pack. Well, they're making it live here at the floor. Look at how cool that skull is. It's going to be part of the decoration of the trophy. These are members of our Interactables team in Manchester. They're currently making it live. And you can see, if you look over there to the left, they're taking suggestions from members of the community. So if you guys want to make your mark here at Sitizencon 2953, come on over to the Interactables booth, start giving them a little bit more ideas, and, you know, maybe make your mark on history. Now, типа можно подойти, что-то посоветовать, и, возможно, Ситизене будет то, что ты придумал. I'm an LA native, so to have it here in my own backyard is beyond cool. It's beyond phenomenal. Everyone here who has worked so hard, whether they're at the community booths, whether you're, you know, just a regular person showing up, or they're a member of CIG who helped make this possible, we are so grateful that you guys are here. We hope you guys have been enjoying the sort of pyro sneak peek of the community booth so far. Like I said, we're going to be checking those out later this weekend, both later today and tomorrow. We're going to be trying to get all the booths, all the orgs, so you guys can see
exactly what kind of passion and versatility and creativity drives the members of the verse. That's you guys. You guys are the reason why things like CitizenCon are possible. Лирика, So we're пачка. going to come back over here. We're Навалил going to quickly сейчас он. talk to a couple more members of Test Squadron, get a little more about what they're О, about. представители We got тест-квадрона, у них даже D-Set своя это. and D-Lefty. What's up, guys? Монтой тоже хотел приехать, но не смог, что-то по работе в этот игре. Монтоя? Глава этого теста. And so this is your first CitizenCon. What were your expectations coming here? Like, did Ну, you сейчас think Twitch that стримит. there was going to be like a pyro setting? What was kind of your bucket list, your wish list of what you hoped would be at CitizenCon? I was hoping for pyro, but honestly, the way that everything has been set up is above and beyond my expectation. It's amazing to be У них here. прям вся эта and, штука в стиле пайра сделана. I expected a little bit, Зона but the way that комьюнити. you guys have set everything up Как is это, outstanding. интерьер этой Awesome. And Ruin do you guys Station. have any advice for people who are trying to break into the verse? It can be overwhelming sometimes for new players trying to figure out what to do in Star Citizen. So do you guys, as part of Test Squadron, have any advice for new players who are trying to make their way into the verse? Honestly, find a friend, find someone to play the system. The guide system that Star Citizen has set up is amazing and really helpful. Да, не amazing guide system, блин. У меня штук 10 этих запросов, которые я должен был в течение 10 минут ответить. А я, как я об этом узнаю? Вообще не понимаю. Ни пуши, ни приложухи на мой телефон. Гайд-систем, которую на спектруме сделали. Я там зарегался с самого начала. Вот, с Мироном так познакомился. Так, одного поймал. А, не, я когда несколько пропущенных нашел, я сообщение головное в нем написал, что пушей никаких нету, поэтому, ребят, пишите в личку. Вот некоторые писали. So you guys are a role-play-focused org. What made you guys sort of decide to come up with this amazing, immersive backstory for your guys' org? Well, I didn't quite catch the question. What made you guys come up with such an intense, lore-driven background for your org? Oh man, we've been around since the beginning, and we saw the effort that was going into the creation of the story by CIG writers, and we want to dovetail into that. Yeah, I mean, it's a bold choice to go, you know what? We are anti everything that's currently in the game. We are going to be so anti-UEE, it's going to make you sick. So, but you guys are like slowly starting to make your way back into like polite society now that the messers are gone, now that we kind of have a new imperator. So what's kind of the direction you guys plan on taking USC? Well, we like the ideal of creating a little irritation and rubbing up against the man, if you will. And that's the direction we want to go, is to reestablish relations with the new government. So. Awesome. Well, thank you guys so much. Like I said, we're going to be checking out the community booths throughout the weekend, so be sure to come over here. I'm going to throw it back to Jared where we can kick off our first panel of the day. Jared, back to you, and we'll see you back here again at CitizenCon 2953. Обратно к первой панели. И к Джейку. Thanks, Dan. He's somebody's nephew. We still haven't figured out whose. So we are here in Hall A with the community. The community. Мы здесь вместе с комьюнити. So as Dan said, if you're still hanging around in Hall B, it's very cool. But we are just a few minutes away from the start of the official CitizenCon 2953 festivities. So you want to make your way over here. 3,000 seats, still a few available. One next to my dad. Wave, Dad. Даже You're батя. not my dad. Где мой батя, блядь? Where's my dad? Вы не мой батя. There you are. Даже батю притащил. Still owe you money. Я до сих пор So again, we're just a few short minutes away from CitizenCon 2953. Thank you for enduring our sales pitch during the pre-show. I told you, CitizenCon is entirely by the devs for the community, so we wanted to take a few minutes beforehand and do all our happy marketing stuff for you. But we're just about to start, so with that, I'm going to wrap up. Thank you for tuning in. Thank you for watching. We'll be back later on in the day. Up next is Chris Roberts, then Shaping the Verse, the future of Star Engine. Grab yourself a snack. Так, кстати, надо открыть картинку с расписанием. Сейчас.
Так. Да что ж она такая гигантская, блин. Такую нагоняют музыку. Так, Shaping the Verse. Первая сейчас будет панель. Формирование вселенной. Будущее StarEngine. Ну, типа движка, в который они превратили CryEngine. А нынче Lumiere. Посвящена будет первая панель этому. Крис выйдет и скажет, вас наебали. Ну, это будет точно того, чего мы не ожидали, как обещал Джей. Вот это костюмчику типа. Что у тебя? Притащили все, кроме кофе. Я так и думал, что привезли. Ну, слушай, на сколько? Минут на 15 раньше, чем ты ожидал. Чего? Доставка? Да. Да. Кофе не принесли. Вот это Кофе икры у самое пацана. Смотрю, икры какие у пацана. Раскачанные, блин. О, это не Сплен сидит? По-моему, Сплен. Гонщик. Столько мужичков, да, таких седых. Вот это, да, комьюнити игрули. Шесть минут нагнетают. Но открывать же Крис будет, правильно? Я так понял, что да. Приятного аппетита. Спасибо. Макс пишет, Махоу, не помаши ручкой. Где ты там, да? А он там? Ну, должен быть там. Везет. Ну, когда ты там живешь, я думаю, ты б тоже, если... Да что там, доехать до Лос-Анджелеса пару соток. Ну как, с теми зарплатами пару соток чуть меньше ощущается. Я думаю, нормально. Там их зарплаты по факту все уходит в эту... Не, я в курсе. В аренду жилья. То, что жизнь там как бы лайтово не становится, но если ты хочешь из своих кровных выделить, то выделить 2 сотки, ну, у нас это как другая немного сумма была бы, если сопоставить с тем, сколько оно по кошельку бьет. Ну, такая ощутимая тоже для них, но, я думаю, неравнозначная. Такой, да. В кипаре такой сидит мужичок. О, смотри, какие маски у типов. Офигеть, хочу такую. Можно с Алика заказать, наверное, что-то похожее. А если туда еще можно любую надпись зашить, которая тебе нужна? Скорее всего. О, это ж этот, бля, как его зовут? Чемберс, да? Крик, как его, блин? Забыл, Крис? Брайан. Это ж он, папа процедурных планет, не? Угу. Крайтековец бывший, да? Из Да. этого, из Франкфурта. У него Foundry 42, который франкфуртское отделение. Угу. Он его командует. Они движком занимаются.
как ловко тогда попали, если честно, удачно. Вот так, как некоторые говорили, надо было на Unreal. Но с Unreal бы такой удачи, что компания как бы разваливается, и тебе пришли, блин, создатели движка, ну, вряд ли бы так прям получилось. У эпиков рост был за счет Fortnite как раз в то время. А теперь уже какая разница, это все равно старый engine. Unreal до сих пор, даже 5-й, не приспособлен к такому. Они пошли по пути... Ну, раньше люди вручную миграцию нулевой точки координат делали. Сейчас единственное, что они добавили вот в последней версии 5-го Unreal, это автоматическая. Ну, типа ты просто там какую-то галочку поставил, и у тебя автоматическая миграция нулевой точки координат. А без этой миграции даже, блин, 64 квадратных километра нормально в мультиплеере не работают. Просто 64 квадратных километра, это 8 на 8, это, блин, карта из Таркова, блин. Или ты не, в Таркове таких нет. Там чел в Т-позе стоит, или мне кажется? Да-да-да, там все встали в Т-поз. Ха-ха-ха, бля, я бы... Ой, сука, хочу. Я прям... на стул встать. Я сейчас, блядь, прям это самое, перед монитором бежал без вебки, но стою в такой же позе. Бля, закосплеить могу, бля, это вообще... О, на стуле стоят, да, на стуле стоят. Вообще топ. Блядь, иди пока, блядь, гнять. Да, встречать, нахуй, Криса, надо так, только так. Блять, красавцы, вообще красавцы. Да не слезайте, не очкуйте. Стойте, крысу должны встретить так, блять, стоять до последнего. О, этот аж поворачивается. Блядь, такой типа загличил. О, привет, Мирон. О, привет. Да, не обязательно Макс русский. Это... Слышно меня? Да, слышно тебя. Ты ж вообще... Сколько ты живешь там? Или вообще с английским? Сколько лет уже? О, я? Да. Ну, я же 13 лет живу, 14 уже будет. Ты же говорил, Махоуни там живет. Не, это Мирон прошел. Он в Англии живет. Махоуни в США живет. Короче, помогать нам будешь, хорошо, Мирон? Понимать. Ну, мы как бы не совсем нулевые, но бывает, как это, скорость, может, будет похуже. Я на слух вообще все понимаю, но... Вы не услышите что-нибудь. Я не все. Мне могу вот фразу вот эти, как в связке. Вот то, что он перед перечислением геймплейных... Все. Смотрим. Или еще не смотрим. Еще и Тарков сейчас показывает тоже, не смотрю. Арео-то? Ну, 2 стрима. Один смотрю. Такие, ты что, брось? Ой, ты морда. Крючочки. Смотри, хорошо выглядит. Волосы покрасил, да? Он уже как будто посидевший был. Well, hello! Citizenkon 2953. Какой-то тихий. 5953, блин, с этими годами такая путаница всегда. Где школьники, не знаю, вот.
And you're going to have a great show over this weekend. I think you guys have already been around a little bit. I mean, there's some fun stuff here. There's the seedy alleyways, the checkmate station behind you, where I think a lot of our community orgs have set up their camp. So definitely check that out. There's a Dragonfly replica with the pyro paint job on. Get pictures taken off. We have the Atmo Esports first in-person flight or fight tournament, which I think will be really cool. And most importantly, we have 150 computers that you guys can get down and sit and start to play and experience the beginnings of pyro. I'd like everyone to know that the people that aren't here in person, we're going to be able to give select access to the Pyro Playground next week. So we'll have more details on Тем, that кто if you посетил, go to our дадут website, типа доступ в Pyro после robertspayson.com, Ситкона уже на неделю. to find out how that Через works. неделю. This year is the most excited I've ever been at a Citizencon. I think we're going to show some stuff that's going to blow your guys' minds. A lot of stuff we've been working on really hard actually for the last few years. And anyway, I can't wait to see what you guys think of it. And there's a lot of stuff that's been iterated on by Squadron 42. You guys will have probably noticed that the tasks have dried up on the task tracker. And you're going to sort of see the results of that over these next 2 days. So hopefully you like it. And a lot of what you're going to see is going to be coming into Star Citizen over the next 12 months. Even a few little things will come into 322 at the end of this year. But definitely next year, a lot of what you'll be seeing will be coming in, and it's going to make a dramatically different experience in Star Citizen. So I'm very, very excited on that. So to our opening presentation, I noticed there was a little concern occasionally in the community that they were afraid by the time Star Citizen finally becomes 1.0 releases, maybe our tech's going to be obsolete. But to paraphrase Mark Twain, or misquote Mark Twain, because I don't think he actually said this, the news of Star Citizen's obsolescence has been greatly exaggerated. We're always going to be evolving and improving, taking advantage of new technology, even long after Star Citizen is out of alpha and we're at 1.0 and below and beyond. So, hang on. Это конференция Star Citizen, ежегодная, как у Blizzard'ов, своя, личная. E3 посвященная одной игре. Даже нет. Ну ладно. Больше. Will be from our core technology group, which is what we formed our graphics and our online tech, audio tech, engine tech under, and they are responsible for building the tech and our engine that runs both Star Citizen and Squadron. And we're going to give you basically a session talking about some of the new stuff that's coming into the engine in the near future. But before I do that, we're going to run a little video here to remind ourselves just everything we have in Star Citizen and our tech does, because I think sometimes people don't realize everything that we can do all together. So let's run that video. Это какое-то обобщение всего, что уже есть, да, и что было сделано. Так, я уж неужто подумал, неужто релиз, говорит. Маг говорит, объявляет о закрытии. Физика шмоток, неужели? Так, ты меня чуть обгоняешь. Здравствуйте, адмирал. О, здорово. Ну, красиво. Да. А он говорит, может тут? Кто? Адмирал. Должен. Знаешь, если начну говорить, не замолчу. Это хорошо? Это ко мне вопрос? Не, это не вопрос. Это утверждение.
Множественные, громко, множественные световые слоя или что это скаттеринг? Наверное, Или рассеивать какой-то? мне кажется, он про то, что типа подгружается текстура планеты, типа плавно. имеется в виду. Нет, там было один из пунктов multiple light scattering. Что-то такое. Мне кажется, все к этому. Physical based атмосфера и вот эти multiple light scattering. Или with multiple light scattering. Какое-то странное начало. Не, ну... Они показывают то, что им не нужно обещать. Ну, я заметил, Крис нервничает. И как будто лишнего пизданут боится. Он явно взволнован. Ну, хайпанули они поначалу, типа, мощно так. Типа, мы там самое что-то большое покажем. Угу. Ну, это этот Хэкаби, да? Дисколанд. Да. Он просто боится, что замешан, что он потолстел еще влиять на пару фунтов. Купил себе уже спирита? Какой? Что купил? Спирит. Зачем его покупать? C1? Вода есть в жидком тайм. И даже на этой планете. Что там было написано про корабли? Ну, большие мультикрылы, это все. Да. Не-не, а что, то, что они будут работать, или то, что... Нет, или... про это не просто, было. типа, для... Они вводят в курс дела, что такое Ситизенкон. Да, что вообще Там, в нем наверное, есть такие... Наверное, там сидят такие люди, именно, которые не в курсах, что происходит в игре. Нет, было сказано, что не все, даже те, кто в теме, знают все. То есть, вот прям все, не каждый знает. Что есть, или да, об особенностях. Но то, что это вот бесшовная, такая, сякая, вот так создано. Ну, все эти нюансы Там я... подгрузку было видно только что. И я уже несколько увидел. Карок подлетал с тормозами. Real-time BM Да, вот Generation. сейчас видно. Пока ничего нового. Так сказано же было, что ничего нового не Я имею в виду, в этом что видео. тормозит так же. А, это да. Интересно, это не существует такой машины, на которой можно было записать без тормозов? Или они специально не Ну, заморачивались? они же с более, ну, типа, очень быстрой камерой летим быстрее, чем дела не быстрее. Ну, такие... Так, Бэткрок, привет. Бэткрок, с днем рождения тебя, дружище! Спасибо большое, спасибо. Сейчас я... Это кто-то прибежал, прям бегом. Снюхай. А пещеры есть на Микротехе? Да. Да. Есть для помощи есть. Что-то пропустил, что-то рассказывали? Не, пока первое вступительное видео, обобщающее то, что уже имеется в игре. Они, кстати, в 3.20 леса неплохо так прокачали на Меградеке, они более густые стали. Да, я видел. И даже, по-моему, сами деревья стали покруче. Да. Ну не, они такие. Не, там густые леса есть, там прям вот видно, знаешь, как в Таркове ходишь в лесу на карте. Он примерно так же выглядит. Ну уже давно так. Они же поменяли там в этом году, что ли? Ну, в 3.20 это довезли такие более густые леса. А можно я другу позову? Против? Не против. Картошка, пирожок и бургер уже готовы. Так, Бэткрок, я сейчас... он отошел, заглючился. Ну, я здесь, я просто... Здесь я тут за твое день рождения, короче. Бзынь. Давай. Я, кстати, отрезал, если... Будь здоров. Завтра. Написано было вода заморожена, ну сорян. А в Space Engineers какая-то одна конкретная планета?
Нет. Нет, там их много. Там их много, да. Человек пишет, планета похожа на Space Engineers. Ну ладно. Там такая же планета. Такие там, же. Кстати, недавно Space Engineer 2 показали, доработки по их планетам. Там очень прикольно сделали систему генерации планет новую. Они это чисто... Знаешь, что сделали, Эван? Что? Они взяли ассеты, типа камней вот этого вот всего, да? И они, короче, с помощью этих ассетов как бы вырезали объем из поверхности планет. То есть получились более детализированные. Лоу. Типа пресечением? Да, и причем не только вертикально, но и горизонтально. Это автоматика, да? Ну, как бы генерация таким образом происходит, да? Очень прикольно. Пизда. Не понял, что? Ты чё? Да у меня тут это просто... Сори, я забыл микрофон выключить просто на эту секунду. Сейчас я... Когда они начинали, движок был еще... Ну, как бы, очень ранней стадии был 4-й Unreal. И... Ну, когда начинали проект, я отвечаю в чате, говорит, странно, что не на 5-м Unreal. Оба! Тогда еще даже 4-го не было. Оба! Еще 3-й был. О! Коровы! Сколько они будут жрать, интересно, серверного тикрейта? На Майкротеке сделают эти поселения. Да, офигеть! Да, это уже хорошо. Я, правда, не ожидал. Я о чем-то глобальном думал, а о мелочах как-то и... Да не, ну они же уже... Это обычное фермерство, что ли, будет? То есть можно будет свою ферму строить и выращивать коров? Да. Они же землю продавали какое-то время, точнее... Да не, вряд ли это сейчас будет, это просто какой-нибудь аванпост доведут, где типа вам да. будут коровки пастись. Коровы будут тоже в типозе стоять. Ну да. На камнях. Блин, вот были бы вот такие облака, как здесь, блядь. Они бы сделали просто какие-нибудь сраки, типа, в пещеры, чтобы там не просто было реально стрёмно ходить. Да. Там, ты идешь, там лагающая какая-то фигня на тебя убегает, такая, знаешь, типа паука. Это было бы стрёмно. Тут тайм каждому по ангару не хотят дать, а ты по планете запроси. Опачки. Анимация перехода такая будет? Подожди. А лететь? Подожди. А там же говорили, надо будет маневрировать. Не, это варп обычный, это не... Да? Да. Я не говорю, что варп будет переделывать. Вау, ну блин, тогда круто. Да, они же показали 100 лет назад вот с маневрированием, там такая была фигня. Не, ну не было. Концепт с маневрированием все равно будет, ну... Это не то, концепт маневрирования это другое. Не, я понял, что это квант, не варп, а квант. Я не тебе, я отбирал. Ну, извини, блядь, я не могу не различать, так что через что могу вклиниваться. Астероиды новые, как будто освещение на них получше стало. Как будто они более сморщенные. Новый квант мне нравится. Смотри, она что, издалека с нормальным... Не тот плейсхолдер, блядь, из 2.0, блядь, да? Она уже сейчас такая. Ну, она и сейчас такая. Да, разве? Да. Издалека? Мы вчера летали туда, издалека, да. Не, они же когда она стала нормальной планетой, тогда тоже... Не. Когда стала нормальной, там первое время был старый плейсхолдер издалека. Да, какое первое время? Ну, блин, меньше Мы вчера летали, его не было уже. Меньше месяца назад еще так было. Отлетаешь и заменяется на старый плейсхолдер. Без вот этой быстрой камеры, вот этой структуры облаков не чувствуется, находясь на Horizon. Ну, только когда вверх бошку поднимаешь прямо в небо. 100 FPS чувствуется на Horizon. Они сейчас еще китов покажут.
Бля, Да, точно? Изи могут. Слушай, да. А мне казалось, что это кринж какой-то. Да Ну, нет. летающий в атмосфере. Слушай, ну это прям дефолтный шаблон любого sci-fi почти. Да? Летающие киты, да. Ну ладно. Тогда... В острове сокровищ было, в планете сокровищ были летающие. В Звездных войнах, в этом, короткометражка была. Потом, как его, по-моему, в Звездном пути были. Смотри, что-то синенькое на дне. Не помню такого. Я как-то спрыгивал. Растолстевший Меркурий. Лучше бы Спирит показали. Да, я уже думал это, да. Растолстевший? Да, так он пузатый стал по сравнению с тем, что было в концепте. О! О! Ебать, бля. Ну, типа, ну, тут много ума не нужно, как бы же, модель когда много, то оно стоит на постаменте. Ну, блин, на них можно будет ресурсы добывать на поверхности. Они даже не пониже, не в более плотных слоях. Ну, это просто сейчас. Для красоты. Через что они летят? От чем отталкиваются? Антигравитационный кишечник. Ну, в Звездных войнах вообще киты варпом умеют пользоваться. В Warcraft такое тоже было, говорит. Не знал. Ну Warcraft, там это же фэнтези, чё ты? Тут про научную фантастику речь. Интересно, будет анимация выхода прям вот такая? Ну, типа, что не просто корабль появляется, типа, а что за ним еще вот это... Блин, было бы классно, да, вот это... О, джампоинт Пайра. Так ты говоришь вслух, а у меня еще это не произошло, блин, на экране. Так спойлеришь. Они добавили страничку. Очко тут будет? Просто что-то не помню, когда они добавили, типа... Оно уже есть в клиенте, джампоинты, но вот самого... Не-не-не, да, но вот видишь, даже здесь нет вот этого кольца. Вон оно, кольцо. Тихо. Тайм, подожди, не время. Сейчас нам покажет. Да, где кольцо? Видишь? Раньше кольцо было. Да, было кольцо. Я в тильте. Кольца нет, оно такое красивое. Это как черная дыра какая-то, блин. С кольцом было лучше. Ну это тогда получается как искусственная, а не природа. Не, ну странно. Да, червоточина тайм. Странно просто, что они его сделали, он такой красивый. Был такой мульт, полет дракона, там вся объяснено, как дракона летает. Окей. Так, дракона крылья на перепончатые, а тут не было плоскостей, чтобы подталкиваться. Здоровая. Это вот эта станция разбитая? Да. А что, выход прям к ней? Ну, вообще не должен быть вроде. А там писалось, по-моему, в начале ролика, что типа тут немножко... Фэк, как обычно, да? Ну, что расстояние между звездными телами может быть немного нереальным. Нет, так они, это же и так известно, потому что тут все 1:6 у них масштаб. Я думал, к 10 вроде была речь. По-моему, 1 к 6 планеты, 1 к 10 расстояния. Вот так в ролике не всегда типа реальные показываются эти расстояния, чтобы красиво камера летела. Полетаешь, Макс, полетаешь. Это ускоренно камера летела. Мы еще за это поборемся, Макс. Тухи. Меланин Драйвен Скин Шейдер. Меланин. Блин, красиво. Пиратская станция, типа Блинкекс, что-то будет такое большое, да? Почему они не в топозе? Ну, типа гигантская. Почему они не в топозе? Не порядок. Консьержам дадут рандомный доступ к Пайра на следующей неделе, возможно. Начинается, бля. Но оно отдельно тоже будет, типа... И самым этим тестером, да, этим владельцем Digital Goodies, консьержем, активным тестером и те, кто чисто участвовал много. Ну, это понятно. Ну, эта станция, она не как Грипкекс, она должна быть гораздо больше. И она не просто гораздо больше. Это главная станция Пайра вообще будет. Да, она, по-моему, единственная вообще. Да. Ну и там, да, поскольку это, наверное, как город будет, потому что там городов-то нет.
Жалко, что пираты вечно в каких-то бомжатниках живут, потому что... Вот есть у них такая, кстати, мне тоже... Чистоплотные тоже бывают, на самом деле. Да. Я чистоплотный пират буду. Мне тоже это фигня, что они борщат немного вот с беспросветностью и срачем у них. Как будто это не просто люди вне закона, а вот именно долбоебы вне закона. Кто-нибудь смотрел сериал «Экспансия» называется? Он очень близок как Star Citizen, прям похоже. Вот, в принципе, там они нормально жили-то, эти ребята, ну, то есть, которые, как они называются, астроидяне. Правильно? Ну, не так уж ужасно жили. Бедненько, конечно, но так, не так. Pyro 3. Что-то облачка все еще так себе выглядят. Это нормально. издалека. Ну, там воксели видны. По мне, они, значит, Значит, не пиздят. Как есть. Да. Не, ну просто, а где они были хорошие? Типа, просто ДКС. ты видишь, ну, в ДКС ты не вылетаешь на расстояние от планеты. Да. Чтобы видеть вот так. В таком масштабе, в Planetary Scale, как у них указано, такого нет у них там, конечно. У меня не первый знакомый облакофапер какой-то с этими облаками, у меня тоже Макс, ну, у него сейчас комп. Смотри, здесь прям эти вот, типа... Ну, это еще показывали в том году. Да. Красиво, красивые облака. Ой, я обожаю реклеймер, мой красавец. И мало, куда он... Какой-то дурак летит на него сейчас там. А что-то какой-то подбитый как будто. Не, это дымок. Дымит? А он на паровой тяге. На паровой тяге. Наверное, там работает. Не, ему плохо. Ну, внешне он самый прикольный вообще, наверное, из всех, что сейчас есть. Вот по мне так. Мне прям очень нравится такой корабль. Такой офигенный корабль, да. Ну вот они, вот эта вот система их того пожаров, типа, которую они обещали. Динамическую. Посмотри, пожалуйста. Система, конечно, классная, но то, что металл горит, выглядит странно. Да, похуй. Вот это могу простить. И главное, флайт-модель пиздатую, атмосферную. А как там гореть внутри будет, похуй. Не, все равно замечательно. Женщина просто там прошла, типа, так в огне уже. У меня подгрузка сраная, блин, случилась. Слушайте, а моря будут хоть где-нибудь? Потому что как бы вообще все планеты без воды. Нифига подобного. Так они есть уже. Океаны, моря. Собственно. И на этом как его. Просто же яхта должна садиться на море в 190, она же на воду может садиться, правильно? Нет. Вроде как говорили, что там типа на море плавать, не плавают что-то. Ну, моря-то точно есть уже. На микротехе есть эти реки. Да. Ну там зима вечная, там все замерзшее, наверное, что-то. Не-не-не, там прям реки, которые типа... Там весь экватор зеленый. Это какой гений город построил в вечной мерзлоте, непонятно. Там. Я каждый раз обхожу, морду вытираю. Его строили, когда еще производство реформирования был. Да. А он неуспешно был. Да. Мерзлота — это косяк людей. Странно, что они не продолжили. Слава богу, зеленку эту. Не, воду добывать пока нельзя, Тайм. Мох желтый. Но он хотя бы не такой вырвиглазный, как был на той презентации старый. Такой мне больше нравится. Приглушенные тона, более реалистичные. Что там за огонечек? Столбик. Мне еще Зевс сейчас покажет. Он же типа флайт рейдер. Из газовых облаков и квантаниум добывают из камней. Это типа прям очень высокая. Вау, хорошо, прекрасно, красиво, высоко, да. Блин, а можно ли будет бейсджампингом заниматься, а? Ну, парашют пускай сделают. Хотя бы, да? И вингсьют. Ну да, пока и Джек... Лужа, лужа и следы, и следы от лужи. На луже, от корабля, в смысле. Next Gen. Много человек надо для счастья. Да. Что-то интересное здесь у нас происходит. Привет, Литл Кукарачу. А, Саня, это ты. Бля, я тебя лет 300 не видел. Да, посиди. По-моему, тут не было этого поселения, пока камера была в таком ракурсе. Да не. Он просто казался маленьким. Да. Точно. Просто очень высоко. Давайте, А2, бомбы сюда.
Вот это что, ветряки или что? Я не могу понять. Да. Они у нас просто. Скорее всего, электрические станции, да, ветряк, похоже на то. О, хорош, хорош. Хорош, хорош. Не прям так хорошо. На тему воды, ответ прилетел. Вода так не реагирует. В рамках одного эффекта, блядь... То ли работает. В рамках одной демки, да. А в рамках, блядь, бесшовного мира гигантского это просто превосходно. Типа, лучше только в Unreal, а там маленькие демочки такие. Да. Транкометр. О, разрушаемость! Ебать! О, наконец-то. Охуеть! Мне кажется, если там один... Да это нахуй, я в это вообще не верил никак. Я думал, что этого не будет просто в принципе. Зачем? Надо, это надо. Мне кажется... Неплохо, кстати. Разрушаемость я очень хотел. Столкновение неплохое. А как восстанавливаться потом? Даже это ж... Осталось сминание сделать, как в GTA-шке. А что представь, что будет, блядь? Вот в BF4 на карте 3000 тикетов просто нихуя не остается. Волосы нормальные. Кровь из носа пошла. Нахуя только? Такой показали, блядь. Сорян, счастливый такой. Да, счастливый, давление поднялось, блядь. Может, там атмосфера такая, надо привыкать. Бля. Он не спиздел, слушай, я не ожидал многого. Ой, заебись, хоть логотип появился. Слушай, юридически, может, как-то обосновать смогли. Бля, я бы хотел, нахуй это говно, это просто строение. Ну это не, ну они же не менялись, они просто решили назвать его так, тот же самый. Не, ну все равно надо обосновать. Это еще движка, получается, была. Это старый engine, это движок, короче, который вот, они слепили сами, правильно? Да. Не, ну как... Ну, блядь. Rage тоже сделан на основе другого движка. Так что, знаешь... Sequence holds the record for the longest spline in the history of computer games. Ламберьярд Close to 1 billion kilometers traveled during that whole sequence. So hats off to the engine team and supported by our cinematic artists that put it together. Also need to call out Pedro Camacho's music, which is always beautiful and sets the scene so well. Педро Камачо. Дохуя имбет. Бодряка не хватает. I mean, hopefully from this video, and we're going to go into some of the new features later on in more detail, and you'll see actually better representations of some of the simulation that was happening there. But it's pretty amazing to think that all that happens inside the engine seamlessly without switching, loading screens, or anything else. It just, you can go from down up close to a blade of grass all the way out, looking at a whole planet to another star system. And that's actually one of the hardest things to do, especially when you do it at the scale we do online with that level of physical simulation, with hundreds of players, thousands of AI running around. It's hats off to our У меня похожая проблема. На плечах свободно, а на животе туго. Тебе тоже 600 лямов надонатить, нифига себе. Now, obviously, some of the things in here aren't in the current live build of Star Citizen. Like, for instance, at the very beginning, Мирон посмеялся, блядь. Потому что Мирон качок. Меня наоборот. Но не сказал бы. Нихуя себе не сказал. Успокойся. Тебе выступать надо. To talk about some of all this new tech that you just saw and go into more detail. And we'll be rolling into Star Citizen over the next 12 months or so. Думал раньше, сейчас. Like some of the new cloud stuff will actually come in 3.22, which is great. Ну не такая у меня. Before I do this, I wanted to introduce Benoit Beautresor, who, as a lot of you know, Turbulent have been our long-term partners here in Star Citizen since the end of 2012. They built our web platform and our digital distribution platform. A few years ago, started to help us on developing the game.
We have almost about 100 game developers in Montreal. Да, в 2 ночи или что-то вроде того. For game developing talent. Когда закончится? В 2 ночи что? Панель про корабли. Ну последняя на сегодня. Нет. В 2 последних. В 4 по 4 вечера в Лос-Анджелесе. Плюс 10. 16 плюс 10. 26 часов, 2 ночи. Значит, тогда в час будет корабли. Значит, я буду спать. Почему? Будем отмерить. Тут я подготовился. Я тоже. А какие там панели? Ладно, сейчас сам посмотрю. Те же фотки скину. Бенуа? Крис, блин, у него какой акцент у Криса? Он британский, нет? Что, как-то он говорит так? Британский. Bonjour! Bonjour. Bonjour, Citizencon! We are so happy to be here. It's been so long to see you guys physically and just being able to interact. It's been fantastic so far. We're super excited about all this. The video you just watched outlined a lot of features in the Star Engine. It's a reminder of what makes this game so special. It's a focus on fidelity. I said it. It's a focus on immersion. And it's a focus on seamlessness, being able to go everywhere, and you're just there. The accomplishments from the tech teams at CIG have been numerous in building all the technology that allow you to run the game and allow you to experience the same things that we see in our dev setups. And so what we're about to see today is a deep dive into all these features. But first, I wanted to touch really quickly on this last year. We have launched persistence, or added persistence. It's been a rocky road this year, and I want to thank you guys for keeping on playing, giving us a hand, giving us good bug reports. It's been fantastic for us to improve the stability of the game, so thank you so much. You guys deserve a hand of applause. Thank you so much. На здоровье. Мы с радостью страдали. I just want to touch on one bit, which is that all the people you will see in the next couple tech panels are really the best of their crafts in the world. They are infused by a value that we tremendously value at CIG, which is relentless optimism. That this game can be made, that this vision can be achieved. And so, without further ado, Я всегда за это топил. but first, I got one more thing to say. Что это все достижимо. So, in all of the different panels that you'll see, all the updates, everything that you'll see on screen, whether it's a HUD, an MFD, a ship Я, UI, наверное, году с 14 топил, потом году 18 переобулся и ругал. Говорил, что МММ, короче, So as you Новые watch хады? you're going to see some differences. That's because this all comes from the freshest implementation that we have. We love open development. We love to show you guys the work in progress. And so that's exactly what we're going to look at today. And so, without further ado, I'll leave you with Marco, who will show you all the cool and amazing features of our engine and the challenges that we face. Thank you so much, guys. Вот этот Taking Flight. Сейчас. Thanks, Benoit. Hello, I am Marco Corbetta, VP of Technology, and we're going to talk about Star Engine today. We have been developing Star Engine for many years with the goal of creating an online living universe. But creating a universe is not an easy task, and even more difficult to do everything seamless without any loading screens or invisible walls. And massive spaceships flying very fast, close to the terrain and objects, are pushing the limits of procedural generation and streaming. This is not a single-player game, so creating this universe online is making everything more challenging. We stream and generate physics on server on CPU, and we already support more than 100 players on a single server, more with server meshing. To support all this, the engine must do a lot of work every frame. So in a typical Star Engine frame update,
We got up to 64 hardware threads, about 200 software ones, over 700,000 streamed-in entities and millions of entities overall in the solar system, about 150,000 updates per frame. We have over 200 vehicles, spaceships, and ground ones, over 2 million physical objects, over 100,000 objects generated per frame when flying over the terrain. We have many unique locations, streaming on demand in a seamless, gigantic space. Also, we are supporting many new features that we are going to showcase today. I'm going to start in introducing the new and improved clouds and fog, worked on by custom vendor in the R&D team. Не, ну шторма и так будет, без дождя, как снег только. Ландшафтов не было? По-моему, нет. They're truly volumetric and 3D, fully integrated. They're not just не, вот эти вот, где типа гудры, не было их. Короче, их добавили в прошлом патче вот с такими типа каньонами вокруг рек. Они же были. С облаков не было. Another component is the new ground fog. It follows the terrain up to a specified elevation for different locations. It is also fully integrated into the atmosphere. It receives volumetric shadows from clouds and terrain. It reduces the light scattered точек не видно в облаках. And in this video, we are showing all the features combined together. На динамике видно. О, с фогом, ландшафты. Слушай, да, изменилась картинка. Опять подгрузила. Слушай, Cloud Improvements, они же включают, у них пропадает мерцание это. Вот это было? Вот это... Не. Мерцание пропадает. Мы про атмосферу. Видно, что все равно рассыпается. Ну да, мерцание вроде пропадает. Мерцание исчезает, да. За счет слоев, наверное, да? Вот этих с фогом. Also, we made improvements to shorten long distance read, and the tiling is less visible. Да, тайлы меньше видно теперь скрыли. Ну, молодцы. Тайлы надо не так скрывать. Так, это как было, да? Да. Слушай, да, перестал мерцать сразу резко. Вот так сейчас хорошо видно было. Ну, они как будто выше стали облака, кстати. Как бы... Главное, чтобы это на миллионе компов также работало. Типа, да давай обновляется в 1080 уже. Да я не как бы... Братан, во-первых, работает я здесь нормально. 70, я даже жму 5. О! А ну-ка, а ну-ка. Да замечательно. Чуть-чуть еще мерцает, но оно прям типа ок уже. Да, да. Ага, кайф. We're going to include all these new features and improvements in the next 3.22 release. 3.22. В декабрьском патче. Да. Ну, конечно, игра на бабки разводит. В плане, я имею в виду, хочется и задонатить, и прогрейдиться, правильно? То, что это очень хороший смысл разводит. Так, еще раз обновлю страничку, тут отстаю. Hi everyone. So I'm Mike Snowden. I'm the director of visual effects. And I'm Ali Brown, the director of graphics and procedural. Ali Brown. Вы не мечтали за парень. Thank you very much. Really happy to be here. Really excited to show you. We're Вот going to это show you dynamic fire in Star Engine. Да? So dynamic fire is a driver for gameplay in both FPS and multi-crew experiences. It creates emergent sandbox gameplay, and it can be used by designers to craft very dangerous scenarios for players. And as you can see from the video, it's very intense. Да, британец. Да, британец? Да, британец, сразу акцент. Ага. Okay, so how do fires start in Star Engine? Well, there needs to be a source of ignition, and there are multiple ways in which it can occur.
Там даже написано у него клан Туперия Манчестер. Ага, точно. Видишь, Ситизенкон. Это те, кто над сквадроном работает, да? Да фиг, мне кажется, уже работает с них. Выкинули. So when doing so, they're going to need to wear protective clothing to protect them from extreme heat. They're going to need to wear a closed helmet to protect them from smoke inhalation, poor oxygen levels. And there's actually multiple ways the fire can be extinguished, including the removal of heat, for example, using the fire extinguisher, which is my personal favorite. It's a lot of fun doing that. The removal of oxygen. Макс говорит, мафиози был лучше. У него акцент, как у училки в советской школе. Это типа как обгорелое выглядит, да? Да, там типа не сгоревший туалетный бумага, видно? Это вот так вот подробненько. But not only on the surface, we have to describe what is behind the surface. You might see a metal panel on your spaceship, but has it got cladding or wiring behind it? It's important we know all this so we know how flammable it is. Then after this, we have to define all the physical properties that go with these surfaces. So, for example, what the mass is, the energy density, combustion temperature, fuel ratio. And we use all these physical properties and we sum them up in each voxel, which is a 1 by 1 meter cube. And then once we have these voxels, this forms the basis of our simulation. So then first thing we do is we look for sources of ignition and then we're off. So here's our debug mode that shows us what's going on in the simulation and is what we use to track it. And you can see these squares enlarging to show us where the fire is spreading. For each of these voxels, we're tracking the fire, the temperature, fuel remaining, the amount of smoke, and the fire is propagating via convection and radiation, which are both accurately simulated. And it's consuming the gases and producing the knock-on products as well as it goes. And because we're using a proper simulation, like Mike mentioned, when you vent a room, not only are you removing the oxygen and putting the fire out, but if the temperature remains the same, if oxygen is reintroduced, the fire will reignite and it will continue burning, just like it would in real life. Им бы еще сделать, наконец-то, систему комнаты и Да-да, давления. Я про это же хотел сказать, да, со шлюзами, с воздухом. Сейчас он сказал, что будет гореть, пока кислорода будет хватать огню, да? Да, и сказал, что типа, если дверь открыта, кислород туда поступит, он снова загорится. And we also have to render it at scale. But the way we've done it, the core tech we've used, we should be able to scale this up quite easily. So that's going to be our next focus. Okay, so how do we create realistic dynamic fire visuals in Star Engine? Well, we start with the simulation, as just described by Ali, and this gives us the data we need to drive the visuals. Then we bring in the burn shader. So this can be applied to static environments, and we have a lightweight version of the shader for entities, which is kind of based on the dirt shader and wear. Then we've got the glow, which is an animated surface decal shader for static environments. This is where we start to bring in some nice motion. And then we bring in the GPU particles, which are spawning from voxels and in screen space. Obviously, these are doing a lot of the work visually. Да нет, Макс, просто лагать будет. Then we bring in the lights. These are spawned for clusters of voxels as opposed to per voxel as an optimization. Cluster being a representation of voxels close to each other. Вроде он не 3D-шный огонь, да? Не, он 3D-шный, что есть GPU партикли используют для симуляции. Не обязательно быть 3D-шным, типа в скваде вот взрывы, допустим, все 2D-шные, но они были очень хорошо. Не, ну, по-моему, 3D-шный. Главное, чтобы не лагало. Там огонь загорелся, люди умерли после того, что у них там компы, блядь, взорвались. Типа он настолько реально, что даже до компов дошел. ХП быстро-быстро вообще уходит. Фига он передозировал себе на 30% сразу. Они компас сделали, азимут. О, да-да-да, компас, гляди-ка. А относительно чего азимут, блядь? А, фиг его знает. Относительно корабля, блядь. Не, ну хотя бы знать, в какой стороне нос. Относительно центра вселенной. Прикольно, что температуру еще показывает, когда наводишься. Слушай, круто.
Только эффективность этого огнетушителя просто, ну, никакая. Там, наверное, много людей. Пожарная бригада. Спасай, блядь. Пингвины, блядь. Блядь, их хлопают. А пожар тушить кто будет, блядь? Такая была игрушка FLT, по-моему, да, маленькая, ну, на корабле есть. О, чувак, который речки делает. Открываешь просто шлюз и все. Ну, классно, у меня такая же есть. Показывай речки новые. So, water is a huge part of both of our games. Started as Squadron 42, and we wanted to give it a major upgrade. We were going to set 3 ideas that we wanted to impart on our water. We wanted it to look as good as possible, obviously. We wanted it to look realistic. We wanted it to be beautiful. We want it to be in motion constantly. It should always be moving and always be reacting to everything around it, whether that be players or objects. And we wanted this to work on the whole scale, all the way down from footprints in puddles to enormous ships crashing into the ocean. I'm going to talk about our updates to the water rendering first, and then we'll move on to the other stuff I discussed. So first of all, the water shaders, particularly the ocean and the river ones, were in dire need of a major upgrade. They were currently using a technique called deferred shading, which is really fast and fantastic for opaque objects, but does not translate well for transparent ones, which of course water is. So the first step that we made was to transition to forward shading. That allowed us to introduce more physically based techniques, such as proper lighting, reflection, and refraction. It allowed us to integrate the atmosphere properly into our water lighting setup. And it also meant that we could get more fun techniques, such as wave crest backlight scattering, and adding better foam rendering, which includes half-tone blending, subsurface haze, and much more detailed bubbles on the individual bits of foam. I've got some examples of that here. In this particular section, you can see the icebergs in the near frame. You can see we're refracting the iceberg underneath. It's correctly refracted. The mid-frame, you can see that the iceberg is reflected back onto the water. That is now accurate. We weren't doing that properly before. Here you can see our accurate water lighting for this really beautiful screenshot of the Gladius over the water. I love this one. So this is the objects under the water being correctly lit, which is new. And then we are Подсвечивание под поверхностью будет тоже. Specular highlights on the surface and also considering the lighting from the suspended Каустика будет стопудово. Каустика не показывали уже? Сейчас уже есть. Вот, блин, все равно без этого. But what is going on is that it's demonstrating that the atmosphere and the water are sorting properly. This looks like everything is normal, but it's challenging to implement with forward-rendered water and proper ray-marched clouds like we have in-game. Props to Alan, who works on all of this. I did the next bit. And here we can see the wave crash light scattering. See how the sun is coming across the back of those waves? It's lighting up the suspended particles in them. It just looks gorgeous. Водичка прям хорошая. Multi-layered foam. Не, Макс, в армии попроще. From a distance, we have both surface foam and subsurface foam rendering correctly. Пена. Really nice. I've just got a video here before and after. This is our lakes on Stanton 4. Next we have water volumes on Horizon. There you go. And this last demo, this is a Clio on the Stanton system. This is what it currently looks like in game, and I think you'll agree, pretty dramatic difference. So the next bit that I want to talk to you that Последнее сравнение что-то я не вкурил. is of course water surface simulation. This has been an absolute pleasure to work on. So we had a few aims for this. We wanted it to be multi-input. We want physics to influence this. We want our MFX system to influence this. We want bullets. We want everything. We want high concurrency. You guys, it's a sandbox game. You're going to break it. You're going to stick 1,000 picos in our puddles. It's got to work. And it's got to be scalable. It's got to work from the tiny scales to the footprints in the puddles all the way up to, as I said, giant ships crashing into the ocean. So the technique that we chose for this is a form of surface wave propagation. It's GPU-based, it's highly realistic at a low cost, and it can be scaled for waves of different amplitudes, so we can have all of that built right in just like just I've got a demonstration here. Вода важнее, чем для вас облака. Там это просто в другой системе человек по луже проезжает, всех зависает. Accurately. This is not a cop-out. We're doing this in 3D. You see as I'm jumping. And then this next demo, we're going to fire some bullets. This is a bit loud, this one. Блять, охуенно было сейчас шагать. Они обновили модельку P4? Да вроде нет. По-моему, да. Right, the one more thing that we had to look at. So it's all well and good, this working on a puddle, but Star Citizen is not made of puddles. It's made of oceanic
planets. It's made of everything. We needed to make this multi-scale. So we wanted the water прям гордиться своей not just in работой. a square around the camera. We wanted lots and lots at once. The solution we picked was a multi-region water sim. Now this was really Вообще в Соляно все это I делает, really think we кстати. have now. Which basically means that we can dynamically allocate all of the simulation regions depending on what is colliding where, and what resolution we need at what parts of the screen. Там корабли смогут некоторые. Не, по-моему, вообще лодки обещали сделать когда-то, года 4 назад. We still need to get that information onto the water though, and that's a bit trickier. So what we devised is yet another set of regions. Now the regions are slightly different. The simulation regions need to happen wherever something is contacting the water, and that needs to happen regardless as to whether you can see it, because if there's a collision going on there, I look away, and then I look back. If it stops going and has to restart, that looks bad. Whereas the water, we only need to know the total result when it's actually in view. So we have these new regions which cover all water in view. And the beauty of this is that we can use this for multi-input and multi-output systems. Карты всех типов ряби, блин. Whether it be the simulation, whether it be weather, whether it be VFX. И они типа динамически смешиваются между друг другом. Water rendering reads from this, but then we can also spawn VFX particles from wave crests. We can have screen space effects. We can have a line across your visor. We don't have this yet, but it's accurate to the displaced water in front of you. We've got this technology now, so we can use it to influence any of our work going forward. And here's a really good video of some of it in Сказали, что у тебя будет на визоре шлема линия воды отображаться. Нихуя! Прям как в демках. Это очень сильно для открытого мира. Вот так, да. Это очень сильно. Красиво прям. Слушай, ну, CS2 не выглядит уже настолько этими своими фичами. Понтово. So what I'm going to do in a second is I'm going to turn on the debug mode so you can see where the regions are. You see we've got these grey boxes. They light up green when there is a hit inside the box. We've also got different sizes going on. If you're looking at the shore there, there's a big cluster of text. That is a whole bunch of other regions because there's some stuff floating there causing ripples that we can't actually see. And as you see, these scale properly. We can add the results from multiple sizes of simulation together. And they influence and interact with one another accurately. You see those big waves crashing over the little sim there. Красиво, конечно, но зачем? Вот все вот это вот. Один человек делает. Сейчас, например, рыбалку анонсируют с лодками. Одна зарплата. Почему бы нет, если он все это делает? Что-то тайлы прям на камнях не очень. Блять, я хочу просто покружить над водой. Это же в тол режим. Дайте, пожалуйста, в тол режим такой же. Блин, если это в тол режим, вот, ну, которым можно по вертолетному летать, не факт. Красиво. Очень красиво. Ой, новый интерфейс. Мне нравится. Да. Не такой грязный. Наконец-то освободили перед лицом пространство. Догонялки. Догонялки по-пайерски. Очень красиво. Круто. Жалко, что деталей не остается. Тут он пострелял, по идее, должны быть выблины в асфальте. Вулкан будет рассказывать. Про слезы? Кровь. А что свит? Это что? Свит. На самом деле это вот вообще не так важно. Типа, ладно, кровь, там, кому нахрен слезы нужны, когда мы все в шлемах. Это для эскадрона. Это для эскадрона. Да. Там видно даже одежка, что эскадроновская у него. Ну, если это в сюжете, в крупном плане, это одно. Ну да, Макс, что? Карту все равно рано или поздно обновлять придется, так что не переживай. Все мы обновимся рано или поздно. Звучит как всему. Потный чувак. Так огонь горит. Жарко. Ништяк, ништяк. Коровушка прям красивая. Как настоящая. So next thing I want to talk about is our scope shader.
Design came to me telling me that they really wanted to up the game for the rifle scopes. Неужели прицел нормально сделают? Очень хочется, очень хочется. So to give you an idea what we used to do, we used to use these type of fake scope meshes. Делайте как в Таркове, пожалуйста, прицелы. Вот будет как в Таркове, не прицел, а открывать яичко всякие, там будем лечить друг друга. Макс говорит, эти дни тоже сделают. Как в скваде сделают вообще все офигенно. А, кстати, я Красота. Ну, так, Подожди, а зум какой, я не понял. Ну, картинка в картинке или нет? Не, по-моему, нет. По-моему, просто форум. Так не цікаво. А, не, смотри. Это фейк. Зум форум идет. We've got a correct emulation of eye relief on the scope, so we have the blur, distortions, chromatic aberration. Без зума, да. And then we also got support for digital displays like this one. Да. Я бы хотел, чтобы как в скваде сделали, что типа, ну, сейчас настолько плохая стрельба, что ты просто стреляешь всегда автоматом, надеешься, что пуля попадет в противника. Типа, такие перестрелки внутри самолета было бы очень классно. Спасибо. Where they are, you don't have to be using the scope. You could look down somebody else's scope and see the same thing. It's fully integrated into it, so it's really quite proud of that. Чтобы оптимизацию бы завезли, а чего бы. Next feature I want to talk about. Hopefully, if any of you have a HDR monitor and you've been playing. High Dynamic Range, Это я со своим OLED-монитором сейчас прям, да. А, я думаю, не скоро. Мне монитор полностью устраивает пока что. And there's a great user guide on Spectrum as well if you want to know how to get the best out of it, because it's not always a straightforward tech to get the best out of. Just to give you an insight how this works, we've got something called Unified Tone Mapping Curve, and this is the process where we map the real-life colors of real-life intensities of light onto what your monitor can display. And rather than having an SDR mode and HDR mode, we have like a smooth system where we can blend between SDR and HDR depending on the peak brightness of your monitor. We also pay a lot of attention to make sure we preserve the colors and the hues to keep an accurate image for the artist, and especially for skin tones, we don't want them turning red or white or doing everything bizarre. Just one thing to mention, we've got some content adjustments that will be ongoing. We've got a lot of content in Star Citizen. It takes a little bit of time to make sure we balance everything so it doesn't look too dim or look like a supernova. Next thing I want to mention, temporal upscaling. DLSS. This is something that's been asked for a long time. We're proud to finally get it into our hands. CIG TSR? Это что такое? Что? Собственно, Streaming Upscale Mods and Бля, наконец-то. Все, адмирал, все, хорош. Еще сидим на Паскале дальше. Ну, блин, это AMD-шка хреново работает. Они собственные показали. И FSR работает неплохо на AMD-шках. Ой, на AMD-шках. В смысле, да хорошо работает. Не знаю, у меня... Если бы как-то без TA... Какой у вас FSR? В смысле, какой? Ну, первый, второй, у вас FSR какой? У нас никакой. Какой добавили в игру, такой и у нас. Потому что, да, FSR ему не нужна, он программный. Ты его тоже запустить можешь. Но я не испробовал, но, блин, плохо, что интерфейс шакалис. Не хватает поддержки на уровне игры. Не, по мне так, типа, FSR и DLSS, они работают хорошо, когда есть видюха. Потому что... В смысле, с расстояния, да? Типа от деревьев тени, это вот все. Это все в раке. А, Screen Space Shadows. Где это? Я вот вышел 2.9 в ДКСе. Вот там тоже Screen Space Shadows. От трава колышется от вертолета, и от каждой травинки тень динамическая. Вот так будет. Так будет. Да, и у всех так будет. Они все берут просто тени, естественно.
But then when we get the screen spatiality, look in the top of the screen or in the flowers, they type of fill in the detail for the rest. They really help type of bed the scene in and stop these. Но они только screen space, как раньше отражения такие были. Теперь деревья лучше по цвету типа сочетаются. Next up, we're going to talk about planets for a little bit. It's something I get asked about a lot of what's happening next with planets. So we've got quite a lot of R&D in progress. First thing, we've got two new pieces of tech being started recently. First is virtual terrain texturing. It's quite a technical detail, but what this means for you is we're hopefully going to get much less popping or no popping at all. And we're going to achieve this by moving all the calculations to the GPU. And we'll be reusing the same type of Virtual texturing. О, я знаю, что это в Unreal. Это можно виртуальные текстуры делать многослойные, и они под заданные параметры смешиваются. Опал текстуры-то, да? Я не знаю, что за опал текстуры. Ну, они в Unreal 5.1 показали текстуру опала, которая многослойная. Машинка такая. Не про это. Еще в 4 было virtual texture. Собираешь многослойную, задаешь параметры, например, высот, еще чего-то. Ну, короче, задаешь кучу параметров, и она смешивается естественно очень. Например, объект добавляешь, например, мешем какую-нибудь корягу в землю, наполовину утапливаешь, и она автоматом смешивается плавно с текстурами, как будто вот внедрено. Дальность прорисовки увеличит. Use nearby vegetation or rocks to influence what other vegetation rocks can grow or will show up. And this lets us produce much more complicated. А что значит batch рендеринг? Батчик — это когда у тебя пачками рендерится что-то. Maybe certain trees come together in clumps, and we'll get much more natural distribution of vegetation. And final thing we want for planets is we want to be able to build them much easier, much faster, and we want to make sure they are truly unique. At the moment, our planets are unique. However, they are built from type of tile sets, like pre-built things that get mixed and matched together and blended in complicated ways so you don't see the repetition. But it's not truly unique, not in the same way that the Grand Canyon might be, or the River Nile. Так это три опции, которые используются, или выбрать надо? Которые они думают, рассматривают к использованию в будущем. Geology, climate erosion, and these things aren't trivial. So we've got 3 options. We've got offline tools, Houdini, TerraGen, things like this. We could simulate all these processes in the engine. But we've started some R&D a few months ago on whether we can use machine learning to do some of this. So just to give you a quick idea of how that would work or how it could work, if you just start with some random input here, it's just like some noise. We run it through a temporary simulation, type of get выбрали все-таки reasonable approximation of different altitudes and latitudes on Earth. And then what we do is we categorize all this into different biomes. So based on the temperature and moisture, you find out what is a desert, what is a forest. Я пробовал TerraGen. This part is crucial. So this is the input for our machine learning algorithm. We could come up with this аналог на Нита Unreal'ского сделать, вообще классно было бы. Randomize the noise to get a different set of images. And then what we do is we take the large data sets we already have from Earth, from Mars, по-умному не помню. Virtual тоже что-то виртуальное. Virtual meshing, что-то такое. Grasslands and things like this. And by training it on exactly the type of data we get in reality, we can take this and then push just that, and then we can get these lovely height maps out of it that tell us a really realistic distribution. You can see here, this is the height map, so the black areas are low. Это height-мапы. А та была... Теперь с помощью нейронок генерит новые height-мапы. Very nice result. It's early days. This is based on something called a custom diffusion neural network. It's, like I said, it's pre-trained on Earth data, and it's been built up in patches so that it just doesn't become too expensive to build. And the little circular patches get like added together, and to avoid any seams in the image. And just to help you visualize it, I've just put some colorization on it to show you where like snow and beaches might be, and just wrapped it around a planet to give you a better sense so it doesn't look quite so abstract. Yeah, but this is very early days, this stuff, but we're hopeful this will be helping the future of how we build planets quickly. Прикольно. Будут реальные данные использовать. Луну, Марс. О, Vulkan. Да, это очень надо. For those who don't know, the reason this was being implemented is largely for performance. We're going to be getting at least 2 times better performance on our CPU submission rendering, which is often a bottleneck for the game. So that will hopefully
translate to performance improvements. We also get better control. Два раза рейтрейсинг, нагрузка на процессор. Шейдер. Ну это как-то эйминг, а не туда, не? Это прицел. Получится или нет? Yeah, it's all working fine now. There's a couple of hitches in performance, so we can't quite release it yet, but we're looking into them, the last few performance issues and stability issues, and hopefully we'll be releasing it soon. So, like I said, the one thing, or one of the things we really were interested in by implementing Vulkan was to get support for new hardware features, and one of the big ones was ray tracing. So with that, I want to hand you over to Ben, who's going to talk about some of our lighting research. На плашке было написано. Сейчас покажется. Прям покажет сейчас? Да. Hi, I'm Ben Parry, and this is Global Illumination. Макс, это твоя прическа, блядь. So, as Ali just said, moving over to the Vulkan renderer, and now that that's fully online, we've got access to hardware ray tracing on the GPUs that have support for it. And the best thing to do with hardware ray tracing would be to create a new updated global illumination system for us to use. Now I'm here to give you a fairly early preview of the work that we've done so far, but first off I'm just going to simplify some things and ask what is global illumination. Переотражение, множество. Lighting in a game down to 3 components. First off, you've got direct lighting. That's not global illumination, but that's the sun, lights in the level, that kind of thing. Next up, you've got diffuse global illumination. Now that's like a whole hemisphere, like a soft lighting that affects that takes from the entire scene and lights up the pixel. And then finally, you've got glossy GI and reflections. That's like your shiny surface glints, your mirror reflections, that kind of thing. And now all of those combine together to form one glorious penguin. Now, now for the rest of this presentation, we're specifically talking about this guy, the diffuse penguin. Glossy GI has actually been disabled in all the videos. Even the old system videos don't show the glossy GI here, just to aid the comparison. First off, we've got a video from Chris Campbell, who's going to make us look cool. Это текущая их система с фейковым проб иллюминацией. Retrace Global Illumination. У них тогда в салон цвет не попадал вообще никаким образом, было разделение. Ну да, по-другому никак. А вот сейчас будет типа нормально. Ну только с рейтрейсингом. Ну. Блять. Значит, не у меня. Выглядит эпично, да, света больше. Нет, свет очень многое решает. Ну, кто спорит? Все решает. Картинка шикарная. Ой. Все решает свет. Видишь, как шумит в тени за караком тень? Нет. Ну, потому что разрешение. Есть только как бы одна игра, реально с мультиплексом, это Киберпанк. Там типа они так дорабатывают. И то, там есть места, где... Сейчас у них лица просто шикарно. Где без рейтрейсинга у них правильнее свет ложится, чем с рейтрейсингом. Ну, сейчас они вообще все правильно буквально сделали. Особенно лица очень красивые. Но вот... Ну что, мне вот это нравится. Мне вот этого хватит. Я больше перешу это типа пререндер, чем рейтрейсинг, мне сейчас показывают. Что такое? So next up, the boring or the interesting bit. How are we doing it? How does the tech work? I'm just going to dig into that just a little bit. So we're closely based on AMD's recent paper. А сейчас прикинь, короче, корабль закрутится там со скоростью там 30 метров в секунду, короче, и вот это вот лучи должны от солнца каждую секунду там появляться и исчезать. Там у тебя что-то умрет наверняка. На AMD GL1 основано. Global Illumination, GI, да. То есть, ну, не на NVIDIA-ской технологии. То есть,
Возможно, будет софтварно работать, да? Сказали, что не хардверно использовать. Сказали, что хардверный RTX использовать. Ну да, было еще. Ну так хардверный есть только RTX, есть только на NVIDIA. Нет, не только, но там он лучше просто. Не, ну просто, допустим, который AMD, он очень плохой. Согласен. Сейчас. Чисто ваши текстуры не соответствуют по тактильным ощущениям играть возможно. Ну, возможно. Ваши текстуры не соответствуют реальным тактильным ощущениям. So going back to the scene, this is the old system. So you'd render a single image from the center of the room, blur it, and then slap it onto the entire scene. Now, as you can see, like the middle of the scene is about the right lighting, but everything else has got the middle of the scene's lighting. Like these red lights at the sides, they're basically drowned out by the table bounce. Надеюсь, они запекать не перестанут. So we want to replace that system with 25,000 probes, each one of them only providing light to a small area around themselves. And then we interpolate that to provide like a smooth bounce. And you can see already in the distance, like the red light is really bouncing up there. And then we add a screen space occlusion pass just to tidy up the edges on things. And there is the final composite. Ну все, мерцает в темных местах, шумит. So, what else does it do? Вот на этом скриншоте даже видно хорошо. Well, because it's в нижнем левом углу. It means we can do a real-time bounce, and we can do that with quite small areas. You can get like a really vibrant bounce that picks up off small objects in the scene. Ooh. And that means that the art team can really lean into like strong local variation on color. As again, we will see. So we'll do a side-by-side comparison on this one. As you can already see, like the spotlight's really like throwing stuff into the scene. This is just one light in the room. Очень напоминает демки Люмена андреевского. Люмен работает на любых картах. And finally, it means that we can do things like glowing surfaces can just illuminate the world without having to add special lights to fake it. Citizen Problems. Поехали. Yeah, there's two really common cases in Star Citizen particularly that this is going to help with. Вы такого Мне не типа ожидали. старые нравятся, если чё, типа я ничего, как бы, ну норм. Типа, чё в нем такого плохого? At the moment, we capture that cockpit probe in a setup scene, and then we don't update it as you're flying around. So you're not going to get the sky color in, and you're not going to get the ground color in. And then we've got the opposite problem that I don't have a picture for this, but cargo bays, sometimes they're light, you land somewhere dark, you open up the doors, and now you've just got this weird little light room with nothing spilling out of it. So again, let's have a video. Покажут. Oh yeah, so this is the old system. The sun's working, but you can see there's no sky, there's no ground lighting. By the way, I've turned off a lot of the cockpit lights so that you can see this. And then in the new one, you can Понятно, already типа see от земли ничего не отражалось, а сейчас and then as отражается. you turn over, you get all the ground lighting. Это классно. Software мод. Yeah, there's more. See, one of the concerns we had was that we didn't want to create a two-tier system. If people have got hardware ray tracing and it's working for them, that's great. But you can't really have the art team optimizing Wasim for one type of lighting and then having to optimize it for another type of lighting and having to trade off decisions about the two of them. So what we've been experimenting with is trying to create a new low bar that's higher than the old low bar, as well as creating a new high bar. And the idea for this is basically to take that single room Так у меня на environment видео, я думаю, that это we будет have been выглядеть. using, make it so that we can do live relighting on that. Да ладно, And then влагает. to sort of slot that in where the ray tracing would be, while still keeping Не, ну all если the лагать other не будет, stuff, я в like такой the стиле могу играть 25,000 probes and all that kind of stuff. Сложно. You can look at the old system. Ну, and we типа can проблема, compare да, the когда two две together. системы параллельно I'll show you what we've got so far for this. развиваются. So this is just the old one and the new one so that you can see the problems. Like, just, it's overly lit, let's be Так, honest. хорошо. Global Illumination. Hardware. Кстати, понятно. Old. А And вот now это this is what Star софтверный, System да? would have looked like if we released it on the PS1. The sharp-eyed among you may have noticed also the ship is missing, but you know we can't do dynamic objects in this.
Не будет софтвером тематических объектов освещения. And there we have software GI in the middle, which is, yeah, like I say, it was using the same 25,000 probes. Но все равно неплохо. But not having to use any kind of hardware ray tracing. Скорее всего, лучше, чем было. Хардверный, конечно, получше. Конечно, конечно. It's a lot more dynamic. Он красненьким все вокруг подсвечивает, а этот нихера. Затенение получше. Блядь, ну кто спорит? Все, у тебя будет самое лучшее. Да не будет у меня, монитор не выйдет. Еще. And finally, I'm just going to show you a to-do list here. I don't have pictures because it's stuff we've not done. Glossy reflections. Да, игра никогда не выйдет, тоже так думаю. And for that, we need to handle glossy reflections. 50-90 нужна какая-нибудь. Secondly, you've only seen it on opaque surfaces so far. The next step is to extend this so that it can support glass and water and all the other transparent things in the game. And beyond that, we've obviously got fog, we've got other atmospherics. We want to expand GI to make sure that it affects everything smoothly and equally. And the final thing is a Star Citizen thing. We've got giant scenes, we've got a ridiculous scale on some things, and we've got plans to make sure that this GI extends to handle that full scale. Anyway, that's all I've got to tell you now. I've been Ben Parry. Next up, we've got StarClock with Chris Rain. О, физика этих, как они, одежды и тряпок всяких, которые не показывали лет 5 назад. Теперь ко всему приставка Star будет, да? Да. Все будет, но на NPC также будет в этой позе стоять в этом вебидже. Сначала показалось, что Дэйв Батиста вышел. Хочу этот, как его, насадку вентилятора. Чем он от этого, от Vertex Cloth Simulation отличается, который не показывали лет 5 назад? Разрешение? Это так же выглядит абсолютно. В смысле? Нет. Ну вот, физика одежды. Да не. Ну, ты спрашиваешь... Не сейчас, они показывали лет 5 назад Vertex Cloth Simulation. Ну я не знаю, может на оптимизировании стали. Они много чего показывают вообще, знаешь. Если там он какая-то Марлин Монро подойдет к этим вентиляторам, которые снизу, что будет? Да как надо? We now have support for collisions from dynamic objects. А теперь куда? В ногу. You can play football in any outfit. We can play football, блядь, своими шарами. Ты в бильярд карманный можешь. Не, ну если будет сквозь руки проходить, а тут, короче... А оно будет? А оно будет. StarCloth supports the full range of motion a human can make, from fast movement to extreme poses. О, уже клипнуло. Не, смотри-ка, жопа не вылезает. А там был один кадр, где вылез. Не-не-не. Было. Нет, я смотрел все, не приглядывал. Глаз не сводил. StarCloth is designed to be a first-class member of our physics engine. It interacts with everything we have to offer, from character movement over forces like wind, thruster backwash, explosion, to projectile impacts and collisions. It's efficient. It always updates at 120 FPS, regardless of the frame rate, and is hand optimized. It's immersive and believable. It's a realistic simulation based on physical properties. It's high fidelity, high quality. We want to raise the bar. Короче, на отдельном потоке будет 120 FPS обрабатываться. The visual geometry you see on the right is complex and not suitable for simulation. The visual geometry is made with visual quality in mind, and that does not translate well to simulation. So we decided to add the ability to use bespoke meshes that are made to simulate well and let their movement then deform the visual geometry.
This allows us to share the same sim setup across multiple visual meshes, which is a huge productivity boost for TechArt. We can seamlessly blend the simulation on and off, so we can disable the simulation at a distance. Back to the football. Everything that is dynamically simulated is able to interact with the cloth, from ships over crates, boxes, and even footballs. We ensured that the collisions are accurate and Бэткрок просто микрофон хуяк забьются. Я просто у меня шумно, я закрываю, ну, чтобы вам не мешать. Я мучаюсь, то есть что-то сказал что-нибудь, заметился, что вам просто не звонить. Я тут. But not interpenetrate itself or other layers of cloth. The same applies to the static environment as well. The cloth will drape itself around the environment, so brushing up against objects will result in the behavior you expect. We added tapered capsules to improve collision detection accuracy. A tapered capsule is a capsule which has two different radii at the endpoints. Human anatomy is complex, and we need to accurately represent it for collisions. The traditional capsules we use on our ragdolls lead to jumps in the collision surface. Тайм, я думаю, пока рано об этом говорить. Но, в принципе же, такие эксперименты скоро будут уже в играх. Об этом Габен говорит. Но я думаю, GTA следующая будет пытаться что-то такое сделать. You can see the collision proxies are actually completely hiding the cloth, and they're essentially completely useless. So now notice the difference on the same body represented with tapered capsules. We can now faithfully represent the hips, legs, and arms of the character. An additional benefit of tapered capsules is that the collision detection is significantly faster than with regular capsules. Currently, we're only using them for cloth collision detection, but in the end, we'd like to use them for everything. We simulate the cloth always at 120 FPS or 120 Hertz, regardless at which update rate the game is running at. We do this to be faithfully able to detect collisions with a fast-moving character. As we're simulating at a higher rate than the game updates, we have to interpolate the joint positions between updates we get from the game. At each simulation step, we perform collision detection, simulation, and update the cloth sim cage. Now, if the game is running at 120 FPS, we do one update for the cloth simulation. If the game updates at 60 FPS, like in the image, we simulate the cloth twice. Now, if the game runs slower, like at 30 FPS, we need to update the cloth 4 times. You can see this in the image. It becomes apparent that we need to make the cloth run as fast as possible, and we spent a great deal of amount of time optimizing this with various techniques, including handwritten vectorization and using every trick in the optimization handbook. The effort pays off because we can faithfully capture very complex movement and fast-moving characters, even at low frame rates, without any clipping or tunneling. Не ИИ в игровой вселенной, а игровую вселенную в ИИ или как? One area that poses a significant challenge for character cloth is when multiple pieces of garments layer on top of each other, like a tight-fitting jacket that lies on top of the pants, as you can see in the image above. This is a very difficult region to simulate properly because you don't have much space and the simulation collisions have to be absolutely accurate. This, what I'm going to show you, is a very subtle effect, but once you notice it, you cannot stop noticing it. I want to focus your attention to the waist region of the character. Here we tweak the simulation settings in real time to see the effect. Here you see
a rendering with the high fidelity cloth disabled. And here the same scene with it enabled. To be continued, tomorrow much more can be seen about Starcloth in the character advancement panel. Be sure not to miss out. Thank you. So, next up, Star Hair. Не, конечно, мнущиеся трусы это очень важно, но вопрос, где контент как бы и геймплей. Ну, так все хорошо. Не сегодня. The hair is skinned to these joints, and when these joints move, Контент будет завтра. Simulation, the hair moves with it. This leads to a fast and believable movement of hair. However, the quality is directly correlated to the quality of the skinning, which is tedious for tech art to achieve for some complex hairstyles. Further, apart from gravity, the pendulum joints do not react to external forces like collisions or wind or explosions. So we asked ourselves, can we somehow improve upon this? And I'd like to show you some early prototype results of our research. This is an image of the raw geometry you saw in the previous image. You can see many strands of hair, and we thought to ourselves, maybe we can simulate all of these strands. This is a single strand isolated from the rest. As these are simple triangle meshes, we initially thought we could simply use our cloth simulation and simulate such a strand like a sheet of cloth. That didn't work out at all. It turns out hair does not behave like clothing. Also, the sheer number of strands and their individual triangles and vertices are simply too much to simulate efficiently, even for our highly optimized cloth engine. We realized then that our artists are actually using splines to create these strands. And a spline is a smooth curve or line through space. You could see that in yellow. And we thought maybe we can just simulate these. They're much simpler. So, and hair simulations need to be able to maintain the original hairstyle. You cannot have the hair simulation change the visual appearance of a character. One of the reasons why using the cloth simulation for hair did not work out at all is that the cloth only simulates vertices and they have no concept of orientation. So you do not know how the next segment has bent in relation to your current segment. In other words, you cannot easily simulate twist with vertices alone. For splines, however, that is very easy to do. So all of this together allows us to simulate the strands according to the theory of Kosarat rods. A Kosarat rod allows you to model the behavior of slender one-dimensional rods, exactly what our splines are, and simulate bend, twist, and shear, exactly what we need. Hair also needs exact collision detection to not intersect with the head, the ears, the cheeks, the jaw region. The video I'm about to show you is some very early prototype footage of how such a simulation actually looks like. So this is a test of various head movements to see how the hair reacts. Hair simulation is one of the hardest things to simulate, especially in a real-time context, and very tricky to get right. We're actually simulating all the hair strands. На пяток, блин, крутанул головой и опять весь сырак.
Типа, у нас на сервере все ходят только лысыми. Или повернулся, и у тебя корабль взорвался изнутри. От коллизии. Запутался в проводке, тебя зацепило, утащило. Actually, being a bald man, this was a very touching moment for me when I made this video. Thank you. Thank you. О, разрушение. Next, I would like to introduce Maelstrom, our physically based Это destruction надо. system. And I would like to do that with a video that I believe speaks for itself. Ассет, понятно, что еще можно сломать. Дайте как в Red See the water splashes? Это прикольно, что вода реагирует на пропы. We want players' intuitive prediction of the effect a weapon or a collision has to actually happen in the engine or in the game. So we decided to move away from hit point pools or other abstract models to simulate damage, but rather have damage be calculated from a physical model and from the physical material properties of each entity. Так, я тут. Разрушаемость показывает. Это универсальная система, я так понял, сейчас для всего будет, не только для проп. Для кораблей и для всего. О, нам показали, как корабли разломались. Такое ощущение, что презентацию движка смотрим, да? Да, так сейчас же так и есть. Текстовый движок. Не, ну просто это как если бы какая-нибудь презентация Unreal какого-то. Аж забавно, как претензии в том, что вот графика устареет, пока они так долго разрабатывают. Так смотришь презентацию. Покажите вспоминания, если есть, пожалуйста. Очень хочу вспоминания моделек при коллизиях. Вряд ли. To achieve all this, we gave each physical geometry instance an identifier to be able to uniquely identify it within the universe. So your Gladius wing is your Gladius wing. We added physical material and damage properties that can now be replicated across the network. One of them, and that's the most important one, we call integrity. And this determines how much structural or internal integrity a physical geometry has. Тайм пишет. Нерадостная тенденция. Никто не хочет в реальный мир с суперграфикой и суперфизикой. And also in the future from absorbing energy from external factors like extreme temperature or fire, as you've seen before. We also track which physical part or geometry претензии, когда играм за реализм предъявляют, я не понимаю. Игры всю историю своего существования стремятся к реализму.
We know which visual geometry is Есть какая-то часть affected людей, которые не and нравится. which Мне item нравится, might когда be красиво. affected as well. So a power plant will cease to emit power Ничто-то or не implode, завораживает и не explode, a будоражит, weapon will cease когда to игры fire, приближаются к and so реализму. on. To make things break Ух ты, вдоль apart, we разломали. create what we call breakable clusters. A breakable cluster is a set of physical geometry, the visual geometry, and the entities on top that can break off. Between breakable clusters, we create abstract cantilever beams to be able to model stress and strain. I'll go into more detail in that in a bit. Breakable clusters are hierarchical. They mirror the hierarchy of all attached entities involved. Да, прикинь, вот это все разрабатывать. Все эти зависимости, иерархии. Выиграл, игра не выйдет. Да не, это только накатывалось, да, типа, ой, накатывалось на Гладиус, а на остальные корабли. Не, вряд ли столь подробная разрушаемость. Это Гладиус? Блю. I'd like to show one more video of Maelstrom before we continue. Ну так у нас один голд стандарт, и голд стандарт уходит далеко вперед, блядь. Вода плещется. Ебо. Ну, у тебя все это будет дергаться, прыгать, лагать и так далее, эти срока. We needed to find a good way to easily and efficiently determine when a breakable cluster breaks. We chose a well-established model from material sciences and structural engineering, cantilever beams. In essence, a cantilever is a structural member that has a fixed support and a free end. Forces experienced on the free end can be used to calculate the amount of stress the fixed support is enduring. The basic ideas behind that are best explained from a very simple example. If a ship were to collide with the horizontal part of the crane in the image, far from the vertical part, the fixed support would endure a higher stress as if the ship were to collide closer to the vertical part. But not only does the point of impact determine how much stress Это он про алгоритм просчета разрушения? Also how large the surface area is connecting the cantilever and the fixed support has a large influence on when a cantilever beam will break. In our case, this actually means we analyze the cross-section of the intersection of the set of geometry from two breakable clusters to calculate the surface area. Да, я думаю, столько же. Они не будут настолько... Просто крупнее будут детали. To the surface area calculated for the stabilizers connected to the body. We then project forces from impacts and explosions onto these cantilever beams and calculate the stress the beams experience. Я просто представляю, то есть не представляю. Вот replication layer, который по всем серверам должен реплицировать, что произошло. Первый же день релиза Пайра люди прилетают в эту деревню и, блядь, массово нахуй в нее врезаются. Все? Деревни больше нету? Как это регулироваться будет? Не знаю. Of AI shooting each other behind breakable cover and maelstrom barrels. Пыли не хватает. Ну, это VFX. А вот попадание есть, да. Просто нет, ее нету при разрушаемости. Она есть при попадании, но разрушаемости нет. Главное, чтобы не было такая слишком картонная, как бы F4. Physical material properties
И как в газе. Должно быть такое, как в Советском Союзе, железобетон, чтобы не так просто расплавать было. We added various properties: density, yield strength, resilience, thickness, toughness, Young's modulus. And this is more or less what I wanted to talk about Maelstrom, but I don't want to leave without showing one more video of what carnage Maelstrom can create. Бедная деревня. Ну давай, А2, скидывай бомбу. Но это же не он настолько мелких частей развалился, да? Это дополнительный эффект, скорее всего. А когда? Я думаю, это далекое. Так, чисто показали, на чем работают. Он сказал, что Крис сказал, что типа все, что сейчас показывается, будет в течение следующих 12 месяцев. Плюс-минус. Если беспокоишься, если все сломают, то как это все будет выглядеть? Все, весь мир разрушен, потому что у нас народ-то вечно попробует что-то хочет бомбануть, сломать, расстрелять. Они этим будут вайпы оправдывать. В руинах будем сидеть там. Ну да. Надо систему законов и прочей хуйни. Звук. Сам Шугинг. Салют. Star Citizen. Презентация Star Engine движка. Hi Sitizенкон, Graham here. Good to see you. Recently in the audio team, we've been looking at how we can create a greater psychological connection and emotional impact within our games through the use of improved audio technology. Audio can play a crucial role in the immersion of the player, and with that in mind, the audio code and technical sound design teams have been looking at all of our tech from the ground up. For example, when you're under threat, you should feel a real sense of danger. When you're armed, you should feel the dangerous power that you hold within your hands. Earlier this year, we showed you our resonance tech, which allows us to bring the action much closer to the player even when they're deep in the bowels of a ship and far away from where all the hits and the explosions are happening. But that's just one part of a much larger push to create a better, more immersive audio experience. With that in mind, let's take a look at some of the tech we've been working on. First, let's listen to some of our weapon sounds in action. О, пистолетик? Это же ремень. Раз там был такой режим. Такой был такой режим. Охуенно. They're a great simulation, but we wanted to take them further and express the sound pressure, the forces being exerted. Our new in-house audio effects, particularly the multiband compressor, tuned by our sound designers, give us this result. Видел, как по-новому бросало третьего лица, да? Ну, как в Таркове, как в складе. Ну, не как Тарков. Казуально. Что за ненавистники склада тут, блядь, собрались? Или это ненавистники обновления последнего? Не, мне нравится. Я говорю, если бы так будет везде, буду только рад. Особенно в Старсините. Басов навалили. Прям тух-тух такой. Ну да, ну... Я за... Часто по звуку мощно. Какой интерфейс. Как показали уже. Не, вот они показывали весь его. И так долго не показывали. Слушай, ну насколько чище стал интерфейс. Да, да. Замечательно. Причем подобный уже был. Воу. О, да. Они насмотрелись этого гибрид V-Sound. Да. Прям один в один. Замечательно. А чего они насмотрелись? Это какой-то фильм или что это такое? А, ютубер есть, гибрид V. Он, короче, полгода назад, по-моему, выпустил видос, как бы даже включать звуки в Ситизоне. Симуляцию сам сделал. И они прям явно вдохновились его этим, переозвучкой.
понял. Here, your own weapons resonate through the hull of the ship. Only what's in the pressurized cockpit is heard clearly, and the threat level feels Ну, типа, higher в due to космосе the звуки не isolating lack of расходятся, enemy weapon а and ship audio. ты в корабле слышишь только то, что по корпусу тебе передается. Не хочу этот интерфейс. Дайте, пожалуйста. Что? Я хочу этот интерфейс. Бля, смотри, какой треугольник энергии классный. Making impacts seem bigger, more damaging, more of a problem for the player. Насколько все видно стало лучше. Помнишь, был такой в этом, во фрилансере похожий, по форме? Не фаги. Хотя, разве был прицельный крестик? А, его не было вообще, блин. Нахуй его добавили? Не знаю. Позвольшие ебаные. With realistic mode, we get that sense of isolation again, giving the location a different color and adding variety to the audio experience. Player breathing and foley are exaggerated, and other sounds are transmitted through physical contact. Не, ну наушники же должны быть какие-то, блин, типа активных. That's all from us for now. We look forward to getting these new audio features into your hands. О. Сейчас пойдут сервер мешинг. Hello, everyone. Вот это вот все. Application layer and beyond. So, Давай. persistent entity streaming, replication layer and beyond. My name is Paul Reindel. I'm Director for Online Technology. And I'm going to show you a little bit insight in our technology for persistent entity streaming and the replication layer. Он про мешинг не говорит, блин. And beyond. Ну да. About that tech. And I thought about putting some technical drawings on the slides, or maybe show video, like we did 2 years ago. But really, the best way to show you how persistent entity streaming works is to give you a live demonstration. Ну, вроде так, что это видели, как он работает. Live demonstration. Ну да. Зачем? Он же показывал. У нас же это в игре уже есть. Ну да. А что он не So мог? this will all be live, so please bear with me if there's any glitches. А, прям вот так. Давай. So let's keep this rolling. I think I'm supposed to press the button. No, it's already switched. Before we start, a little bit, I just give you a little bit of an overview of what you see here. Да. Let me set up everything. Это со стены для мониторинга через Prometheus и других систем. Ну, тут, короче, дэшборды мониторинга. Ну, по сути, сейчас я ее копирую на работе у себя. So on this left side, you will see my client window. And on the bottom side, you will see the server renderer. So for this demonstration, наглядно, как сервак обрабатывает, покажется. О, наконец-то. Google запускает диверсификацию сервисов. Еще не запускает. Только жена Зеленского попросила. This is live. All right. So again, on this side, you see the client. And he just logged out because I started a second client. So let's do this again. Они все-таки решили лайв-демо делать. Опасно, опасно. On this side, you see the server renderer, which is currently Зато мы хотим на это посмотреть. I'm showing a small demonstration level. And on this side, you see the entity graph, which is our online database. That's powering what you see in. Я даже знаю, с помощью чего сделан этот интерфейс, который с графом. С помощью чего? React Flow, библиотечка. Мы такую штуку делаем. And you also will see entities created and destroyed once I do that. У нас для топологических запросов такая штука используется. Я писал. Wait for my client to come up and join this level. So the first thing that will happen when I join this level, you will see on that server everything streams in, and my client get
connected and also streams in everything on the client view. What would happen on the behind the scenes is that my player just got unstowed into that shard, and we at real time created everything for this player. So you will see his body is attached to the player. You will see his mobi-glass, his head with all his customizations, his undersuit, and then all his customizations as well on the undersuit. What you also see is that this player just got unstowed and attached to a static zone object container. And this is how our zone system works. Basically, on the server, you will see 3 different zones, purple, green, and red. And each zone comes with its own coordinate system and its own physical grid. And this is how we actually, on live, do zone transitions between your ship, empty space, space station, or a planet. And you will see, as I walk between those zones, I will, at real time, update it in that entity graph. And this all happens seamless. So for a client, this is completely transparent. You don't notice that. But this is actually what's happening when you step in or out into a ship. And this is very unique to our engine. No other engine has this zone system. And that allows us to do all the amazing stuff you saw in the videos before, transitioning in and out of planets and go from the smallest scope to the largest scope. So everything we do in a shard, so this is like a mini level, like the mini PU level, is also persisted in this database. When we create new entities in our engine, in Star Engine, those entities get pushed into our entity graph, into our online database at real time, and then from there replicated to our clients. So if I go ahead and spawn a couple of plushies here. Подожди, ну хочешь сказать, что это аналогично различным шардам, вот это деление? Пока не очень понятно. И мне кажется, он хочет показать, что типа можно видеть то, что на разных... Да, видимо, да. Да, что ты с одного шара видишь, что на другом. Да. В разных зонах. И так мешинг будет работать. Я этим вопросом все задавался. Так ли они это видят или нет? Они типа переходят между зонами. И типа просто ты пнул, хуяк перешел. Да. Воу. Это самый лучший вариант, о которых я думал. Из тех. Сейчас он кинет внутрь баги, и оно к баги присоединится, да? My small demo level here. On live, we have up to 600,000 dynamic entities that get created for one single shard. And this is just the initial state. After 2 weeks, 3 weeks of gameplay, when you guys go in and destroy stuff, spawn stuff, play around, it goes in the millions of entities. So this in itself is pretty amazing tech. The next time I want to talk about is our streaming system. Most engines do stream on texture or geometry. We actually stream entities, and we do stream persistent entities. So when I turn on the streaming system here and I walk into this, if I walk over to the red area, you will see that the purple area will stream out together with all the entities on that server. So it does not only stream out on my client, it actually streams out on that server. And when I come back in the green zone, that purple zone streams back in with all the entities in there with their full persistent state. So now I have a second player join. Benoit is going to join me. So Ben, if you want to join, okay, I think we see him over there. Hey Ben. Sorry. Nice. All right, I'm going to spawn a couple more penguins here. Because the next thing I want to talk about is new technology we are right now developing and we are about to put on the tech preview for you to play. And this is actually the replication layer split. And that's the big next step in our great vision, obviously, as you might know.
So in this demo, my client and my servers, they are no longer directly connected. Actually, I have a new service running here, and that is our replication service. Вот оно. So my client is connected to this replication Видишь, как линии service, and my извились? server is connected to this replication service. And the replication service, the sole purpose is to get all the entities which are in the entity graph and stream them to clients and servers which are connected to. And what's really cool about this is, let's do a little experiment here. I mean, you all know our game has bugs. It's still alpha, and sometimes things can happen. So let's see what's happening when I kill my server here. So this is my server, the actual console. So let's just shut it down. О, как я говорил, все зависает. And yes, this is where you would usually see a 30K or something. Отвалился You can see этот. Benoit kind of froze there for a bit. And the buggy does a bit weird stuff. I can shoot those pingus, but the world is really in a frozen state right now. But I didn't disconnect, because I'm connected to the replication layer and not to the server anymore. In the meantime, I'm just starting a new server. Replication упадет, то упадет. Be a bit patient for it. Should come back online in a second. Ну, там же бэкапы всякие. And as you can see, now that the server came back, it restored the state. Мощно. Не, ну это правда больше, It restored the state, and the чем simulation можно just подумать. continues to work as before. So this will be, again, this is very early tech, but this is a great benefit of what we have with our replication layer split. But there's one more thing. And let's try this thing again. I just killed my server, and I'm trying to do that again. But this time, we're doing something different. So let's first go in here. Давай. Может, он убьет сейчас replication? This is my development tool. I can talk about it in a second. So let's stop that server again. And restart. Сделал 3 инстанса сервака. This will take a little bit. I'm running this tool you see here. This is our internal development tool. This tool runs the entire stack of our game on this PC. This is obviously for development only, and I can do that with my small test level. But this really helps online devs and all people who work on the incredible, complicated tech we hear to be able to develop our game. And because I run everything on this PC, it's a bit slow. So let's wait and see what's happening here. All right. Допустим. Simulation continues. I can see Ben moving again. Hey, Ben. However, what just happened? Well, as you can see on my screen, I no longer have one server connected. I have 3 servers connected to this replication layer. So what you guys see here, this is the very first version of a working server. Рабочая мешанка. Но это пока не то, что я ожидал. Ну, как бы да. Да, но это они 3 сервака дублируют работу друг друга. Надо, чтобы один сервак, одну комнатку, одну зону. А, не, они так и обрабатывают. Да, каждый сервак. Фиолетовый, зеленый и красный. Это статик пока что. Да. Ты видишь объекты. А если стрельнуть отсюда? But only the entities within their zone are actually authoritative on that server. So while I'm in this green zone at the moment, my entity is simulated on that green server and just replicated on the other server.
Я людям объяснял, блядь, все эти годы. As I transition between those zones, you will see that on that green server, I just lost authority. Теперь, по-моему, ты можешь... Не можешь между серваками влиять на... Да? Не можешь. This completely Ты works правильно понял. seamless. Он говорит, что он, типа, у него меняется доступ к изменению состояния между серваками, когда он переходит к границу. This all happens behind the scene. And this doesn't work only on me. Let's turn on the zone colors and the object, the authority assignment on the client as well. You can see that even entities, as they transition into the other zone, все-таки работает через replication. Но ты можешь такое свою перекидывать туда, они стримятся, но влиять на одного другого ты не можешь. А свои перекидывать туда можешь. И вы можете перекидываться тогда. Да. Вот. Не, работает. Подожди. Тогда все работает. Подожди. Тогда это офигенно. Охуеть! Все, а я хотел только задать вопрос, а смысл тогда динамического сервер-мешинга никакого не будет, если нельзя будет? Ну, как бы смысл... Очень круто. Это, ну... Ну, то есть там... Теоретически, если не пожалеть денег на инфраструктуру, то можно там баталию на 1000 игроков устроить. Authoritative on the same server. So you can see, as I drive around with this bug between the zones, I will switch between the different servers. Ну, у нас это, конечно, накинется еще задержка, пинги, вот это вот все. Ну да, это демка. Локально. But there's more to this. So эти переходы, конечно, надо в какие-то места разумные ставить. Но как с динамическим тогда? Смысл динамического уменьшать комнатки и увеличить количество серверов в нагруженном месте, где много игроков. Значит, ты никак не проконтролируешь места перехода. Для разных серваков, причем еще различные серваки отсекаются, которые не нужны. На одном серваке другое видно, а на другом не видно. Это прям максимально наглядная работа мешинга. Да. Очень классно. Сейчас у него тоже пропадет. You will see that now on this server, there's no client at all. And in theory, we could now completely stream out the entire area on that server, or stream in a new area. Он из ниоткуда забежал такой, и не появилось там нифига. О, выгрузился. And you will also see, as I drive back into the green area, I will magically reappear on that purple server. And this obviously works on the other side as well. Let's get a couple more player join. I have a couple more QA in the back, so you can just see the whole thing. Да, загрузился. Ты не просто останешься в игре, если сервер отвалится. Тебя может переконнектить к другому свежезапущенному, который возьмет на себя роль того, который сдох. Все может стать супер стабильным. Может, если все это довести до ума. Оно не будет по правде супер стабильным. Оно просто будет страховать друг дружку, заменять. И имя ему Легион серверов. So yes, this is pretty much it. I hope you guys enjoyed this. It has been a long time to come to this point. Так, не трогай, хватит. Одну забрала, хватит. I just can't
put in words how much tech and work we had to put into this. Big shout outs to the network team, big shout outs to the online services team, big shout outs to Chris to let us doing this. Крис позволил сделать это. Не, ну есть чем гордиться. Блондину Нобелевку. Круто. Спасибо. 4-5 years. We've had a couple of false starts. We finally have an incredible, I mean, the way the replication layer works and how we can spin up servers and down and keep the state constant, even if a server goes down, is, I think, a genius design. And the first time I saw this, about 3 weeks ago, Что он сказал, что первый раз это видит? Когда он впервые это увидел, он заплакал, он сказал. Сейчас плачет. Он в это верил. Он об этом говорил, я помню еще в десятке председателей, уже хуй знает когда. В 15-м или каком. Он сам программист, он знал, что это возможно. Понимал. Но не знал, сколько времени потребуется. Хватит трогать. Интересно, дадут доступ или нет? Не, ну по сути мешинг работает, но там, конечно, нагрузка большая, когда целую серию. Не, ну все это на одной машине запускал, поэтому там понятно, в чем нагрузка такая. Там у тебя и клиент, и сервак, и все сразу. Ну, я про это говорю, что вроде бы все работает, но как оно будет? Dan, I gotta digest what we just saw. Take it away from that boat, Dan. Бог Ногус. What is up, everyone? We are back here on the Sitizенкon show floor. Give it up for that amazing panel you just saw. We are so excited to have all that stuff working. We're here at the Atmo Fight or Flight area here at Sitizенкon. Это директор комьюнити. I have with me two of our content creators who are going to be in the Fight or Flight later today. We got Bognagas and Lizzie. What is up, guys? We're going to be doing some lightning round questions. Или ты про это с усами? Усатого. Усатый стример, Бог Ногус. It's so cool. This is the first real esports thing at an event like this for Star Citizen, so I'm really excited to be a part of it. На Борису Бризу похож. It's a great opportunity for the community to showcase the PvP in the Star Citizen. Так, сейчас перерывчик будет, да? Fantastic. What's your mindset going into your По guys' match расписанию today? у нас Don't lose. Ресурс менеджмент и мультигру геймплей. Тоже круто. Good mindsets. Preferred dogfighting ship. The Arrow. Подожди. Hornet Ghost. В 9 началось, плюс полтора часа, 10:30. По-моему, у нас дольше прошло, чем полтора часа. Подожди, сейчас идет Fixed and Flight. Нет. Нет? А что? Сейчас он начнется. Сейчас закончился Shaping the Verse. А, только закончился Shaping the Verse? Слушай, они что-то прям дольше идут. Ну, 2 часа. 10 минут. Вместо полутора. Вместо полутора. А косплей компетишн тоже нам показывать будут? Да, к сожалению. Хотя есть один человек, который от них косплей делает, очень круто делает. Помнишь шлем Defiance? Который закрытый такой, тяжелой брони. Крутой такой, бронированный шлем. Ты любишь, ты скриншот в нем делал. Да. Человек, короче, сделал такой же, причем с камерами снаружи и проекционными дисплеями внутри. Охуеть. Причем не только его. Fixed and Flight. Так, подожди, это же про флайт модели, нет? Нет, что нет. это? Это ресурс менеджмент и мультигрю, как все это в целом работает. Ну, короче, инженерный геймплей, правильно? Куда они все пошли? Дурачки. Устали. Они разворачиваются. Все, Ситизенкон закончился. Не нервничай, парень, они просто долбают. Надо было сказать им, эй, алло, блядь, вы куда? So before we start jumping into the presentation, here's a little disclaimer. Everything that you are about to see in this presentation was done by the EUPU team, so, well, mostly.
We got help from the vehicle content team and the vGPU team. So what you will see here is mainly placeholder art that was either done by Guillermo, Bastien, or me, so members of our team, and it's gameplay that we focus on in this presentation. So what you will notice here is also that the UI is still work in progress, so visual changes even throughout this entire presentation. So we are still iterating. But let's start with the actual presentation. Those that follow us for quite some time probably know about the resource network already, but let's do a brief recap. Как думаешь, они Star Engine начнут продавать? Нет. Resource network. And the engineering gameplay that can be called a child of the resource network. Какой дебил захочет конкурировать с Ситизеном, с их же движком? Зачем конкурировать? В другом жанре, там, RPG. Mass Effect следующий сделал, Master Engine. Да, тем больше нечего. Thank you. Hi everyone, I'm Guillermo Bilbao, gameplay programmer for this team, and I'm going to talk about the resource network. So, what is the resource network? The main drive for the resource network was replacing the previous pipe system you might have heard about with a new system that was more generalized, easier to expand, and that would support all the gameplay we actually want to do. And yeah, so it is a network, as you can see on that picture, showing the connections between different items, even those inside of your containers. It enables specifically the relay gameplay we're going to show right after. So it will have a global impact. You're going to see it in ships, you're going to see it in outposts. It's built to work with the cargo system in some ways. And as for interacting with it, the engineering gameplay we're going to show today is going to be the biggest example, but you will also see it in other places, especially in missions. And let's have Thorsten talk about it. Мне показывает, что идет. Еще идет. Hello again. Что идет? So as a crew member of a ship or as a person managing an outpost, you have several responsibilities. Where the engineering topic can be split in 3 activities, and you can decide to share those responsibilities or take them all by yourself. Я уже привык, это уже норма. Every task requires their own skills and their own tool sets. There is tuning. Here you are responsible for preparing your ship. Your journey did not start yet, so you adjust your ship items based on your goals for the travels. Exchange sub-items, adjust the default settings of your power plant, basically operations that require you to turn off the items or even remove them from their sockets. The next activity is maintaining, and this is all about damage control and keeping the items in pristine or pristine enough state. You are the mechanic that makes sure that everything is and stays operatable. Maybe even go further in the sense of caring for the items. And what caring means is here reducing the wear and tear rate by regularly removing dust or oiling the items, just as some quick examples. So let's actually show you some of the maintenance you can already do and will be able to do. So here we start with 2 gameplay mechanics that are already in the game, so technically nothing new, but the entire loop ties them для сальважа together. Я просто не пробовал ни разу Here you раньше. saw me collecting IMC or still collecting, and now I will take the shield generator of the recently destroyed Gladius to use them as a spare part for myself. Надо с собой 2 мультитула таскать. Один сальважит, другой это таскает. So all of this is of course optional. So you can purchase those items already and in the future even assemble them for yourself. So crafting. Подожди, это ничего пока особенного. While the Fury Карта салона корабля. Ты посмотри слева. the Fury now coming. I activated Да. the debug UI to А на show you карте the health появится? state of each Не item. появится.
And Юрий. what you should have seen Без is that шасси the shield посадил его, да? generator is fully А у него destroyed, нет and the шасси. power plant that I'm about to take out now А is что они in low health. левитируют? Да. Means you Ну, can это же still миска, а repair it. миски работают с этими, So с which will be шианами, а happening шаны now все with левитируют. Guillermo and Pete repairing the power plant after I removed it from the Fury. Подожди, они как-то его раздурбанивают в модуль? So it's making it fully functional again. А, починили? Fully functional And here you see the debug UI, the health is now fully up again, and that means that it runs Это at часть ремонта. О, видал, сколько там каких-то значков? efficiency again. Типа ХП частей корабля. And here you also see that the shield generator is at 0 health, so the destroyed shield generator cannot be repaired because it's destroyed. А, So I уничтоженный have не to может быть exchange it with a spare отремонтирован. one that I collected from the Gladius. Ну, может быть засальважен, не? Вряд ли. От Гладиуса, да? Воткнули. So with all those repairs Генератор being щита. done, the Fury is operatable again and it can go its way. Не опаздывайте. So getting back to the responsibilities. A big one is managing your ship, which includes resources, but also more general aspects. You have to manage the power distribution and come up with informed decisions, like reacting to hazards like malfunctions, fire, low energy, but also calling out items that need repair and maintenance. You will delegate the rest of your crew to keep your ships intact, like giving clear priorities of what needs to be done first. Let's take a look at another video here. So this is the first glimpse of the engineering UI in action. It is still being worked on, so it's heavy work in progress. Let's start with looking at the item view. Ух ты! Класс! Вау, это 3D! So you can see the Блять, это опять больше, чем я ожидал. The green dots connecting to each other and the relays connecting to the items. Color and shape below the icons should help you identify the different item types, like power plants, weapons, also helping differentiate between А, это еще логическое соединение, да? То есть пауэрпланты, от них питаются там пушки, там то, это... Если где-то нарушить, то сразу работать перестанет там. То, что можешь перенаправлять. Если у тебя два, да? Ну, то парные пауэрпланты. Да. Ну, дублирующий канал, если сможешь перенаправить через него. А канал прям физически может быть порван, там, как провода там, или еще что-то, трубы, да? Да, там релешки могут ломаться, типа. Я только к этому дошел. Подождите, показывают уже геймплей этого инженера? Да. Это прям экран прям в этом, в Геркулесе. Просто возле кресла пилота. Типа. Прикольно. You can click on the items to see a 3D render of the power plant. Релешка, точки, видишь, такие? Это релешки. And here's the relay overlay. А, релей, это реле по-русски, да? Here Pete shoots a relay to show the UI она отключилась. on the screen. И ты можешь через дублирующий канал его перенаправить. You will see the update here on the UI that Веслинг, оп, suddenly the entire right-hand side of your ship lost power connection. Блядь. Тут, блядь, инженер толковый будет цениться, блин, знаешь, ну вот реально, да, такой вот не лох какой-то там, который носит, что делать, блядь, это, блин, прям уже мне нравится. Ну, ремонт, конечно, как бы Planet Side Style, просто с пистолетиком подул. Интересно, не получится этого моба? Опять это, блядь. Ну, в менеджер автоматизации можно играть там Black Desert Online Mobile, блядь. Вот там кнопочку нажимаешь, сама бежит, сама бьет, сама собирает лут, блядь. Вообще можно не играть так.
Нет, нельзя. Хотя, по правде, скорее всего, можно будет, но я против. Я хочу цифрового друга, ты мне все логинал главное. Ну, прости. Ладно, в честь день рождения сегодня можно. Ну, только сегодня. Один раз, только раз. В году. Now to the room view. That is mainly the life support controls plus controlling all doors. Sorry, здесь звучало again, друг. we show the details of each room, like the temperature, pressure, atmosphere composition. So everything that is relevant for like you living on a ship. Ты можешь удаленно дверями управлять каждый, да? То есть там бежит кто-то там и посвятит чисто. Открой мне там, быстро закрывай, там ломится кто-то, я не знаю, кто. Чужой должен ломиться, блядь. Или для регламентизации. Для чего? Контролировать атмосферу корабля. Блин, ну круто. Вандулов выкинуть в космос. И, допустим, в каком-нибудь отсеке пожар, ты хоп, двери пооткрыл, чтобы они у тебя все выгорело в одном месте. Или чтобы кислород изолировал вышел отсек, весь, по сути. чтобы Да. кислород вылетел весь, да, и оно потухнет. Или просто противник зашел, ты не видишь по карте, где он, а тебе товарищ с оружием сообщает, в каком отсеке. Ты все заблочил, нахуй, пусть этот кислород выпустил. Ну, отключил гравитацию. Можно гравитацию отключать, нет? Да. Бля, ну вообще от нас. Отключил. Это даже сейчас вот работает, когда ты корабль в soft-dev включаешь, то гравитация выключается. В смысле, можно софтдес включить искусственно? Нет, не искусственно, когда тебе корабль в soft-dev входит. Не, это да. А чтобы инженер мог удаленно, не во всем корабле, а в какой-то... А в отсеке вряд ли, в отдельном. Скорее на всем. Но если они где-то вон в грузовом двери заблочил, гравитацию отключил, открыл рампу и улетел, они все остались. Вот они как раз показывают сейчас. Да? Ну, атмосфера всего это выводит. О, вижу, да, атмосфера. Оп, стал умирать. Ебать, ну наконец-то мы до этого дожили, блядь. Ну еще пока не дожили. Да. Точнее, да. Но это уже в каком-то виде, видишь, ну, блин. So, as you can tell, engineering gameplay will bring a lot of changes. Some of those changes are adding batteries to ships that will allow you to get a little bit of extra power for a short amount of time. Allowing you to control items directly, where it's not only their on-off state, but also... Резервное питание, если правильно понял. Было бы логичнее, а не так, что накупить батареек, чтобы иметь там, не знаю, хотя не, капаситор от этого не увеличится. Energy balance сложнее станет, я так понял, да? Ну, видимо. Focus on big ships. Ну, логично, на маленьком ты что-то там наинженеришь. Большие нет, тогда перестать должны быть беззубыми. For big ships, we will focus on item groups. Those require energy, but your ships will not provide enough energy to have all components run at 100% all the time. Instead, you have to decide what you want to have permanently powered by your power plant. So managing decisions will have an impact now. You could decide, as in this example, to shut down your thrusters to turn on the weapons. Isn't the best choice, since you will not be able to maneuver, so might not help when you are attacked. You would be able to shoot though. And here comes in the batteries. In scenarios where you need to react, you can activate the batteries and use the additional power. Batteries won't last forever, but you at least can power additional systems. You will be able to recharge the batteries again, but you need to free up energy from the power plant to direct into the batteries. I think that was a little bit. Чтобы обратно зарядить аккумулятор, надо откуда-то забрать, да, и подсоединить. Соединить, короче, батарейку с PowerPlant. Типа... Ну, прикурить. I will talk about more functions real quick and get you guys to the next video since we're a bit
What are more functions? You've seen misfires in the persistent universe for seals, for thrusters. You've seen a very basic version of it. We're making them more complex. We're making them more lethal in some ways and more fun to interact with. Also, some of the new malfunctions will include fire, spreading misfires that represent electrical surges going through the ship, or signature bursts, which increases your signature and makes you show up on enemy sensors more easily. As for how you will counter them, you've seen suffocating people with life support. You will also be able to suffocate the fire with life support, which is probably more useful. You will be repairing them, not necessarily only with the Мирон, ты понимаешь, что он говорит? bespoke behavior per misfire. Я понимаю, ничего такого нового не говорю, просто повторяю. Here's a video of the fire in action. У вас видос идет? You've seen another video of the fire. This is a small fire. You can just put it out with a fire extinguisher. Pretty simple. It just works. Here's a bit of a bigger fire. It might be that you cannot only put it out on your own. У корабля старый интерфейс, но карта уже есть. Так это типа... Видишь, один раз слева сверху карта корабля в реальном времени. Ее даже видно. Это, да. Подожди, а за счет чего видно? За счет того, что он ну типа, что нет, не чтобы видеть. Нет, просто новый интерфейс. Просто находиться, типа. Да. А просто находить. А, это мини-карта прям в любом случае, да? Да. Кимба. Она заявлена давным-давно очень. Блокирует комнату. Я все выгудай. Ну, все выиграло. Старый доступ перекрыли. А он каску одел? Okay, so let's get Thurston back on stage. You saw a lot of the systems in action, but О, let's get геймплейная демо онлайн его походу. which is gonna probably С show огнем? you a bit better. Совсем. So, yeah. I have to excuse myself already because I was leading this group of players being attacked by the Gladius and I did a poor job, but more to that in that video. Yeah, Guillermo, we wanted to talk about... So for this demo, we have modified the damage system slightly to represent impact penetration at a very basic level. So you are gonna see that the quantum drive is gonna be hit by the Gladius attacking the ship. So, yeah, being attacked by a Gladius for an A2 isn't like a big challenge, but in this setup we were not like fully staffed. That means we had our engineers running around and yeah, no one being seated in the turrets. So, yeah, our goal was basically to flee the Gladius, and yeah, with the Gladius actually shooting the quantum drive and damaging it, I thought, hey, it's a good idea to tell Pete and Simon to repair the quantum drive as a priority. As you can see, I somehow missed that the habitation room caught fire. I tried to, yeah, well, prevent further damage to it, but yeah, I failed. Yeah, so that was causing a bit to the panic, so I even got distracted in this moment. So we managed to have the quantum drive survive, but here I notice, oh, actually the power plant also Я даже с таким интерфейсом уже это хочу. And at this moment, I'm telling Pete and Simon to switch their attention to the power plant, because if we lose the power plant, it's also almost impossible to flee. So Я еще больше Одиссея хочу, чем Полярис. Going down fast, and I think at this point now, yeah, I opened the compartment access faster, but that was already too late, so the power plant died. Больше по исследованиям, по Пайро погулять. The backup is to да, у которого еще майнинговый луч спереди. Simon and Pete still tried their very best to fix it, but на какую должность возьмешь? На любую. The attack moved to the forward side, targeting the batteries, because the player who was attacking us actually knew the ship layout. Вопрос. And yeah, here I
Пойдем исследовать Пайру, когда он появится, корабль, конечно. Что раньше будет, Пайра или Одиссей? Мне кажется, Пайра. Одиссея они, по-моему, отложили. Они собирались начать его, но забили, по-моему. Значит, на Караке полетит. А может, на Полярисе уже. Там Полярис-то делают. Так ты от Карака не избавлялся? Ну, его взамен уже Одиссей дали. Значит, я а избавился. как Карак капнул, да. Он уродливый. Ненавижу его. Не, ну вот этот ремонт лучом, это, конечно, это дичь. Причем такое ощущение, что он не чинит, а ломает. Можно какую-нибудь анимацию с гаечным ключом сделали, как в батле. Да? Или как в скваде. В скваде, да, когда это. Достает кувалду и так по танку. По колесу долбит. Да. Yeah, so we at least managed to save one of the power plants. Что-то мне вот это управление напоминает, как с картой. Примерно. С текущей. That's now, I think it was Pete running there and fixing the fuse. And the next step was... Короче, просто это не будет. Вот так, что прям изи. Организацию выключили, кстати. Ага. А, слушай, в этой релейхе 3 каких-то, блядь, кондера, предохранителя, да? The end of the show. Yeah, thanks. Так, отбегу. What you just saw gives a good idea of how busy ships will be and what meaningful multi-crew gameplay will look like. But what about the future? Since we worked on technology that will be used throughout the entire game, you will see more and more coming utilizing this tech. It will introduce systemic gameplay with allowing players to come up with creative ways of manipulating their environments, sabotaging a power plant or destroying a vital relay that connects it all to shut down an entire enemy base that can include its life support or security systems. It will also tie in nicely with Maelstrom that you just saw, and anything that will break off will lose its connection to the network and therefore have an impact on its functionality. So it's a real systemic feature. The technology allows us also to take further steps into the crafting profession as well as in the base building, where both are related to each other. Bases built by player will also form resource networks and come with their unique challenges similar to ships. We are all really excited about the future of this tech and all the associated features. So there's a huge thanks for all people involved. So thanks to the entire EUPU team, the vehicle teams, Jared, Active Feature team, and the Arena Commander team. Colson, он уже не работает больше. To get this behemoth into a state that you could see here. And it's something that has been a long time coming, and we are really proud of it. So thank you for sticking with us on this journey. Ну-ка. Oh, one more thing. Wait, there's one more thing. So we really want to get your hands, we really want you to get your hands on this, because we already had a lot of fun with it. I hope all of you have heard of the experimental mode in the Arena Commander. So we want to bring you what you saw here as an experimental mode before we put everything. Я вот, конечно, вовремя ушел. And this will be soon. So, thank you. Camera 4. Hi, everybody. I think it's, there we are. You know, when we started this, we said we'd have a nice, relaxed pace.
That's a lot of new content coming in just the last 2.5 hours now. We are going to slow things down. We're going to take a little fun break here. We're going to do a cosplay contest, because why the heck not? And then we're going to take our lunch. So all you restreamers during the lunch, you can have a time to open your mouth and talk to your communities, because I can imagine you over the last 2.5 hours just trying to get a word in edgewise. So let's go to the cosplay contest, hosted by Galactica, our social media manager, with special judges Kat, Forrest, and me. Hello and welcome to the Citizen 2953 cosplay contest powered by Toby Gaming. I'm Galactica's social media manager for Star Citizen, or as I like to say, professional ship poster. And on stage with me, I have Kat Reeves. Вот эту штуку они сейчас засунут в этот в экспериментальный режим в аренной командере. На ПТУ или на реферальный? А это не знаю. Ну, сказали, так вот прямо сейчас скоро запустят. А что, оно только на этом будет работать? Не знаю, не сказали. Creative content doofus. All right. So, really quick, we did say Я так хочу Тоби Айтрекер себе. Toby Gaming. And for those of you in the audience, just out of curiosity, who has used a Toby eye tracker before? Не, она крутая для хайтрекинга. Okay, a good number of you. Okay, so for those of you who have not used a Toby eye tracker, I want you to look to the left. I didn't see anybody look to the left. Everybody look to the left. And then now to the right. All right. Now, wouldn't that be awesome if you could do that in game and not have to use your hands to do camera controls? У Ситизенкона на Твиче онлайн больше, чем у Амарант. Ю скинул. And with all of that, you can do with the Toby Eye Tracker 5, which is some of the prizes that we're going to be giving out today. So thank you so much, Toby, for being here and for providing these prizes for us. All right, now, who's ready? Такие кринжовые косплееры бывают, что кошмар. Can we get some drum rolls? Yes. Judges, are you ready? Yes. Yes? Are you sure? Yes. Okay. All right, so coming up first, we Диаболис, have который крутые косплей делает. Да. Чел, который крутые костюмы делает. Wow. Do a spin for us. Who is this? Who is this? This is the Artemix Elite Hearthstone. Сначала без вариантов выигрывает. If you want to get a closer look or ask any questions, you're more than Так, а что там за плашечка была? Косплеера видишь? Да, вижу. Тот чел, который крутые костюмы делает с проекционными дисплеями. Но он уже объективно выиграл сразу. А Киншэдоу, не, отбой, Киншэдоу делал это. Во, вот это тип делал. Я перепутал. У Киншэдоу тоже очень крутые костюмы всегда. Увидел, да? Ты, кстати, рано ушел. Пропустил. Там было что-то бейсбилдинг, крафтинг, что-то. Не-не-не. Было то, что вот этот геймплей инженера сейчас завезут в этот экспериментальный режим арены команды. Прям можно будет поиграть. Смотри, смотри. Найнтейлсы. Классно. Балласы пришли. I think we're human shields right now. All right, I think Jumptown might be safe right now. How tight are those pants? Not that tight. Такие. Do this? Squat test confirmed. Пофлексил. Next.
All right, next is Heinrosa. I want to move you. Oh, come on down here. Everywhere. I got you. Какой-то непонятный костюм. Да, спереди что-то непонятно. И его вот этого tight pants, я понимаю. So if you are not familiar with Heinrosa, Heinrosa does stream on Twitch, and I was lurking a little bit in his chat while he was making this outfit, and he told me that he has never made a cosplay before, and that he had to learn how to sew and do a lot of different fabrications. И постоянно на черепуху на ее руке смотрит. Which is quite impressive for a first cosplay. I've made Неплохо about 100 нарисовано. cosplays, and they look nothing like that. So, GG's. All right, up next, we have Lito as Jimmy. Ну, это классик. Только что-то шлем великоват. Раза так в два. Это этот, как его, типа пародия, блядь, на этого. Как он там в Топ-Гире был? Стик, да. Ну, это Джимми из этого Галактик Гир. Я понял. Галактик Тур. Are we waiting for Jimmy? Yes. Okay. Ну, у Киншедл, конечно, покачественнее костюмчик пиратский. Со спины видно. Чуть-чуть похож. Диаболис тоже классный спереди, но сзади что-то так себе. All right, for everybody who's on stage, I want you to do like your best in-game emotes impression. Все? Больше никого не будет? Oh, there we go. Вот тот Джареда нормальный шлем, а это... Well, the real Jimmy, Did he just please have stand that? up. Like, He always has that. can't see. Не может видеть. All right, Ну, and это странный up next we костюмчик, правда. have Britty Kitty. В очках, типа. Ух ты. Кто это? Что за броня Еще такая? девушка. У нас такой нет брони, фэк какой-то. Ты кто? Мы таких не знаем. Can you see in that thing? Это ж, по-моему, вообще шлем из этого, из Антома. Похоже. All right, and next we Решила have поучаствовать. Jack Montana. Готовилась к другому конкурсу. Это что такое? I'm The digging only the one that's backpack. going to be able to bring Luke back. I know. Только ящик, похоже, спиной. Ну да. All right, and next we have a familiar face, Sigelian. Сагелиан. Ну, он так себе. Стримерочек. Also, side note, if you have never had pizza made by Напялил Sigelian, погоны. I highly recommend it. You're missing out. All right. And up next we have Cyberwolf 74. Киберволк 74. Такой киберволк. А кто он, типа инженер, крусейдер, Да. инвесторс, которые ползают там по этим, по промзоне? Которые сидят и на крочках все время что-то пилят твои. Ага. В рефайнилках, что ли, или нет? Не. Step forward on this one. Пилят? Step forward on this one. А, смотри, пингвина нарядил. Ой. Бодипозитив. I love your nice That little is so sneaker. Perfect. All right, judges, feel free to go around, ask questions, think really hard, and let me Не, ну know тут только when you два have претендента. your Остальные top вообще... three. All right. Hey, John, can we kill the... Good. There you Testing. My mic is on. Ну, это как в ПВП. Только те, кто задротит, блядь, поистине, снимают сливки. По-любому дадут этой бодипозитив, сейчас я прям уверен. Да, ну. We good? Ну, шлем прямо из Ансема. Ну-ка, подожди. Are we back on? All right. All right. So that was that was easier than we thought. You got yours, right? Yeah. Yeah, I got mine. I think I got mine. Yeah, we're good. All right, let's announce our Ну да. third place winner. Step forward. I'll let Kat announce it. So in third place, we have Diabolus.
Блять, опять буферизация. Да что? In the Artemex League Hurston armor, and you win a О, awesome job. Какое место? третье. Yeah. Ну, ходить ему тяжело. Ну, вот посмотри, лайку. Чисто ее шлем. Из Антома. Похож, да, вот это желтенький. А, это и он тот, и есть. Да, это он и есть. Это что, Тоби Ай они дарят, да? Да. Я не хочу Тоби. Хочешь? Да. Ну, для зрачков, да, но трекинг все равно не сравнится с клипсой. Okay, right. Yep. Don't need to get off stage, but right here is fine. Okay. And second place winner, Forrest. Who do we got? Step back. Только посмейте. Second place went with Hydrosa О. with the advocacy. Ну и первый по-любому Киншеду, как и предыдущие 2 года и 3. Congratulations. А ему за что? Стилевый. По-моему, такие очки в игре есть. Ну, что-то похожее Ну, было. очки, может быть, да, а остальное что это, блядь? Броня похожа на эту, которую давали за ивент. Can we get a drum roll in the Может audience, быть. please? Make some Давай, noise. Киншеду. Ну, только посмейте, не его взять. All right. First place is an OG. This is a Star Citizen, goes back to 2012. I've been to Disneyland with this guy. I've played with this guy. I pushed him какие around in a призы, да, wheelchair. Тоби Ай трекер, Маркус. Just so happens to have our first place costume this year. О, Киншеду. Ожидаемо. У него самые крутые костюмы. Ну, да, у него прям топово все, да. Подсумки прям реальные взяты. Ты посмотри, у него в позапрошлом или в прошлом году такой косплей. Ну, который, короче, живой Ситизенкон. Там вообще топчик был. У него полный сет Defiance был, по-моему. Congratulations. I'm gonna have you stand right here. Я бы хотел посмотреть на косплей Андерсьюта, вот это скотчем замотанного. Он еще вот эту броню косплеил, кстати. Помнишь ее? Да. Узнаю. На ногах не очень узнаю. Рюкзак, шлем, да. Зевс. Какой next panel? У вас ланч, блядь, по программе. Ну. Перерыв. Антракт. Вот его Defiance броня. Там вроде получше фотки еще были. Ну, с проекционным дисплеем. Он прям запаривается. Адмирал видел? Что, про корабли? Нет. Посмотри чат балалайку. Нет? Ну да, прикольно. Ну, хз, по-моему, есть по челики, которые чисто косплеем занимаются. Вот этот челик чисто косплеем занимается. Мне кажется, очень качественно выглядит косплей его. Ну, все равно, ну, видно, что он, как сказать, пластмасса. А я видел, прям какие-то делают чаты такие костюмы, что там вообще... ВКБ джойстики? О, бульбаши как доросли. Я чуть не понял, что ВКБшные, блядь, считаются лучше, блядь, верпилкомовских? Вроде да. Не пойму, схуя. Чуть более премиумные считаются. Не, верпилы тоже крутые. ВКБ вроде как чуть-чуть попонтовее. Не знаю, как этот с одним кулачком механизм реализован. Равномерно, чтобы сделать симметричный загруз в обе стороны. Ну, наверное, все рассчитано грамотно. Но все-таки БРДшный дизайн с двумя кулачками на оси. Предсказуемее по настройке и поведению. Где косплей халата, Макс? Спрашиваю.
Так, ну, Там еще скинул. Так, подожди, это фотки того же костюма? Это тоже... Нет, это костюм другой же, но чел тот же. Ну, с лампочками это обработано или... Не, ну не светится. А с лампочками там обработанные, да. Если ты про где задники сезона. Пушки тоже он делает? Да, пушки тоже делает. Пушки прям нормально вообще. Так, ну по программе Lunch Break. Сейчас? Ну да. После Cosplay Competition. Lunch Break. Полчаса. 14. То есть, да, вот он как раз в полночь должен начаться. Через 8 минут. И он будет час. Сейчас корабли будут, да? Да, Token Ships 29.53, а поподробнее. Presenting this year newly released vehicles with the focus on how lore of the past is shaping vehicles of the future. Ну, это прям очевидно, что будут с детства показывать. As well as a look at the pipeline itself and the new methodologies within. Ну, короче, опять про пайплайны. Аж Ликсы себя в пайплайн переименовали в то время, когда они про эти пайплайны, блядь, трещали из каждой щели, блядь. О, там Беркс уже по Эре катается, нифига себе. Кто? Как его? Беркс стример. Он там, он там по Эре стримит. Прямо сейчас? Ага. Ну, сейчас уже закончилось, но он этого с телефона стримил этот геймплей. Там работает солнечная вспышка. Там солнечная вспышка будут. Там уже все играют. Да. Там же работает зона. Там солнечные вспышки работают. Запомни, там как щит у тебя будет спасать от этой вспышки. Щит? Так, блин, все, кто все? Я не раз... А ну, ссылку. Там фотки такие очень жпеговые. Похуй. Это в Бликсах есть. В курсе, минимал просто за это законструировался, короче, в кэше, с которой у них сейчас. Чего? Ой, я не выключил микрофон. Это столько точек интереса в Пайро? Не понял, хули она не открывается в браузере. Что с этим, блядь, картинкой? Всегда, блядь, установил Яндекс браузер, блядь, он теперь мне тут спорит, да. Вот, ребята, блядь, это столько точек интереса в Пайро, что-то дохера, не? Ты ладно? Нет, это замечательно, но это прям, ну, не меньше, чем в Стентоне, да? Currently shielded from solar flare. Отойди немного. Сейчас я вернусь тоже. Да, сейчас самое время куда-нибудь бегать. О, нифига себе.
Вот, короче, тоже фоточка оттуда. Деконпен. В скобках каноидайт. Какое-то вещество. Деконпен от Pure Life. Delivers, блять. Доставляет. Короче, быстрая инъекция каноидида. Proprietary medicinal compound. Короче, какое-то медицинское вещество, которое снижает ранение от радиации или повреждение от радиации. Короче, какой-то антирадиационный шприц новый. Значит, в Пайро будет радиация. И еще что-то. Роксофен. Точно такого не было? Pure Life. Опиопен. А, это опиопен. Господи, опиумная. Может быстро. Dispense doses of the pain reliever Roxafen. Короче, бейсбол какой-то Roxafen. Опиумный пен. Короче, некий опиоид, типа, чем там у нас обезболивают? Забыла. В медицине. Анальгином. Да, не, блин, опиоид какой? Забыла. Жесткий самый бейсбол. Да как же ж, блин. Вот, блин, не сталкиваешься никогда. Опиоидные анальгетики. Морфин, господи. Типа морфина. И мефедрона. Что? Леон, ты тут? Да. Кстати, я узнал, что Salty Mike, короче, стримит на канал Level Cup. Что он ему доступ дал. Ну, а почему нет? Договорились, и все. Ты дал канал на 2 миллиона почти незнакомому человеку. Да что ты взял, что незнакомый? Они не то чтобы давно. Было как-то год, только сезон стал увлекаться так. Ну да. Он понял, и уже эти чухнули. Начинают люди постепенно чупать, да, недолго доходят до многих. Где верят, ну как бы долго еще пытались верить в всякие отстой. Не знаю, мне с Battlefield'ом стало все понятно с выходом единицы. Вот просто. Не да вру, блядь. Ну, сначала не... Да, с единицы. До единицы. Первый Battlefront я вообще не понял, при чем здесь DICE и зачем было это выпускать. Я думал, прикольно, вселенная Star Wars, что-нибудь в стиле Battlefield сделать. Они сделали не в стиле Battlefield, сделали какую-то дичь. А потом эту дичь перенесли в следующий Battlefield. Я вообще просто, Battlefront есть. Что говоришь, Амирал? Battlefront же есть, это как Battlefield, только Battlefront. Нет, это не как Battlefield. Это какая-то дичь. Мне нравилось. Не, как игра просто, я не говорю, что она как игра прям плохо, но... Понимаешь, они дали DICE задачу сделать что-то такое, они с чистого листа в казуальную тему бам, с этим Battlefront'ом, и потом эту же дичь перенесли в Battlefield. И выпустили единичку, которая очень напоминала Battlefront. Забавный мимас. Какой?
Как по мне, просто убили Battlefield этим всем. Real Life Duna, Arrakis, Taiwan and China, Spice, Chip, Sandworms. Это кто, блядь, какой-то чипу? ASMR литография. Литография, Sandworms, Spice Mining, ASMS, Space Guild, TSMC, Империя, Барон Харкона. Ну, я, не сильно знаком с лором Дюна, но примерно рофляново курил. Nvidia, это кто? Подожди, истребители, это ж кто? Типа какие-то живность какая-то? Орнитоптерс. Это эти, которые стрекози вертолеты. Китайские эти С-30 МКИ, не МК, Китай когда? МКК, о. Модернизированный коммерческий китайский. Адмирал, ты там не с Давидом играешь в сквад? Нет, а вы в сквад играешь? Да, они сквад сыграют. А на каком сроке? Понятия не имею. Не знаю. Ну, я только на одном сроке всю жизнь играю, потому что я там админ, поэтому я бы его, наверное, увидел. Что в чате пишет? How people still trust in this guy is unbelievable. Hundreds of millions for a big tech demo. Shameless. Ну, хоть один аргумент, блядь. Хоть один. Я не знаю, как правильно, аргумент по-английски. Надеюсь, просто аргумент. Это там не является чисто технической темой? Аргумент в английском. Нет. Так и будет. Глагол такой есть. Argue. Я, сука, написал этим. Кириллица, блядь. Они потом думают, что русский язык это что-то такое. ОГЭ, штуфука, показывают. Знаешь, в фильмах американских паспорт открывают, а там вот такая же хуйня. Они думают, где взять текст, где взять, с какого чата увидели, а вот по-русски что-то написал. Он хотел по-английски, не смог переключить. Прикинь, ведь так все и сложилось. Они думают, вот так русский язык выглядит. Ой, сука. Ну, хуй знает. Ну, надеюсь, они не со зла, типа так. Не со зла? Я думаю, они не со зла, конечно же, а с отношения как к обезьянкам. Ну, типа, это какие-то, блядь, аборигены, нахуй. Какая разница? Специально в корейскую это добавили наш... Ты про эти циги, я уверен, убежден абсолютно, что специально. Потому что, короче, когда в скваде выходило обновление, я уже рассказывал, ну, не суть, вот обнова типа какая-то выходит, у нас типа крупные патчи, они называются, ну, типа 6.0, 5.0, ну, .0, да? Выходит крупный патч 5.0, в нем выпускают новую фракцию китайцев. Китайцев уже есть, все, что нам показывают, типа, две новые машинки, ну, типа, новую фракцию это не тянет.
И в день выхода патча оказывается, что новая фракция китайцев — это просто шкурки новые для китайцев, типа морская пехота китайцев. Нигде ничего не написано, просто мы заходим в игру, а там, короче, фракция ВДВ вообще полностью новая совсем, блядь, со всей техникой, со всей пехотой, просто внезапно появились ВДВшники, но они при этом не писали нигде об этом в официальных релизах, чтобы на них там не наныли. То есть они просто под шумок добавили огромную кучу контента, но не говоря этого. Просто потому что были русские. Ну, правильно сделали, но... Ну, это они тоже, блин, им сейчас провоцировать какой-либо на себя вообще рискованно и нахрен не надо. Это и нам тоже не надо, чтобы они сейчас проблемы. Появятся у них если проблемы, им придется прям выпиливать тогда вообще все. А может и серваки появились даже Россия против Украины, в складе я видел. А они что, Украину добавили? Что-то там такое было. Чё, где? Ну, Давид играл на таком серваке. Россия против Украины. Есть мод очень популярный. Его разрабы не любят. Он называется Восточный, типа, но он уже давно не Восточный. Там, короче, все реальные фракции добавляют. Да, значит, они в это играли точно. Меа, ну, короче, не суть. Вот. Как бы никто ни старался, такие будут популярны, естественно. Просто в складе разрабы молодцы. У нас там дисбаланс, у нас натовских фракций дохуя, а наших нет. И они решили добавлять, прям целенаправленно направлять до ВДВшников. Чтобы это сделать, им пришлось так вот схитрить. Бород Геймер уже видос выпустил. Кто? Бород Геймер. И что, он там тоже находится? Понятия не имею. Там все там, я не знаю, сколько там еще дают поиграть, типа, за сессию. Я видел уже кучу фоток. Челики играют. Да пофигу. Макс, а где же ты там такие сервера видел? Вот такая есть. Я ни разу не видел. Когда у нас пауза началась? Давно. Она в 12 ровно. Но она началась за 10 минут, за 8. А по графику в 12 по Москве. Полночь. На час. Пойти что-то вточить надо, наверное. На полчаса там же было. Чаек заварить, правильно? Это же ланч-брейк. Не просто так. Целый, ё-моё. Что? О, там более хдшная карта Пайра. Сейчас скину. Давай. В Discord пусти. О. Угу. Кластеры какие-то. Это стероидный, поход. Ну да, типа Лагранжи, да? Ну вот тебе точки интересны. А что такое Пьям Форстат? Пьям Форстат 1-3. И это, судя по всему, прям возле солнца, что ли? Да, ну быть такой, может, не слишком ли близко? Ты фиг его знает. Я просто не вижу такого места, где станция находится. Макс пишет, есть сервер, где они в составе НАТО из Грузии нападают на Сочи. Ну, там они пускай заморачиваются, как хотят. Там, блин, по сути, там разрабам просто доработать карту Кавказа, там столько территорий как раз актуальных попадет. Пойди, что ли, в Armored Core ПВПшится. Пир 6 L4. Это Pyro 6, типа это. Но тут все планеты называются просто Pyro цифра. Нет, вроде как они переназываться будут. Одна Pyro 2, по-моему, Monex будет называться. Написано. А потом какая-то еще Pyro, как она там называется еще? Не вижу. Pyro 2 Monex, а Pyro 3 будет Bloom. Слушай, там же какая-то была планета, у которой рядом еще маленькая планета и куча спутников, да? Наверное. Ну, поэтому, как он, блядь. На сайте этот веб-карта. Я по ней смотрю. А может, переназвали планету.
геймпаде, конечно, PvP-шиться в Armored Core это прям больно. Ты Адмирал клавой мыши играешь? Адмирал. Как все так затихли. Блин, стенд он какой-то не это самое. Ну, стенд он остался недоделанным. Как минимум не хватает еще этого Арнхала с вратами. Кстати, а что с вратами? Почему нет очка больше? Возможно, они сделали так, чтобы у тебя типа, ну по лору-то они изначально говорили, что у тебя точно могут быть разных размеров маленькие, ты можешь их типа сам находить. Соответственно, если есть врата, то это уже как-то выглядит искусственно. Ты же не будешь врата искать маленькие. Не, ну если взять вот эту карту веб, то она в ней 3 размеров есть червоточины, и они все есть на карте. Я не помню такого вообще. Вот я только от игроков слышал, что их можно будет находить. Не, это об этом много говорилось. Я думал, только известные будут. Просто не в каждую. Говорилось, я помню, что не в каждую залезет, каждый корабль пройдет. И типа, да. И то, что люди там смеялись, там нахрен Мустанг Бета какой-нибудь, с этим двигателем, позволяющим червоточину проходить. И там говорилось, что, ну, она может там через маленькие, например, пути куда-то там, от системы в систему быстро очень на этой бете можно будет сгонять. И какую-нибудь инфу, например, привести. А на караке ты пролетишь только по там, объездной. По объездной хуй знает через сколько этих систем. И путешествие для тебя там, не знаю, на неделю реального времени затянется. Со всеми дозаправками, блин, пиратами и прочей хуйней. Ну, то есть такой типа расклад. А исследование, я понимал, ну, картография поверхности планет, скорее всего, как по мне. Ну, или астероидных сгустков. То есть ты там жилы ресурсные там отсканировал, нанес на карту, потом на биржу выложил, какой-нибудь майнер такой. Подумал, о, вот там есть добро. Ну, типа, купил, поел, полетел. Ты можешь, конечно, хуйни продать, но репутацию тебя просадить. Ну, я так себе это понимаю. Ты можешь как Адмирал. Сам помайнить, ну. А что такое? Ты часто в PvP в Armored Core играл? Чё еще раз? PvP в Armored Core много играл? Ну, достаточно, что такое. Ну, правда, я уже в последнее время не играл после всех ребалансов. Там же прям вообще все по балансу в последнее время. А ты на каких серваках играл? Какие серваки выставлял? Европу. Потому что на Европе вообще никого найти не могу. Конечно, на геймпаде вообще почти невозможно играть в PvP. Ну, хуй знает. На этом, на... Прицеля у меня не хватает. Вообще никаких планет со спутниками не вижу. А, вот она, господи. Pyro 5 она называется. Ну да, там есть Kana Monox Bloom. Bloom. Но это только близкие к этому звезде. А если дальше отдаляешь, появляется еще Pyro 5 на более дальней орбите. А вокруг Pyro 5 летает Pyro 4. И вокруг Pyro 5... Сколько, блин, подожди, этих самых... Раз... Блядь, сколько же... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 спутников. Не считая 7-й Pyro 4. И я что-то на карте... Pyro 5, значит, да? Так, а на карте... Которую ты скинул.
Вот она, ПР-5. Каких-то кластеров, точек Лагранжа. Ну, отсюда не видно Луны. Но это, возможно, слишком далеко. Приближать надо. Волдай расположение аркорпус с микротеком другого. Но когда в соло перелетаешь по этой карте, вот отодвигаешь камеру и прям понимаешь, сколько орбит разных, да, насколько насыщенная наша солнечная, блин. Насколько слабо этот Стэнтон вообще по сравнению с тем, сколько тут всего. Там, если вся солнечная попадает тебе в кадр, то Меркурий, Венера, Земля, Марс просто она как сгущены вокруг звезды аж не видно, там только одни сгусток орбит в центре, блин. Если тебе попадает Нептун, Плутон, там, Уран и прочее. Пояс Койпера. Звезды аж не видно. Офигеть. Нью-Йорк, Москва, Шанхай. Должны быть. Вот это бред полный. Меня станет невидимые снаряды в этом хардкоре. Ну что за фига с надходом? Ну, а ты какой срок сейчас выбрал? Да я все выбрал, потому что на Европе никого нет вообще никогда. Я тебе говорю, ну такая вещь, это из-за чья-то питга просто. Типа, играть не так много людей. Просто невозможно играть. Ну так, да. 3 на 3 играй, там веселее в этом плане. Ну это просто станет ничего. Хочешь, сейчас зайду, пойдем поиграем там. Сейчас только доиграем, не прямо сейчас можем поиграть. Ты их сам собираешь и имена даешь? Да. Я название забил. Из-за пинга меня просто тип шатает. Невидимые ракеты не попадают, еще что-то. На Европу я найти не могу сираки. Ладно, пойду чайка заварю. Давай.
Появился. Конечно, она потеряет цель. Да ты забей, ты на этой херне, ты с нормальным пингом никого не убьешь. Я убивал, но... Не, вот в 3 на 3, типа, вот это может быть прикольно. Но 1 на 1, типа, и жизнь. Ну, конечно, никого нет. Пойдешь, адмирал? Сейчас мы тут почти проиграли 30 тикетов.
Ладно, давайте, ребят, спокойной ночи. Я пошел. Сейчас я захожу. Альф, пидор. Ты на Твиче, если что. Осуждаю. Да, я случайно. Давай 3 на 3, сейчас зайду. Да никого не найдем на 3 на 3. Никого не найдем. Нас все найдут, ща. Я уже 5 минут жду в Сорянова. Никого нет. Это на 1 никого нет. А как побольше людей сделать? Я сейчас создам. Ладно, может до места. О, кто-то зашел. XX Hammer UFC 401 Агат. Звучит хайпово. Ты на геймпаде играешь или на клавомыши? Сейчас на клавомышь. Что ты там играешь? Я пока создам тогда. Да, пока создай. Вообще вчастую типа вот делал на Европе. Неплохо. Так, Вот тут нормально. Ко мне уже зашло 3 человека. Сейчас. Добью. Вообще вчастую. Типа, что-то сделать не смог. Давай заходи. Ща. Вот тут нормально регает. Покажу. Брайан Чемберс сказал, что Squadron 42 закончен по фичам и сейчас в стадии балансировки модели и полишинга. Если закончить вообще по всему? Ну, по фичам, да.
Что такое фича? А миссии как бы готовы или нет? Я готов. Так, я тут, что вы там бьетесь? Брайан Чемберс сказал, что сквадрон типа готов по фичам, сейчас в стадии доработки этого флайт-модели, балансировки и эти баги, короче, фиксит полишинг стоит. Походу завтра, раз сегодня не самое вкусное, обычно в завершение самое вкусное, походу завтра что-то по сквадрону будут говорить. Что, запускаешь? Не, подожди, пусть еще будут. А это где он сказал? Сейчас на ликсах сказали, что он стримеру этот Хьюго Лисуар сказал. Ну, это тип, который часто стримил в подборочках, как у него на главы корабли летали с классными звуками. Французик. Тирада? Чё? Тирада? Не Тирада, а Хьюго Лисуар. Не знаю. Ну, ты тоже в подборочках мог его видеть. А сейчас типы просто ревнут. Блин, я... сказать хотел. Про флайт-модели. Вот я тебе говорил, помнишь, когда вчера, позавчера, что, подозреваю, что они, в ахуе, просто у них нет видения, блядь, какое оно должно быть. И это... я бы не хотел, чтобы они остановились просто сейчас на чем-то, чтобы выпустить игру. Надо прям лучшую, сука, сделать. И только так выпускать сквадрон. Это мое мнение. Пингуется. Вон даже клип с Твича есть. Все. Погнали? Так, сейчас 3-3 будет или что? Да. А там как дед-матч или что? До первой смерти, как в КС-ке? Я просто только 1-1 их заиграл. По очкам. Feature complete. Вот эти аватарки, они сами рисуют или это... Развернулся. Ты эту анимашку тоже сам рисовал? Я, но... And they're completed, getting to work maybe how we want a bit more polishing, make sure everything we have in there is fun. Le jeu est terminé, mais ils sont en phase de polish. And also all the cinematics, they're as emotional as they need to be with the storyline, and it's suspenseful or it needs to be suspenseful. So it's just that polishing phase. And so reaching that point means we've gotten over kind of the hardest points in the project, and now it's just about finishing off. Alors, it's big. They are very happy to that. It's very big. Yeah. Petite très question. How many viewers do we have now? Yeah. How many viewers do we have now? Left, right? 7,000 points. Такие коралловые черти. We arrive and we reach the inflection point in the development of Baron 42. You reach the point where you're feature complete. Feature complete. And beyond feature complete. Танкист сразу видно. Очень круто. Очень круто. А когда панель следующий начинается? Следующая, час ночи. Это там про корабли, да? Сейчас по кораблям будет. В час ночи будет по кораблям? Да. Я посижу, я. А в 2 будет Navigating the Universe. Travel with us to the forefront of navigation with a look at the evolution of UI features that help players view, engage, and interact with their surroundings, offering exciting new perspectives. Короче, UI, я так понял, и, возможно, карту новую. И, скорее всего, мини-карту. Вот корабли, как по мне,
самая неинтересная панель. Просто поговорят о кораблях, что-то покажут. И их и так много. А завтра... Ох, сейчас тебя въебет. В смысле? Новая кастомизация, бла-бла-бла. Такое себе первое. Жизнь от первого лица. Не пойму, о чем. Вот. Завтра будет Taken Flight. Следующая итерация полетного опыта Star Citizen. Ой, чтоб ты сдох, чел. Улучшение каждого аспекта космического и атмосферного шествия. Привет. Бой взаимодействия. О, убил. Вот сейчас бодренько играется. Мне нравится. А где тут очков играется? Или тут на время? Вверху очки. Тут лимит или по времени лимит? По времени 5 минут лимит. На нахуй. Хе-хе-хе. Ой. Его там. Тут какой-то автоприцел или что? Да, тут есть автоприцел, но он не полностью. Он как бы надо доводить еще его. Отстань от меня. Отстань от меня. Вот такая динамика, что ты без него вообще не попадешь ни по кому никогда. Ну вот это... Вот про что я говорил. Но он тут нужно доводить. Бесконечно увеличивать динамику, это плохая идея. Все превратится... Не, оно тут нормально играется, если на клавомыши. Потому что я на геймпаде, и мне вообще тяжело очень целиться. Ты остался один. Потому что ты не геймпад-плеер. Видел видосы, где тип на геймпаде в CSGO, блядь, разваливает? Видел. Yeah. Так, надо поменять что-нибудь более веселое. Подожди, а как мне... Вряд ли что-то получится, потому что я так вообще не умею играть с этим билдом. Ну, попробую. Ты команду, что ли, поменял? Да. Все правильно. Реклеймер.
Да, конечно, от ней очень японщина веет от этой игры. Да? Это вроде экшен, а я смотрю и вспомнил, как в детстве, в этот, блядь, ну не в детстве, прям подростком, во Front Mission 3 рубился на плойке первый. А я бы Волк только играл Front Mission, который уже больше на это похож, но медленнее. На что? Ну, дико, ну, больше на эту игрушку похож, только медленнее. Инвалидка дико прет. Такая смешная. А летать умеет? Чуть. Она в основном носится как бешеная табуретка. Очень смешно выглядит. Реклеймер, блин. Погнали, чел. Че он там взял? Капитан без корабля. Ну, по-моему, явно чел Ситизенкон играет. О, все, погнали. Сейчас посмотрим, на чем он там летает. Надо будет еще 1-1 поиграть. Это 3 на 3 прям долго загружается. 3 человека, потому что 6 мест. Погнали. Не погнали. Я хочу уже следующую игру, мне сюжетка понравился. Хоть что это. Это наши противники, блядь. Что-то они вам пизды дадут, блядь. Они могут. Ну вы тоже, блядь, симпатяги. А он в этот короче, 9 у него типа скин. Понятно, старая игрок, видимо. Они летают, видишь, все, блядь, они все... Вот, пойдем третьего зажмем, Саш. Третьего зажмем, погнали. Так. Дисколанда объявился. Развалить там все. Нет, с мелешкой невозможно играть в такой динамике. Тупо не попадает. Что говоришь, Иванка? Вернулся Дисколанда, пиздец. Oh, hey, we just came on in the general lounge. А чё? Now batting center fielder, Manny Moda. Right. So we're here in the general lounge with a collection of Star Citizens. Давайте на 1-1 поиграем до начала. Успеем. Waiting for the start of our talking ship panel. I almost said the wrong thing. Our talking ship panel, that was my pun, and boy, I didn't realize how dangerous it was until I was live. Guys, we've had a whole lot of things in it. All at once, what was your favorite thing you've seen so far? Space cows. Space cows? Server meshing! No, that story. Он спрашивает, ты типов, что вам больше всего понравилось из увиденного? Чем, блин, конечно, космические коровы, блин. Just checking in on everything we're going to show at Sitizенкон, and Paul shows him, goes, I have this video to show. Я уже забыл про них. I think I know how to show Водичка и мешинг перебили. And Chris challenged him right there. I said, hey, if you were brave at all, you do it live on stage. And then challenged him again to add 2 people, then challenged him again to add 6 people. And yeah, that's what we do. If you can do it live, you can do it live. What's the thing you're most looking forward to? Pyro? Just wait. Remember, there's a day 2. Also, you may have missed it during Chris's announcement. The Pyro Playground, which we're about to go to Dan Haubeck, he's going to show us, is actually going to be available in the new Star Citizen preview channel. You can learn all about the preview channel and how that's going to work up on the RobertSpaceIndustries.com website. There's going to be a selection. There's going to be a lottery of people who got the digital goodies pack from Sitizенкон. Those people in our concierge, and of course, our selection of our most devoted testers. And then they'll be able to play in the preview channel throughout the remainder of this year before it goes to PTU and then eventually its live release. So with that, let's go to the Pyro Playground. Dan, take it away, man.
Thanks, Jared. It's good to see you. Glad to see you're back out from backstage. Welcome back, everyone, to Sitizenscon 2953. We are back on the show floor. Specifically, we are at the Pyro Playground. Easily the key feature of the show floor. We want to give a quick shout out to our two sponsors who helped make Pyro Playground and Checkmate Station possible. Shout out to CLX Gaming and Asus Republic of Gamers. You guys literally helped make this show happen. You helped make the Pyro Playground happen. If you look behind me, you see all these amazing gamers who are experiencing Pyro for the very first time. It's one of the key features of Citizencon this year, and we're so excited to bring Pyro into the hands of everyone who's here. Hopefully you guys get a chance to check out the Pyro Playground later today. I want to talk a little bit about what made Pyro so spectacular to bring it here, and to help me do that, we got Michael Smith. You guys may know him as Bayor, head of the player experience team, talking a little bit about what it was like to bring Pyro here. How's it going, Bayor? Pretty good, really good. Bayor, now, Bayor, really quick question. What were your expectations bringing Pyro into players' hands for the first time? I mean, it must have been a very kind of nerve-wracking thing. There's a lot of anticipation for something like that. So what was your expectations bringing it here today? Well, honestly, I didn't really have a lot of expectations because Pyro's an entire system. So it was just, let's get it out there, let's see what happens, and see how much we can get done, how much content we can get out. But yeah, I have no expectations. Yeah, it's so big that you just can't think about how big it is. It's so monumental. And from what I've been seeing, people are having a blast. Everyone I've seen come out of the Pyro Playground has a big smile on their face. Their faces look blown. They just look so happy to experience Pyro. And so, what's the coolest reaction you've seen so far today? Okay. Honestly, a lot of it's been the environment, but the big surprise has actually been some of the FPS AI. I think players who are going to fight the FPS AI are kind of surprised they're so hard. Some of that stuff is new tech, so it's neat to see players dealing with that and realizing, oh my god, I have to really struggle with this and really fight to deal with these AI. It's really fun. So would you say it's a little bit more improved than what's currently on live right now? Miles better, yeah. That's fantastic. So give us your 30-second journey of when you got your hands on Pyro, because we've had multiple internal playtests leading up to Citizencon. I've been in several of them, and I know what it was like for me being in Pyro for the first time. But for you, what was it like getting to play Pyro for the first time? Honestly, by the time I played it, it was pretty polished, pretty surprising, and it was just so mind-blowing to see how different the environments were. But it's also moved a long way since then, and so it's been fun to see every single iteration. But yeah, the first experience is just super mind-blowing. It just looks so different. Yeah, it's just being on Checkmate Station. You can get lost for there forever, and players only have 40 minutes to do the Pyro Playground. And I've seen people go back in line. I've seen people just like go and redo things that they didn't get a chance to do the first time. So what advice do you have for people who are here at Citizencon? Spoiler-free, again, we want to give people at home something to look forward to. What is your spoiler-free suggestion for people who are here going through it? Honestly, I would suggest to get out of the station. The station is really cool, but get to a ship, get to one of the planets, and get to an outpost, and especially see if you can do one of the FPS AI missions, because they're really cool, and that's a really fun journey. And we have Chief Technology Officer Benoit here. Benoit, what do you feel? Completely unplanned. Didn't ask him to come by, and he just stopped in. Benoit, what do you feel about Pyro? Oh, Pyro is fantastic. I love the new experience. I love the new environments. I love the FPS we're getting on these machines here. If you were at the playground, oh my god, like this is great. So I'm super excited about the... Yeah. Sorry for cutting you off there. Yeah, I'm just looking at some of the screens, and it's so smooth. Like, it's so great to see people like enjoying Pyro for the first time with such a great experience. Players' hands for the first time. And we're going to talk really quick. Thank you, Benoit, for your photo bomb. Thank you, Bayor. We're going to talk to a player who just got to experience Pyro for the very first time. We got user Nick at Night here. So tell me, Nick at Night, again, what was your spoiler-free impressions of Pyro? Sort of impressions or feelings when you got to be in Pyro for the first time? Yeah, I mean, I think calling it a playground is just missing how immersive that is currently in this build. Было близко. Я с дворожкой, мягко говоря, такая рафляновая. Got out of the station, was able to see everything in the universe, and man, was it just amazing to kind of go between the asteroid belts into the new planets and see all those new things that you guys have been working on. So I was really excited. I love that. Yeah, there's some really cool things. I cannot stress enough how, if you are here at Citizencon, come over to the Pyro Playground, because it is just such an amazing experience. It's nothing like Stanton. It is so unique to its own vibe. So
how do you think we did making pyro here at Citizencon? I mean, the people at home have seen bits and glimpses, but for you who's been able to see the whole thing, do you think we did a good job recreating pyro now that you've gotten a chance to be in it? Oh, absolutely. I mean, from the game into the booths to the community events to the way that you guys have put everything together, I mean, it does feel like we are in pyro right now. It's amazing. Good, we did it, guys. Everyone, wrap it up. We're calling it a day. That's not true. We're still got another day of panels left to do. So, last question. This is kind of a fun one. When pyro makes it into live, where are you setting your spawn? Are you setting it to Stanton or are you setting it to pyro? Oh, pyro, hands down. You heard it here. This guy had such a great experience with the Pyro Playground that he is going to set his spawn to Pyro. Nick and I want to thank you for coming up here. Really appreciate it. I'm going to throw it back to Jared really quick and make sure that we are on our way back to the panels you guys are looking forward to so much. We'll see you back here on the floor soon. Am I on? Am I live? I can't hear anything. Wave to me. Okay, there we go. Hi, everybody. It's very loud here in the community booths area. We're here in front of Soul Armada, Altama Energy, Atlas Defense Industries. I don't know why. I just decided I was going to pick on you today. It's all right, cool. We're here. I want to show something off. So one of the things that happens anytime that we show up at one of these events, whether it's Gamescom or CitizenCon or even a Bar Citizen, is people give you things that you have to fit into your luggage when you go home, which is not always the easiest thing on an international flight. Today, just 9 minutes ago, I got something I'm going to make some room for. So there is an org. They do this amazing, we had an older version, you may have seen me show it off before. Delta Consulting Aviation Products, they make air traffic controller manuals for every landing zone and POI in the Stanton system. The one I've had for the last 5 years is one of my absolute most treasured items, and the guy just showed up and handed me another one. So I don't know what I'm leaving behind from my luggage, but we're gonna have some like Survivor style, you must leave the island. So we're leaving something behind. So with this, let's take a look at Soul Armada here. Soul Armada is one of the community orgs that have a booth here. I don't have time to interview. We gotta get to the show. I just want to see your jacket. Yeah. Show us your jacket. The Star Citizen. That's the killer. You got a giant Invictus patch. So, what legal clearance did you get in order to make that? Absolutely nothing. I'm sorry. It's one of one. Toast! He's floating around here somewhere. I won't tell him if you don't. All right, let's come on over here to what is this? Altama Energy. You might have seen Sigelian from Altama Energy in the cosplay contest before we went to lunch. Altama, how you doing, guys? I noticed this full-size Starfarer in Lego. I will trade you a flight deck man. No, I'm just kidding. There's no way I'd get that back through customs or survive in my luggage. And then, of course, over here, we have Atlas Defense Industries. Oh, hi, Jesse. Hi, how you doing, How you doing? Jared? I work with Jesse in the office. We have Atlas Defense Industries over here. What do you guys got going on? Oh, we got a raffle going on, so if you haven't come by, sign up for You got a raffle? Yeah, we're giving away 3D printed stuff, so I printed out some awesome stuff like this Tiger's Claw here. I've got a little Pisces here, and then some 3D printed artwork here that I've done up. So if you want to come over and get in the raffle, we're also giving out a ship at 5. And we're giving out every hour, so come on over. What happens if I win? Oh, well then you get an awesome back rub from our lovely JDM. Я, конечно, не рассчитал заказ в Макдональдсе. You might think Jared's being really bad at this and he's not putting the microphone in front of this guy's face, but he just offered me a back rub, and it's just better if that didn't go out on the live stream. Okay, we got one more thing to check out. What is this? This is for me to take home? Звучит страшно, название твое. Touch me? Oh my goodness. Wow. Wait. Oh. Рему, конечно, не очень люблю. Тесная. Нормально, Рем. Не, она прикольная, но не для моего билда сейчас вообще ни разу. Wow.
At this point, I'm legitimately so tired I don't have anything to offer in retort. This is just dang cool. Oh, all right, so I'm in my ear. It's time to return back to Hall A. Talking Ship with John Crew, Ben Curtis, Ellen Batchelor Jr., and Mark Gibson is coming up. So stay tuned. After that, Navigating the Universe with members of our UI team. And like I said at the beginning, everything you were thinking you were gonna see, you're gonna see that and more. So stay tuned. That's coming up next. I'm gonna sit down and have a refreshing beverage. Take care, everybody. Someone is in need of hope. You can feel it in the atmosphere. The spirit of Crusader. Keeping the universe safe. Рафляновая турелка. And secure. Forge the future you want to see. The A1 spirit from Crusader Industries. Hi everyone. Have we had a good morning looking at cool stuff? Great. My name's John Crew. I'm the vehicle director here at Cloud Imperium Games. And my name is Ben Curtis. I am the vehicle art director at CIG. So we're going to spend the next 40-45 minutes talking ship. We're going to show you some cool stuff that you've hopefully seen, some cool stuff that you're not supposed to have seen, but you probably already have, and some cool stuff, again, you're not supposed to have seen, but what you've seen is wrong. Сейчас было очень обидно, hopefully we что can прыгнул зачем-то. clear that up for you all. Right, so that was the A1 Spirit trailer. Pretty cool video. But we're now going to do a bit of a slightly deeper dive into the actual art and visuals of the ship. Как же тут тесно. Ребят, началось. Ну, я понял, там сейчас настолько долго вступление будет. As we move into the heart of the ship, this area is kind of like really dominated by those 10 sci-fi bombs. Очень интересно. And then we go straight into engineering, where you find the rest of the ship components that it needs. Up front, we've got a completely fully featured habitation area, suit lockers, weapon lockers, pod beds, everything you're going to need. And then right at the cockpit, we have a two-pilot cockpit, and I think the Crusader engineers have done a fantastic job of putting everything that the pilot needs right at their fingertips. So, you know, in the heat of battle, you kind of might just eke out that advantage. Exterior-wise, it's classic Crusader. We've got our recessed weapons. We've got our rear-mounted remote turret. And then underneath, it's all business. We've got the missile racks, and we've got the big bomb bays. And I think overall, you know, Crusader have done it again. They've done a amazing job of packaging something that's like super feature rich and something stylish, sleek, looks fast, but still super aggressive. And then here, one last look. Oh, or not. Okay, that was one last look of the interior. Ну, сейчас нормально рекает. So we had a really cool cutaway that you half saw. I'm sure we can show you that Давай смотреть. If you like what you saw there, that is available now on that link and a QR code there that hopefully takes you to the right place. So that is available in Alpha 321, which went live Thursday. I've honestly lost track of time the last few days. So yeah, that's the current.
let's talk about something a bit further in the past. So, we have a timeline here from the today all the way through to today in game. And throughout that time period, we have our manufacturers in law, starting with RSI in the very near future, going all the way through to Mirai, which is this year in game. And over that, we have some very old ships, ships that people think are quite old. We have the Hornet, we have the Aurora, and we have the Gladius. However, as you can see, there is quite a gap from the current day to these old ships. So let's talk about one that is a bit older than that. So, the RSI Zeus. So, in 2130, in 2130, RSI made some major kind of advancements in quantum technology. They developed, or they released, the first ship that was kind of available to the mass market that had quantum capability. This kind of mid-range explorer really put RSI at the kind of forefront of ship development. Now, it was a really good thing, it really kind of boosted them as a company, but it wasn't kind of all good. The original RSI Zeus had some major issues with its hull integrity. That being said, there's always kind of been this demand for RSI to release the Zeus. It's kind of had this cult following that's grown up over the years. I'm kind of very happy to announce today that RSI have kind of taken that challenge on board. They've developed a whole new vehicle that is designed to ferry a whole new generation of travelers across the universe. Visually, it's something that pays homage back to the original Zeus and something that's really justified to have that name. 135. And I'm even happier to say it exceeds all current safety standards and all our current ship production techniques. Это варбон столько стоит, сколько стоит обычный, не знаю. At the all-new RSI Zeus Mark II. Это Zeus Mark II. Это типа как эти. Here it is. Как его? Нет, все-таки нет. Что говоришь? Ну, они показали Zeus Mark II, люди ждали, видать, старинный шаттл, а они новый представили. И люди же такие, нет, Сколько мне интересно будет стоить? Сколько там долларов? Не, ну ничего такое, но что о нем такого пока непонятно. Я думал, он будет Flight Ready. Не, он скорее всего будет Flight Ready в ближайшее время, потому что он там летал на фоне, вдалеке. Не, на фоне летал старый. Вроде бы, хотя там издалека, может и этот. А сайт не работает, да? Уже все. Конечно, все буквы переключали. Although it was obviously a massive piece of history, all that was really used was transporting and moving around. So we had to consider exactly what we wanted to do. Зачем он нужен-то? In the end, we decided. Блять, а зачем любой другой корабль нужен? Ну, этот мультик нужен быть, типа, опять же, как... Какой маленький. И что? Только большие надо добавлять? Я имею в виду мультикрю. First of all, we have the ES. The ES is the essential. It's the long-range exploration version. Да, один в один как Spirit, по-моему, размером. It's designed to let you go out for a long time and explore the universe. А, не варианты будут. Next up, we have the Mark. The Mark is the bounty hunter version. This is there for you so you can actually go out, find your targets. Exploration. It's also been purposely outfitted so that you have all the tools that you need to disable, capture, and bring them home. Finally, the last version we're going to talk about is the CL, the Clipper. Might be a name people are familiar with if they know much about maritime. This is the cargo version of the Zeus Mark II. This is designed so that you can move your goods around the universe. Чем отличаются три версии?
Карго-хоулер с трактор-бимом, этот EMP с квантум, какого там, блядь, джембером, и этот исследователь какой-то тоже, да? Маленькое очко, что And on the underside, the landing gear and the underslung turret, as well as the entrance ladder, fold in perfectly flush, leaving behind a super smooth underbelly, just like the original design. Ничего нового не дает. Probably all want to see what the inside looks like. So let's have a closer look. Despite the sleek and slim body of the Zeus, we've been able to pack a lot into it to give everything you need when you're doing the deep space exploration. You have a fairly comfortable habitation and recreation area, so that when you're out away from home, Багажник it's не not too маленький. unpleasant. In addition to that, the Ну, rear с room виду, has он a даже, наверное, 32 размером с SU этот, cargo capacity, какого, being able to fit a cyclone. So if you с do decide to Корсара, land on только planet, дешевле. you can have a look around. В 2 раза. Talking about the loadout, it's a ship designed for 3. На линк я скину. It comes with 4 size 2 Балалайки, ссылка. shield generators, 2 size 2 power plants, 2 size 2 coolers, and 2 size 4 pilot controlled weapons. Роу размеры, пауэрпланты, is a size 3 remote turret. эти размеры турели удаленные. Да, почти как Корсар. And aggressive bounty hunter. Ну, скорее всего, маневренный будет. Маневренный будет, наверное. Also redesigned the spine in order to embed an EMP and a quantum dampener, which allows us on the art side to really crank up the level of detail on the exterior. We've also added a second remote turret on the top. Looking at the interior of the Mark, you see that the habitation's taken a little bit of a hit. It moved forward, but what we've been able to по add in бокам exchange койки for that какие-то. is a massive armory. Понятно, что Let you такое. take all А, the это different спальня. weapons and equipment you might need. while you're Не, tracking the спальня cargo. вон есть, блин, двухъярусная. Looking into the rear, we actually have a В этом, dedicated в area карго just бэе, for the блин, actual эти. bounty hunter pods. А, карго бэй это для Similar to what баунти you see in the хантинга. Cutlass Blue. Куда сажаешь эти? Stack up the pods and В take гробы эти multiple сажаешь, people типа. back with you. It has less SU than the ES. It only has 16 SU. Чё? And it does have a different loadout with the components. Какой? only Белый having или черный? 3 size 2 shield generators. Просто надо Like Owen понять, said, it does have a top-mounted forward-facing turret, so that you can put the pressure Как раз on the 15 target тысяч, as как it's ты facing хотел. up. The EMP and QD drive are designed to stop the target escaping Надо once you've caught почекать, up что у with него them. там по орудиям. Я сейчас апнусь. Стволы с виду там то ли тройки, то ли четверки стоят, судя по размеру. Ну, по-моему, тройки. По-моему, четверки. Covered the exterior with a warning strip paint job. Вот на носу, которые стоят, And там we've две covered the этих exterior with more лазерные technical пушки. detail and Нет, ну armor вот у plating. черного прям In сверху у addition to него that, it стоит comes with a турель. Ну, remote было tracker только beam что that's mounted on the объявлено. rear Ну, to the side of the ramp, ремонт to турель make it easier to третьего haul cargo размера. in and out of Это the я просто что в cargo носу. hold. Тут турелька-то понятно. We've also Не, added просто, thrust capacity может to там, the base of типа, wings. так же будет, как у Спирита, этот бим, As you can трактор бим. see, there is an absolutely похоже. massive rear to it compared to the others. The habitation areas have been massively вот pushed CL so это that you есть don't get much space, Какая but you get багажник у way more него? cargo in. It CL это actually has грузовой, 4 видишь. times the cargo capacity of the Слушай, S, ну там на самом coming деле in в at том, который 128 SUs of военный cargo. тоже, типа, дофига места. This one also features просто 3 гробы size 2 shield появляются. generators, and like Al mentioned, it has a size 3 tractor beam to make it much easier to get those cargo containers in and out as you're actually playing. What do you Так, think? сел он больше у него карго, да? У него гораздо больше, потому что у этого, у него, который Баунти Хантик, у него еще каких-то есть три So, каких-то Last year, каюты we маленьких. introduced the Spirit, and if anyone that may be playing on live for the last couple of days might have seen a new ship adding to the verse, the A1. We hope to follow a similar route with the Zeus, where we announce it today, and then in about a year's time, ready to reveal to the public, to actually play with. But this isn't just a concept. We're not just going to show you some images. The Zeus is actually in active white Потом будет в box следующем году, короче. development Верно, right к now. Ситизенкону. Do you just want to have a look? Готов? Shall we? Ну, он в разработке сейчас, так же, как и Spirit в том году. Whitebox. Он будет готов, короче, так же, как и Spirit, тоже через год. As you guys have seen with the Spirit,
Осуждаем. The many ships we've released thus far, our ships can, when they're finished, look absolutely gorgeous. Я типа был полностью But уверен, before что any of them get to that у нас point, должен быть какой-то they have to go флайт-реди through a корабль very сейчас, specific development Скорее process. всего, он And this is будет the на first stage in that process. яйя, которые в ноябре. At this point, we've taken the concept, ripped it to shreds, and then reassembled it and plugged it all back together within the editor so that we can get a real good look at what players are going to see when they finally get this game. At this stage, with the Zeus, we've already ripped out all the thrusters, we've ripped out the landing gear, the turret, Функционально the вроде seats, the ничего. beds, all of the Хорошая interior рампа, spaces. а не Plug those guys всякие back in, лифты дебильные. and we have what you see интересно. here. Нет, смотрите. Короче, у этого УМР, который военный, у него есть, короче, отдельные каюты для So again, the бомбардирования beginning of the process. и для чего-то еще. At this point, we're able to jump in, start throwing in cargo, interacting with doors, getting in and out of beds, maybe in and out of toilets, У него, походу, каюта капитана есть. and just getting an overall sense of what it feels like to interact with the vehicle. And it is very common that in this stage, we will make some adjustments from the original plan. As an example, on this ship, we've just made the decision to expand the center corridor, add a little bit more space to the rooms. And as a result, that's going to make it much smoother experience for players to traverse the interior of the ship, as well as for AI to traverse the interior of the ship. We've also expanded the main airlock that leads to the enter-exit ladder. And up here in the cockpit, we've separated the co-pilot seats a tad bit just to allow players to get in and out a little easier. So with White Box, not the prettiest stage in the process, but it is essential that we nail this, because it means we'll be able to deliver a beautiful ship that is also extremely fun to play. Такие вот такого маленького корабля всех стыковки, это довольно странно. Ну, они маленькие, на самом деле, как Корсар. А Корсар есть? По-моему, там у него нет. В смысле, у Корсара? Ну, по-моему. Кругляши какие-то торчат. Да, там есть, но там не такая штука. Значит, да, есть. Нет, там торчат эти... Нет, там вот он же асимметричный, в одну сторону торчит этот. Да. We've just talked about the ship with the longest legacy in the universe. It was the first ship with the quantum travel. Let's change pace a little bit and talk about a much newer ship. В ангаре? Купилась? Не-не-не, у меня ап, я сейчас хочу апнуть в спирита, сейчас мой катался. Good little ship. О, господи. Obviously, катер, конечно, классный, но... We unveiled the cutter, and you guys seem to love it. Some interesting information about it. Он же причем в игре есть. The single most Даже popular деталей. straight flight ready ship we've ever released. You guys really liked it. In addition to that, it's actually the best-selling Drake ship to date. But Меня катер прикалывает, он уродливый, но прикольный при этом. good, guarded secret that no one managed Мне to он figure нравится, out. что он уродливый и No one. прикольный. It was always meant to be a family of three. Now, what everyone is already familiar with is the base. That's the version that's out in the universe right now that is already enjoying. What we're going to do today, though, is we're going to talk about the next variant in the family. The Scout. Мне кажется, переборщили немного у Авенджера со сгибами. Его чуть выпрямить, он будет Let's just take a охуенно. minute and sort of enjoy the incredible work that the art team has done pushing this guy out. Этот трамвай с движками мне нравится, он прикольный. Ну, он хотя бы выглядит соответственно своей роли. Один из немногих. When the original when the original cutter was released, it helped us to refine the Drake aesthetic. And now with the variants, we'll be able to add a unique identity to each version. On the Scout, we've decided to replace the main thrusters with a dual thruster system. And you'll see here we've also added a radar dish to the top, which relates directly to the scanning. Ты на маленьком что-то нашел, а оно в тебя не влезает. Ну все. Думаешь, что дальше делать. На большом нашел чуть побольше. На большом нашел. Ты не влезает в плане размера памяти? Да нет, какой памяти? Ну, что-то ты нашел, насканировал какой-то, не знаю, ящик, какую-то приблуду,
В большой ты можешь сразу внутрь закинуть, дальше куда-то полететь. На маленьком, во-первых, только с какими-то мелкими объектами можешь взаимодействовать, в себя ложить. Короче, если рассматривать исследование точки только с точки зрения, как в элите, это что зайти в интерфейс исследования, нажать кнопку, дождаться результата сканирования, прочитать, что ты насканировал, и ну, как бы. Это не текстовая игра, здесь все через физикализацию. Маленький корабль во многом ограничен. Баки топливные, но ты можешь за малые деньги уже попытаться. Можно сунуть, кстати, карак. Карак не влезет. Исследователь в исследователя и в матрешку играть. Ну, в Одиссее же можно засунуть 315 исследовательский. Какая толку от этого? Как подзатянулись этим скаутом. So, obviously, we've just introduced the Scout. What are the main differences between the base? It is a variant after all. So, the first big difference is the radar. It has a size 2 radar. Что значит выделенная станция сканирования? Ну, типа отдельная, специальная. Ну, это типа как дискретка в компе. Я в курсе, что, ну, типа как выделенный сервер, ну, вот есть радар, ну, суть такая же, как у тебя. И сканинг стейшн. Вот в чем разница радара и сканинг стейшн? Это, не знаю, это спроси. Вот я просто... Ты говоришь, адмирал Спирит подорожал, когда он вышел? Да. Насколько? Ну, а один стоил 175, а стоит 200. То есть на 25. C1 я не знаю. О, гляди, ты груз в кораблях можешь выяснять какой. C1, скорее всего, пока еще не подорожал. Ну, просто, наверное же, лучше мне надо подождать, чтобы вышел спирит, чтобы выгоднее сделать ап, да? Замешать апнуться спирит, потом спирит апнуть в эту штуку. Ты же можешь апгрейд купить сейчас, а потом его просто выкупить по более дешевой цене. Я не очень в теме работал. Через байбэк. Сейчас что-нибудь расплавить, купить за сторы апгрейд, снова его расплавить, сложить его в байбэк, а когда спирит подорожает, выкупить его по меньшей цене. So if you want to stay a little bit more covert and potentially not be seen, looking at something you shouldn't, you can use that one instead. The main benefits are small increased actual passive detection range, as well as being able to detect things that maybe are a little faint. Покажите мне Полярис, уже хватит тут свой рассказ скаут. Чекайте на него. Decent amount of cutting through interference, but not phenomenal. The other version is the charge scan. The charge scan is the big scan. Now, this will actually allow you to detect things up to quantum. Кто сейчас разницу объясняет? Это типа он пинг, короче, больше, right? Типа теперь понятие scanning wave и charge scan. Что говоришь, адмирал? Ну, типа, у меня просто будет стора лежать, типа, после этого, который, типа, я сохранил. Правильно? Да. Давай потом как раз. Я говорю, что он еще будет висеть. Some examples, but not limited to this, are things like whatever it is it charging a quantum drive? Is it firing? Is the shields generating? Does it have any shields? Is it perhaps charging an EMP? Maybe it's got a snare up trying to catch you. It gives you that additional information so you can make the decision whether you actually want to get to that location. That's just a brief glimpse into the future of scanning and what our vision is for it. Right now, the Scout is actually in 321. It's available. Вот тебе флайт-реди корабль, кстати. Go to our website, QR code. Доволен? It's actually in the universe right now. You don't need to wait for a patch for that. Да, только без механики сканирования этого. And before we step off, if you haven't had a chance to get one of these hats, this one in particular is signed by 7 members of the ship development team. And if you want it, during the meet and greet, if you can tell me the name of the 7 people who signed this, all of who are in attendance here, by the way, today, the first person to give me those names gets to keep it. Other than that, thanks guys and have a great SitCon. Small hit for you. John Crew is one of those names.
Если это все. Fantastic guys, everyone. We're going to hand you back to John and Ben. They've got a few more surprises for you. Господи, напугали. Right. So, as Mark said there, scanning stuff is coming in the future. We didn't show a lot of it because it does sort of turn up in some other teams' panels, and we didn't want to steal their glory a day early. So I highly recommend sticking around for both the UI Короче, one походу, новые сканеры and покажут the fight завтра. one tomorrow. So, we've talked about the past, we've talked about the present, let's talk about the future. Что из себя представляет. So, here is a big block of squares that represents our backlog. So, each one of these squares is a ship or a vehicle. All the light blue ones are all the ones we have released to date. All those grey ones are the ones that we have. По-моему, у них бэклога чуть побольше должно быть. Dark blue ones are the ones that will be in your hands by the end of the year. So, we have over 200 vehicles for us to support as a vehicle content team. Смотри, на нем написано For those на of you that are всех на trying to них, do the например, maths сейчас in на your head сайте right now, going, написано, that's the что у wrong них у number. всех This includes every single vehicle that we've ever shown to you, whether that's in a Squadron 42 visual tease or like a trailer. Some of them are obviously Squadron exclusives, some of them are going to be NPC exclusives. We still have to support them all. So every vehicle in the game, we have our hands on, and we do a lot of work to support them for you. Not the only thing we do. We obviously introduce new content like the Mirai Fury. We deliver previous promised content. And as you'll see today and tomorrow, we do a lot of gameplay support. So obviously we help out. Ships are like the heroes of the game. You saw in the Resource Network engineering panel how that's going to impact ships. You will have seen, if you've been paying super close attention, some UI elements to do with maps. Stay tuned for that. We do all that. So we do a lot of work across all aspects of both projects. And to do all that, we need to do a few things. Okay, yeah, so John's talked a bit about the backlog. I'm going to kind of take a little bit, how are we going to deliver this? So in April 2023, we actually kicked off a new ship team in our newest studio, Turbulent, based out of Montreal. Они новую студию, чтобы бэклог закрыть. Чтобы бэклог что? Чтобы бэклог покрыть. 5 artists or vehicle artists, Что такое бэклог? 1 vehicle designer, Остаток. 1 embedded QA tester, and 1 producer. Оставили потом. That kind of gives us everything we need to start bringing content out of another location. Турбулент уже... Нет, Турбулент — это компания, это не студия. Сейчас они вообще частью являются студией. Они полностью выкупили их. Они внутри бывшего Турбулента создали новую команду просто. Is it kind of opens up a new pool of a kind of talent that we can pick from, and it should really help us to deliver some more content to the game. And you've actually just seen the first 2 ships out of that studio. So the Scout variant and the Zeus are both being developed by our Montreal team. Yeah, they're doing great. We're going to look a little bit more in depth at the kind of the art team and how we've grown over the years. You can see from this graph, this is our kind of like live numbers of how many vehicle artists we have dedicated to the project. You can see there's a nice trajectory going up. And with more team members, that also means we get kind of like not just more people to throw at stuff, but we get more experience, we get more knowledge, and that's that allows us to kind of tackle our larger, kind of more complex ships. You will notice there in 2022 there is a little dip, and unfortunately when that happens, that has kind of real consequences on what we are able to do as a team. I think less people, so less power to put on stuff, but also some of that knowledge leaves us. With that leads us to have to make some kind of pretty hard and heavy decisions about what we're working on. And I think most recently and probably most well known, что-то помершно. yeah. Now,
We're going to take a quick look at where we got to with the Merchantman, just to show where we were up to before that happened in 2022. Это Тут они показывали. верфь? А, прикольно. О, Это, наверное, чтобы большие корабли сортовались в атмосфере. Не верфь, а просто швартовочка. Ну, выглядит прикольно. ну а на чем он, на трастерах висит? Типа. Хуйня какая-то. А топливо бесконечно подается? Пошла, блядь. Не, ну, уж долго, ну, типа, Это, блядь, так хуёво. Ладно. Сейчас Мерсман типа садиться может. Фига ему эта штука непонятно. Да нет, почему же? Ну, на трастерах спокойно корабль может. Мерсман посадка есть. Спокойно, это с хуёвыми, неправильной механикой поломанной. Босс они так и не переделали. Да будет псиной дурной, все, забудьте. Что думаешь, один карок наказали? Не, неделю каждый накажет. Ну, за Полярис страшно, что они с ним сделают. Я надеюсь, его изначально уже концепции стали с учетом. Я думаю, да, что все хотят. Хотя хер там. Не все же хотят. Карак тоже все хотели элегантным, красивым, а что получилось? Первый такой большой корабль, который делал очень долго. Что-то ничего не поменялось. Что такое? Как Пол Джонс ушел, так и оставился этот мерч разработки. Этот мост самое тупое, что есть вообще в МММ. Мостик этот. Прикинь, корабль делает маневр, у тебя перегрузка, ты просто падаешь вниз с этого мостика. Гениально же. Почему падаешь? А может тут невесомость? А, гравитация, не? Не, так у тебя же все равно этот Force Reaction срабатывает. И куда ты падаешь? В воду? Ну, куда-то, да. Как вот мы когда вчера летали с адмиралом, он газует нас вперед, я падаю в салоне. Ну, блядь, да. Там то же самое Садись. будет. А хули ты бегаешь по кораблю, когда он летает? Его атакуют. Надо срочно на трель садиться. Бежишь в трель и падаешь. Не, багажник, конечно, умершно, это... Вот с чем-то. Меня этот инопланетный вайп не сильно впечатляет. Ну, посмотреть прикольно, понаблюдать, а мне такой корабль нахуй не нужен. Чем они это показывают? Ничего не сделали. Макс говорит, настоящие Петровичи в турели живут. Конечно, не изуродовали мерч. Что-то вообще внешне перестал нравиться. Уи, мы ничего не сделали. Уи. So that video shows, where we got up to with the Merchantman. You can see we'd finished white box. We were kind of into grey box. Some areas were further than others. And I think one of the best things about working at a company like Cloud Imperium Games is that we're able to be pretty honest and pretty open with our development. One of the biggest questions we get is, what's up with the Merchantman? Where is it? Why did it stop? And the Merchantman brought a lot of unique challenges to us. It was a completely new art style, something that's very, very different from what we normally do with our human manufacturers. I think we could have paused other ships. We could have moved some of our other artists onto the Merchantman. But with the kind of exodus of our kind of senior team in 2022, we didn't just lose people, we lost a lot of the knowledge that went into building out that white box and really kind of delivering that art style. Там ушел Пол Джонс и половина команды по разработке кораблей. Rather than try and rush something out and just get something out, он остановился в разработке. We looked at where we were, and for us, the most important thing was growing our team back up. We wanted to invest
in our team and use our seniors and our kind of managers to help get us up to the point where we can tackle multiple large and capital ships at one time. I think the graph previously kind of showed that we've got the head numbers now, and now it's about onboarding our new staff members. It's about skilling them up and getting them to the point. And I would absolutely love to be stood here on stage and going, yeah, look at the merchantman, it's amazing, like it's done. But we're not at that point just yet. We do see all the comments. I do see all the notes about it. I absolutely want to get this ship out and done. I just wanted to be open to where we are up to with the development. To add to that, it is probably the most question I get asked at any event, and I really want to get it done, get it out for you guys, but we don't want to give you a half-baked thing. We want to give you a really great product that we can all be proud of, and it's delivered alongside gameplay. So, let's talk about something else quickly. So, Squadron 42 vehicles. Неужели Идрис добавят наконец-то? Сейчас прикинь, Flight Ready Idris. Have an Idris of some kind. Right. So, we plan to deliver the Idris alongside the squadron, and that doesn't mean just the M. We're going to deliver the M, the P, and the K kit all together in one delivery. Это конвертация из Идриса П. Javelin owners, I'm afraid, you're going to have to wait a bit longer after that. Is obviously the bigger ship players can own. And we have recently looked at what is left to deliver on it. We've got plans. There will be modularity with it. Этот alongside, после, а в чем разница alongside и совместно? Who also have the Vandal side, после это релиз, это мгновение. Releases, you will also get the updated models as well for that. Уже могли бы побыстрее эти ангельские корабли взять. Right. Next. Okay. No kind of ship panel at a Citizencon event is kind of done without looking at what's coming up next. Previously, we used to do these kind of like silhouettes, but we kind of always felt they were a little bit predictable. We ended up just making most of them anyway. So last year we changed things up. We asked what manufacturer do we want to see make our next large mining ship, and you're going to see more about that at IEE next month. But again, this year we decided just to mix things up a little bit with how we wanted to deliver this. So you're about to see in a minute a video. It shows some ships you might recognize. Hopefully, it will show you some that you don't recognize. But feel free to get on Spectrum afterwards, take a look, give us a guess at what you think they might be, because we'd love to hear your input. And I will just add to that as well. We aim to deliver everything you see in this video and more in the next 12 months. Новые корабли в следующий год. Это что такое? Да. Ну, X1 понятно. X1 все видели. Еще одну Урсу? Зачем? Куда? Ну, Линкс тоже есть какая-то. Это Арго с лазером, майнинговым. А это что такое? Вот этот. Это... не? А это что такое? Это какой-то фьюри на стероидах какой-то. Нет, новый скаль тоже показывает. Это не новый. Так, вот это Зевс. Это Зевс. Реворк эталиатора. Нет, не снимаю. О, вот это мое. Полярис? Да. Да, в следующем году. I don't know if you noticed, but there was quite a big ship at the end of that video. Yeah. And yeah, just to confirm, that is the Polaris. Yeah. Там кто-то психанул. We've done a lot of talking. We'll do a bit more talking about it. So yeah, okay. Just wanted to touch again on why are we doing an RSI ship? Like, what is with that? So the thing about doing another RSI ship is that we've got a really well-established art style for RSI in our
in our universe. And it gives us the ability to kind of train up newest members of the teams on something that's kind of quite a known element. That is absolutely not the only benefit, though. The way we are planning on tackling the Polaris is not tackling it as one ship, but actually we want to tackle, well, anyone that knows our backlog knows we have a number of large RSI ships on there. And our kind of plan is that we tackle that as a family of ships. We don't just tackle one of them and then we go off and do something else for 6 months, a year, come back and do another one, something else, come back and do another one. We want to tackle them all together, one after the other. And what that really allows us to do is just kind of streamline our development process. We're able to, for our more common areas of the ship, we're able to build kits that we're confident in, that we can reuse and we can make the most out of them. And then that allows us to focus our development time and our efforts really on the much more unique and the important and exciting areas of each ship. Tackling them as a family kind of allows us to expedite their development. We leverage the experience that we've got within the team. And it just allows us to, like I say, streamline everything. So first up, we've got the Polaris. Next up, we've got the Galaxy. Then we've got the Perseus. Merci. And that kind of closes out most of our large RSI ships. And then we can see what we want to take on after that. Well, I think that's pretty much everything we want to talk about today. However, before we go, we're going to... Torsten's already stolen the predictable joke here, so we'll do one last thing to show you guys. So, let's have a look at the current state of the Polaris in-engine in its white box state. Да. Да и Карлов поможет, если постараться. Какие торпедки. Там это много. Там 10-й размер торпед, 20 штук. Тапни его торпедой. О, мощная. Скоро просто любимый даже влезает. Да, это дверь. Скоро просто так чисто. Декоративный. Чего? Да, там огромный торпед, он же убийца капитальных кораблей. Полярис. Сейчас стрелял, не Скорпиус, сейчас стрелял Полярис. Ну, видишь, торпедные отсеки? Я понял. Ну, из них их бахну. Did you guys see that? That was amazing! Give it up for the ship team, everybody. That was amazing. We're back on the show floor at Sitizenkon 2953 to show you more awesome things you guys might be missing if you're not here at the convention center. Come follow me a little bit. We're going to go on a little bit of a journey down just a leisurely Sunday road drive. And when I drive, I take my favorite vehicle for driving, the Drake Dragonfly. That's right, it is back from 2018 with a fresh
fresh new pyro paint job that you can see in the digital goodies pack if you purchase it now from the Robert Space Industries pledge store. Check it out now. JRDF did an amazing job making the Dragonfly look super pyro themed. Look here, we have the pyro amalgamated label, I guess you would call that. I don't know what you would call it. I'm not a car guy. I'm not a Drake guy. We have like some very cool details, designs. I'm gonna try and hop on it. Let's see how badly this goes. Like a glove. It's super cool being up here, actually. I didn't think it would be this cool being up here, but it feels like you're about to drive a Dragonfly. If you guys are still here at the show floor, be sure to check out the Drake Dragonfly. I really just want to like drive this thing off the stage. You know that like, what's that feeling you have where you're like on a balcony and you like look over the balcony and you're like, there's a little internal, it's intrusive thought. There's an intrusive thought where it's like jump. My intrusive thought is drive away. And I want to drive away on the Drake Dragonfly right now. This is so cool. We have photographers taking photos. If you guys are interested in looking at your photos afterwards, JRDF will be making those photos available to everybody. I'm sure we'll tweet it out. Galactica, get on it. You know, that's your job. Anyways, I'll cut it back over to Jared. I'll see you guys back here soon. Have fun. Fight for the mic. Fight for the mic. Just fight for the mic. Just grab the mic when you have to. All right, so we are here with members of the vehicle team. I want to say, at the start of the show, I made it very clear that marketing did not make any of those videos. Developers made any of those videos. I can't help but notice that Polaris took out that Idris really quick. Are you trying to start about 50 different arguments on Reddit? Oh, yeah. We love for the arguments. Love them. Polaris for life. F the Idris. Ben, would you like to go on record? All ships are equally as brilliant as each other. Until they get what's coming to them. And Ellen, would you like to revise your answer? F the Idris. The views and opinions of Ellen Batchelor Jr. do not represent those of Cloud Imperium Games, Robert Space Industries, or its subsidiaries. Don't look at us. Ben Parr's off the side. It's like just whatever. All right, so the Zeus. First question that I see a lot of people had on Twitch watching the stream is obviously it doesn't look like the Zeus that we've all known from the lore and stuff. I mean, I think the first image of the Zeus was probably in 2012 or 2013 in that really early lore post. Why did we change it? Were they not listening to the presentation? I wasn't. So there's a few things. Obviously, it was built as a product of its time, both in lore and back in the day. У него спереди, где пилот, где как стекляшка, две большие пушки стоят. Четверки, судя по размеру. But also, and I think Ben will probably want to talk about more of this, is we have design languages for RSI now. Одна, наверное, сверху, вторая где-нибудь сзади, там, спереди, когда она уезжает. Yeah, I think, when we look at reimagining one of our ships, our manufacturers, we didn't want to just release the classic mini today. We wanted to look at it and Okay, so maybe tomorrow? No. So what we wanted to do was, bring it up to standard, both in terms of its quality and what it can deliver as a ship, but also visually. I think RSI has grown as a manufacturer over the years. I think you can see how Там надо оформлять, not all теперь ships паспорт roll надо off the production line in day one. себе оформить Each of our карточку банка manufacturers also have дубайского. a history, and I think it's fine to see progression Так что лучше это сделать заранее, с утра, throughout the timeline of our game. там, ко дню, или уже подтвердить себе учетку. But it's not just the visuals, У тебя киви есть? Ну, короче, суть в том, что дубайский банк People, он выпускает карточки, там, виза, виртуальные. И ты свой счет можешь выполнять через киви. Но чтобы аккаунт зарегать, тебе нужно твой паспорт будет отправить туда и фотку свою. Подтвердишь. Ну, как в PayPal. A lot of work to get something that, for the most part, has about the same amount of space as a space shuttle,
and you wouldn't be able to use any of the game clips. You wouldn't be able to fill it with cargo. It'd be really difficult getting out. And if they're spending that amount of time getting something flight ready in the universe, we'd much rather give you something you can engage with in Doom. Что сделать, бэйбэк? Да? Если нет смысла, не вижу, проще просто так купить. It's far more interesting to get a ship that you can do bounty hunting in or cargo in. Да, давай. He comes over, asks us to do an interview and all that stuff. It's going to be one of those live streams, huh? All right, we're almost at the end. All right, so enough about what the Zeus isn't. The Zeus, favorite thing, top of your head, what's your favorite thing about the Zeus? Ellen? F the Idris. Mark, favorite thing about the Zeus? EMP, quantum dampener. Okay, favorite thing about the Zeus? The white and black color scheme. Favorite thing about the Zeus? Its belly. It's got a really lovely, sleek belly. Like a space shuttle. I just had this image of a Zeus wearing Spanx. What are you laughing at? All right, so we also talked about the Cutter Scout. Is this the last variant of the Cutter we're going to see? When we first introduced the Cutter, we said it was a platform ripe for future variants. Is this the last Cutter variant that's on the thing, or can you maybe tease something for the future? Absolutely not. There was obviously that mysteriously third blurred image. So Montreal, the Montreal team, did both of them as basically their first onboarding task into the vehicle pipeline. Both of them are done now. So you will see the third one soon, TM. You just have a done spaceship and you're not putting it out there. Strange, isn't it? That entire talk about the pipeline was BS. You've got a done spaceship. Put it out, John Crew. No, we've just really streamlined it. It's about the belly. All right. We're working with diminishing returns here, so we're going to wrap this up. We're going to go back to Dan. He's back in Hall B. I think he's at the merch booth. Dan, what do you got for us? Well, the opposite of diminishing returns is amazing merch. I am here at the merch booth with some amazing merch that we made just for Sitizenscon. Now, if you guys are at home feeling the FOMO, that's fair. You guys should have been here, and I'm very sad you're not here. But don't worry, if you're not here, most of the merch on display behind me is available for you guys to pick up at the RSI Pledge Store right now. There are obviously some exclusive Sitizenscon stuff only for Sitizenscon attendees. So if you're here at the show floor, come over to the merch booth. The line was astronomical earlier today. It's much more manageable now, so if you haven't gotten a chance to pick it up yet, now might be a good time to make your way over to the merch booth and pick up some stuff. I was given a sweet box as an early Luminalia present, so we're going to do a little bit of an unboxing to show you guys some of the cool stuff. I mentioned earlier that I helped the subscriber program at one point, and one of my favorite pieces of subscriber flair that I was responsible for was the CDF bobbleheads. We have brought them to life, finally. I know everyone has been asking for a long time for us to make these bobbleheads. Sure enough, we did. You can see them. People are blocking the way. Trust me, they look exactly like the ones in-game. They're super cool, super awesome. Again, if you want a little bit of the verse in your home, pick up a bobblehead on your way out. Thank you, Luminalia Claus, for your bobblehead. This is hard to do with one hand. What else we got here? We have this very nice, people keep saying we only make black shirts. We now have an orange shirts. Take that, haters. This is actually really soft. They gave me this for a bit. I'm probably just going to steal this, to be honest. You guys won't tell, right? You guys, hey, no narking. Everyone chat, be cool. And we finally, man, this is so cool. I've heard about this, but this is like feeling it for the first time. We have this Black Star Citizen hoodie. You can see on the sleeves we have Xion and Banu. I asked Dave Haddock directly what these said, and his response was, I don't know. So whatever they say, I'm sure it's something very profound and wise from these alien races. Again, I'm just going to steal this, so sorry, merch team, if you were expecting profits on those merch, you're not going to get them.
Now, we do, again, have 3 exclusive merch items for people who are here at Sitizencon. We have a Pyro t-shirt, and we have 2 lithographs. I don't know if you can get... Oh, I can't take him anywhere. Truly, I cannot. I don't know if you're able to see that Burn-In Pyro t-shirt off over there. That is exclusive to people who are here at Sitizencon 2953. Also in the middle there, we have those 2 lithograph art pieces. Again, exclusive. This guy, I can't take him anywhere. Who was that man? No one important, I'm sure. But yes, we have those 2 exclusive art pieces for people who are here at Sitizencon 2953. Oh, what's this? Oh my God, that strange homeless-looking man also gave me these AirPod cases with a little Finley attached with it. You know what? Maybe that guy was all right. Whoever he is, I hope he's having a good day. But I actually do need new AirPod cases, so again, like everything else, I'm just going to keep this. I think that wraps it up for me, so I'm going to throw it back to the main convention floor. There's going to be a lot more stuff here at Sitizencon. You guys will see it either later today or tomorrow. See you guys then. Если все? А где?
О, Роберт. Evan тут?
Yeah, man. Ты тут? Ты меня спрашиваешь? Да. Да. Куда подевался-то? Куда подевался? Заснул. Я тебя спрашиваю, уснул, что ли? Ну так, такой раз. Интерфейсы показывают и карту покажут новую. Ну, еще я Зевса купил. Okay, Ты Зевса so купил? Star Citizen, as you know, is a big project which has evolved over its lifetime. Early on in the project, we added the visor, which is the display you see on your helmet when you're walking around the universe in first person. Because the game is always expanding, we often add new gameplay features, and with those come new UI. The various teams slotted pieces into whatever place made sense at the time, but this eventually meant the view became very complex. As you can see, the current live UI can get very cluttered. We have lots of information competing for your attention, so you don't always know where to look, and sometimes the overlaps can make things difficult to read. So, as you can probably tell, the UI team wanted to do a redesign. We wanted to improve the player's experience by presenting the important information in a clear way. We also needed to create a new framework that supports all the existing features and allows us to add more in future. And finally, we wanted to bring the visuals up to the high standard we're setting for Squadron 42 and soon the Star Citizen persistent universe. So how do we go about that? I believe user interface should always be a collaboration with the teams who build the underlying features. So we worked closely with them on a new layout, keeping some pieces, combining others, and maybe getting rid of a few. Once we'd figured out the design, we built a new framework using our 3D UI system, and then we worked closely with the various game teams to take all that complex data that existed before and hook it up to the new user interface. When we designed player-facing UI, we often tried to start with the worst case first, so we can see everything we have to deal with. It was important for us to keep the central area as clear as possible to make it easier for you to see the underlying game. We designed a set of regions that attach to the different parts of the view, and with each of those, we have a set of widgets that can show, hide, and stack when you need them. So, I've told you about everything we wanted to achieve, but wouldn't it be great to see it in the game? Does anybody here want to see a live demonstration? Что он сейчас покажет? Новый интерфейс. Good. I was hoping you'd say that, otherwise it would have been a very short demo. Okay, so we're going to show you some of our new UI running live in the game. Everything you see is in real time, but I have to tell you we've created a special mission just for the show, which is a little different to what you see in the live game. Okay, so as you can see, Bones driving. I'm going to say Bones' name a lot, and the other guys too, so it's probably the most times you'll hear that in any presentation. Okay, welcome to the Orison Providence platform. You may have spotted it earlier, but today is the first time we've shown the new visor we developed and tested in Squadron 42. But you'll be happy to know all the UI you see today is going to make its way to Star Citizen. But this is secret UEE Navy tech, so we'll give it a different look for the persistent universe. As you can see, the display is very clean by default. Many of the elements are contextual, meaning they appear when you need them to avoid cluttering the screen. We've also temporarily hidden a couple of things so we can focus on them later in this demo. Okay, Bo, let's move into the scene, please. All right. Okay, when we get a new mission objective, it appears in the top right of the screen. And you can see that our first mission is to repair a radiation leak. We've done a major overhaul of the augmented reality marker system, so we can follow the yellow on-screen marker to get to our objective. At the top of the screen, you'll also see the compass. Okay, Bone, let's head towards the objective. We were already happy with the way the player status widgets worked, showing you contextual information about your character and environment.
So we've given them some visual polish and added a few new ones. The environmental radiation here is quite high, and over time it will wear down our suit and damage the player. Looks like we can see the source of the radiation there. I think somebody's damaged a pipe, so how are we going to fix it? If we were in space, we could use a salvage and repair ship. Luckily, UEE have some advanced portable tech. Bone, please equip the military multi-tool. The military multi-tool from Squadron 42 has various modes, one of which gives us the ability to salvage and repair while on foot. Okay, Bone, let's use the multi-tool to repair that pipe. Зачем этот крестик? Ну такое дерьмо. Блин, вообще. Okay. Right, we can see at the bottom left of the screen, the radiation levels are decreasing. So let's head into the scene. Go on, Bone. Let's walk forwards a bit. Okay, now we fixed the damage, we need to find the enemies that caused it. While we're on the way, you'll notice that the on-foot emissions at the top of the screen. We're emitting infrared, electromagnetic radiation, and also sound. If any of these go higher than the background levels, it will be easier for the enemies to detect them. Звуковую и электромагнитную. Let's take a look at the bad guys, Bone. В корабле cross-section, а тут типа звуковая сигнатура. As part of the emissions and radar tech, we also have the ability to что scan подразумевает? If we tap the button, we can do a quick scan to reveal everything, to reveal info about anything that's in our view currently. Okay, Bone, let's do a quick scan. This highlights whatever's in our line of sight. There's also some risk and reward to the scanning system. By holding the button, we can charge our scanner, and this reveals enemies through walls using a more powerful wave. But it does cause a spike in our emissions, which makes us easier to detect. Okay, let's do a charge scan, please, Bone. Okay, we can also see the augmented reality box outs, which give us a summary of what we've detected. Okay, let's have a look at our weapons. Let's get the gun out, please, Bone. Okay, we wanted to help the player see their equipment during combat, so we upgraded the weapons display. As well as the ammo in the gun and the spare mags in their pockets, we also now show the player's explosives and med pens. Okay, let's fight the bad guys. There you can see our new explosives marker, designed to help you spot deadly grenades, mines, and missiles more easily. I got you covered. Отдачу переделали. You do it? Okay. Well done, Bone. Отдача прям новая. Success. Okay. There's no more hostiles nearby, so let's take a moment to talk about the Mobiglass. The Mobiglass is the Star Citizen equivalent of your smartphone. It has various apps that hook into the gameplay systems. Like all the UI we're showing you today, we wanted to redesign it with the player's usability in mind, to make it look good and also lay the groundwork for future expansion. Let's bring up the Mobiglass, please, Bone. Pretty cool, huh? We've redesigned the interface to give a smoother user experience. We've overhauled the visuals, as you can see, to make it feel more three-dimensional and holographic.
This is actually a sneak peek of the UEE military mobiGlas we've created for Squadron 42. This version has a focused selection of apps, and we're going to expand on that when we bring the mobiGlas to the Star Citizen persistent universe. We'll also have more of a smartphone feel in the PU with a wider range of apps. Okay, let's briefly talk about this home screen. It gives us an overview of our health, the environment, and even our ship. We can also check our mission objective. Okay, so that's enough about the mobiGlas. We've got some more really cool UI just around the corner. And to tell you a bit more about that is the very talented Zane Bien. Зейн Бин, 1000 лет его не похоже. Кого? Зейн Бин. Ну, такой азиат, вот этот. 1000 лет его не видел. Throughout human history, as we have ventured towards the allure of the unknown, we have used cartography as a key component to help shape our understanding and make sense of the world around us. Without these systems in place to catalog our experiences and to chart our journeys, we are forever lost amidst our own environment, and we are just running around aimlessly. This is why it's super important that you, as citizens of our ever-growing, ever-evolving, persistent universe, are equipped with the tools necessary to make your ventures meaningful. So, with that said, I want to show you something that I think is extremely cool. So, Bone, our next objective is to go to the map kiosk and download a terminal. Карту скачать? О! Let's go ahead and activate it. Круто. What you see on screen, zoom out a bit, what you see on screen is a fully live 3D representation of the environment that we are in. You can see callouts of the various default points of interest. You can pan the map around, you can rotate it, and you can even cycle the floors that you're on to isolate the visuals of the floor that you're on. So our current objective, it's much more interesting if we can actually take this on the go. So let's download it to our data bank. As you'll notice, we now have the representation of the environment in the upper left corner of our visor. Маркеров на компасе нету. Now the thing that's really interesting to note at this point is not all environments will have such a convenient kiosk available. You may encounter run-down settlements, or you might come across a cave that no one else has ever set foot on before. What will happen in this instance is your radar will incrementally update your map, and it will incrementally reveal your environment and save that to your database. So you kind of reveal it incrementally. Это можно будет шарить карту? So this map, Исследования, блин. Да. Ты идешь, типа, сканируешь этой штукой своей моби-глазом и составляешь карту собственную. И ты можешь ей делиться. And we can see Офигенно. contacts on our radar as we scan. And it's basically what we have available stored in our data bank. So because we have the location data saved to our data bank, we can obviously access that via our mobiGlas. So let's go ahead and pull it up in our mobiGlas, because this is going to get really interesting. So Bone, I would like you to cycle between the different floors for us, please. So you can see this lerping transition between the different floors, and
marker callouts of our objective and also where we are. I would like to talk a little bit about the tech behind this. What you're seeing is not a pre-baked asset. And I want to reiterate that because all of our environments can be very dynamic and they can change. They can take damage. Perhaps economic shifts might cause changes in the environment. And we can't export totally custom assets. So what we've done is we collaborated with our graphics team to enable us to render the environment in this way. And what it is we're actually whitelisting objects that we render and excluding everything that we don't need to render. So in our level markup, we basically have the designers and artists mark up only the bits that are necessary for the map. This lets us have a very compelling visual. Карта полностью динамическая и соответствует тому, что может измениться. Условиям, типа там машинка перед чем взорвется на ней. Это круто. То есть это не изготовленный ассет. What I want to show you is something very interesting. So we might look around on this map and note down certain areas that might look interesting that we might want to revisit later. Шаттл летит, зелененький справа. We can see some doors on this map, and these doors are entities that are called out on the map, and they may change state. So there can be some doors which have a locked state, which they will open will be green. And there are other entity callouts that can happen in our map. So let's go ahead and find a location to put down a pin, please, Bone. Maybe that one. Maybe that door looks interesting. Press T. So what we can do is set a marker, and we can customize the details of that marker. Now, what you'll notice as well is as we set markers, there's metadata that is encoded into each of these markers on top of the customized name that we can specify. So we can mark as many markers as we want in this map. And these are all saved to our data bank. And we can eventually share these markers and even sell these markers on the market. So the thing about this, можно будет точки продавать. Can't really talk about markers without mentioning data running. So you might specialize in exploration, whereas perhaps a miner might specialize in the equipment, and they make investments in their equipment. So you, as an explorer, might be in the business of going around and exploring and finding locations that are very valuable to other professions. And the role of these markers are very important in coming up with the data. And yeah, so it's very important. We can basically, when you name your markers, you can make it as maybe obvious, or you can leave it a mystery. So you'll have, when you sell it on the market, you could get rated for how accurate the data is. So the other thing is we have a mission objective as well, and it would be very nice to be able to route to that mission objective. How do we get there? That is another purpose of the map, is basically navigating and letting us know the way towards that objective, towards a destination. So let's go ahead and plot a route to this objective. Ебать. Маршруты такие сложные, типа с выходом с корабля рисуют. We can see a line being drawn from where we are
up the stairs to our destination and where we want to go. So you'll no longer be lost amidst all of our super complex environments. And what's worth mentioning at this point, and what's really cool, is this under the hood is actually utilizing another piece of tech, AI pathfinding. And so what that allows us to do is leverage other existing tech. Блин, ну туговато, блин. Basically, рассказывает. It does all the heavy lifting, we just make it look Да, ну я прям... So, because Как of надо that, отойти. there are certain cases where the path might be blocked. It might have a locked door, or there might be a fire that is in our way. Короче, оно использует ту же систему, что и неписи для перемещения по локации. Она же может автоматически какие-нибудь препятствия обрабатывать. Если какой-нибудь там пожар будет, тебе может маршрут по-другому построить. Sort of a piece of tech that we've leveraged under the hood to help us achieve this goal. So, one last thing we can do at the moment is we want to ensure that there are no more hostiles in our way as we make our way to our objective. So what we can do is we can send out a ping. Bone, if you send out a ping, please. Oh. So the scanning will also be represented in the map in the same fashion as it is when you're in FPS. So we know that there's no more hostiles. Let's go ahead and make our way to our objective. As you can see in the upper left corner, we now have the route line representing our destination and the distance it takes to get there. As we traverse this path, the То есть тебе и так, блядь, глазами подсвечивает, и еще на карте отмечает, да? Ну, по мне тоже перебор, и перегрести прицела, и... А в ПВП как? Че, зажал сканер, пизданул, и все, волхак пошли. Ну да, какой-нибудь явно контрмер для этого сделать, стелс-броню, еще что-нибудь добавить. Тут еще облака старые в этом билде. Мерцает. You'll also notice the pin that we've laid down, as well as our marker objective called out on the map. And as you'll notice, as we head up the stairs, the floor will dynamically change as you head up the stairs. If we can get past this first bit, if we don't trip up. Короче, я пойду заварю, не могу вообще. As we make our way into the А то правда, carrot, сейчас it's not вырублюсь. just Кофейка заварю. Расскажешь, okay, что пропущу, хорошо? We can represent the ship on our interior map. And it's totally seamless as you transition between the two. So let's go ahead and pull up our mobiGlass again and get a wider view of our ship. So we are now on the technical deck, but we can also see the other floors. If you traverse the floors, Bone, just to demonstrate it. Here's our cartography deck. Down one. And our habitation deck. So you will have noticed from a previous presentation that this was very similar looking, right? It's utilizing our tech. So not only will this benefit you as a player, but it also benefits us as developers, because we generalize this system so that other developers can leverage our map to create compelling gameplay. So other teams can leverage our tech, and we leverage the tech from other teams, and it's a circle of life. And I think that's just too cool for school.
So, we've been talking about environments, cities, representing ships on our map, maybe planet terrain. These are quite, I mean, our universe is quite big, right? That's only a small fraction of what our universe is. What happens? Have we tried this? What happens if we just take your mouse wheel and just zoom out a little bit? Keep going. Keep zooming out, all the way out, all the way out. Let's go, let's go. So, it's not just the interior map, it's not just the radar, it is the map. It is one single unified system just across different scales. And I want, at this point, we are above Crusader, and at this point I want to invite Emily Hansen onto the stage to talk about the map as seen at this scale. Thank you very much, everybody. Hello, Sitizenscon! Are you ready for this? Phone, do you want to click on the marker? As you all suspected, this is the star map. I'm so excited to be here today to reveal this to you all. I hope you're excited too. Now, I think we all know the current star map needed a bit of work, and we've done that. Now, mapping the universe is no easy task, but we've taken some big steps forward with this upgrade to make it so much easier for you to navigate the stars. Before we dive into the details, let's just take a second to admire Crusader's new look. Bone, why don't you take a look around? Much like the interior map, the star map is holographic. And this lets us add some cool interference effects and details to our planet textures. You can also see our improved player marker and that we're currently at Orison. The player and location markers have merged at this scale because they're so close together. The player marker takes priority, which is why the marker displays the player icon and color. By smartly merging with bigger points of interest at larger scales, the player marker always remains visible to you. You'll always know where you are relative to points of interest near and far. So, is everyone ready to see more? Bone, let's take the step back button. That's the one on the right over here. So we can see, take a look at Crusader and all of its moons. Yeah, so here we are, Crusader, its moons, orbits. You can also see that labels have received a major visual update. They're now fully 3D, and this gives them a really cool perspective. Most labels are aligned to the galactic plane, and they rotate with the map. Bone, give the map a spin. Так, подожди, что, карт новая? Да, вся эта система у них, которая там интерьеры, корабли, она полностью унифицирована. Она работает и на корабли, и на системы, и на планеты, и вообще на все. Без переходов. И показывает настоящие объекты причем. Очень крутая карта. Вау. И можно сканировать, и потом продавать. Короче, вся вот это все, и картографирование заработает. А вот эта хуйня с картографированием в карте, это, короче, вот этот же интерфейс, по сути, что в мобиласе, ты можешь подойти, он у тебя такой гигантский будет, блядь, перед лицом, да? Ну, типа да. Surface labels face the camera and appear when they're in the central part of the planet, reducing on-screen clutter. Bone, выглядит миллион раз удобнее, чем то, что сейчас.
Можно метки собственные ставить на планете прям. А прыгать на них? Тоже. So they don't take focus from the locations you currently care more about on the near side of the planet. Bone, can you double click on one of the points of interest? Оп, по центру. Кликнул по точке, да. As we selected this marker, its label will stay visible at all angles. So far, we've showed you that you can use buttons and double-clicking to jump to objects you're interested in. But wouldn't it be nice if you could also freely zoom out and into location? Shall we try it, Bone? Это выделение планеты, объектов. Until we can see Crusader. Любой активный объект выделяется такой штукой. Курсор подводишь, убираешь. Не, ну то, что ты курсором вводишь, она дрык-дрык-дрык-дрык. We wanted to ensure you have freedom to move around, but this flexibility requires us to be really careful about how and when markers appear. Markers need to disappear when they get too small, but also stay ну что у тебя не visible when they're still relevant to your view. не засранный экран был. Isn't Когда маркер становится маленьким, он исчезает. Of vastly different sizes. Разумно. Think about the size of a star versus a planet versus you, the player. You're kind of small compared to a star, right? Right. Our solution is a technique we call cosmetic scaling. This allows us to draw a marker at its real size when we are close to it, artificially increase its size as we zoom out, until we reach the point where it collapses into larger points of interest in the hierarchy. You can see this in action here. There's no way Crusader and its moons are this size at this scale in reality. They've been scaled up massively so you can see them. Bone, let's zoom out a bit more so we can see the moons disappear. Пропали спутники, да? You can also start to see Crusader's orbit line around the sun here. But before we go back to before we move on to that, let's zoom back in. Если честно, на одну карту смотришь и осознание того, сколько работы, блядь, просто карту эту сделать. Ну, это пиздец, да? Карта очень классная. Эти, пожалуйста, сейчас. You can also pan around the map unrestricted. Bone, feel Я free только to что have a кофе quick заварил, look я такой around. думаю, бля, прикинь, мне сейчас попереться на автопате As we draw какой-нибудь. closer to a marker, Я the уже cursor сплю, блядь, automatically какая magnetizes to it. This ensures you Хотя, never lose чё track of what you're делать? trying to view when you zoom in. No more zooming in on empty space. Что про зуминг? Что это? Нет больше зуминга в Bone, спейсе. let's use this technique не to take a понял. closer look at Yayla. Что это за вот метка такая? А это типа высота меняется. То есть там есть плоскость условная. И когда она крутит, ее плоскость поднимается, а точка на той плоскости остается. И она то ниже этой логической, то выше. Bone, can you keep zooming in? Thank you. You can see that the surface markers appear without us needing to select Yayla itself. Imagine how much easier finding that outpost will be now. Типа мне надо было кликать, Crusader, as you чтобы all появились know, маркеры. isn't all Просто there is, приблизил though. все. We've got a pretty big universe out Не, here. ну это были недоработки some more? вообще кривые. То, что там не Let's кликнешь. have a look at a location further afield. Can we just pan to Calliope, maybe? Bone, let's give that a try. Нужно новое колесико, Макс. Тебе купить новое колесико? Что они делают? Yeah. Мне кажется, она немножко дура. Так, ну, без... Это не управлять не надо. Какой-то у меня один игрок сидит, доктор Бон. Они ему говорят, что делать. Он какой-то тупенький. Bone, let's try clicking on the middle button over here. This returns us to our previously selected marker. Типа As I выделенного маркера mentioned, we did not select Previously Yayla, so we've selected... gone back to Как selling. это? So, Блять, вот now we know по-английски where we are. сказать могу, блядь, That's a step in the right перевести, direction. нахуй сижу. But we're still not Предыдущий выбранный in метод, Calliope. да, перекидывает. А, к предыдущей So, we выбранной. need to find a different way. А я Bone, предыдущий не сообразил, как сказать. Знаешь, вроде все понял, думаю, сейчас, блядь, скажу. И начинаю повторять английскую фразу. А как по-русски? Не, переводить это отдельный скилл надо, блядь. Понимать это одно, а переводить это посложнее. I think Размер Calliope звезды is one of the адекватный microtext какой-то, да, rings. появился? So, if we double click on that bone, we should be able to see it. And there it is.
Ну, круто, да, круто. Bone, let's pan to it and then zoom in so we can see that magnetic cursor in action again. Magnetic action, что? Бля, нахуй вот так наводить? Чтобы показать, что зум, да Ну, кликни. типа, оно само, типа, наводится. Can you zoom in, Bone? Thank you. It's so cool to see more of our moons and planets and how different they all look. Я понял, если ты наведешься на аутпост, то даже аутпост рассмотреть так. This is Через great. карту. Ну, они пока что не показывали такого, да? Не показывали. Surely there's a faster Что-то мне подсказывает, что way. это тоже будет такое. We've got you. We've provided a drop-down that lists the points of interest in the solar system. Bone, want to expand it now? Какой-то тупенький QA-тестер. Ему кто-то шепчет, да? We're actively working on ways to improve the way this list is presented to you, to make it even easier to find what you're looking for. And yes, this will include search functionality. Охуеть, слава тебе, Поиск. Классно. Это не поиск, это... Поиск тоже будет. Искать поиск добавить. Ну да. Let's use this to go to Это сейчас Ariel. типа последние вещи. I absolutely love zooming around Блядь, on ну this map. по правде это функционал тупо такой базовый, который просто, блядь, должен был быть. Видишь, знаешь, сначала мучить много лет хуйней, а потом люди... Нам добавили браузер, блядь. Area 18 is currently on the dark side of the planet, it seems. Of course, it's not just planets and moons. Bone, how about we take a look at Security Post Korea? Удачи найти. It's quite a long way down, isn't it? This is where the upcoming search will really come in useful. Он в порт Треслер нажал. Bone, want to zoom нет, in a little and show off our holographic model of this station? Короче, будешь на этой карте помечать, где ты, блядь, закладку сделал на Корее и продавать. Да. Bone, can you also drop down again, please? Thank you. As you may have noticed, the recent list in the drop-down populates as you click on locations in the list. It will remember your 3 most recent selections, so you can use this to quickly return to places in case you want to check something else again. Bone, let's use this to go back to Ariel. Красиво через зум назад. Не просто тебе показала, а ты еще не теряешь как это пространственно откуда куда перелет, да? But we also have our own marker that we can take advantage of here. The eagle-eyed amongst you may have noticed that the player marker clamps to the edge of the map, keeping it visible to you no matter how far away you go. To get back to our position, we could double-click that marker, or we could click the first of the navigation buttons to zoom straight there. Now, I'm sure many of you have been wondering if we can go back to our carrot map from the star map, just like how we got here from the carrot map just a few minutes ago. So, let's see what happens when we focus on our player marker. Go ahead, Bone. Произношение атас, конечно. Focus on our player marker. Типа прям караку перелетела и еще интерьер его показала, да? Да. All right. So yeah, here's our Karak again. Being able to simply zoom between these map contexts lets you draw meaningful connections between what's on the ground and what's in the skies like never before. Так хочется сказать, это, мне кажется, уже не акцент, а просто, блядь, неуважение к слушателям. Говори внятно, блядь. It's just so cool to watch the verse open up before our eyes. Можно мне эту карту вчера, пожалуйста? With all these new possibilities for moving around the star map, you should never find yourself lost again. The controls are so much smoother and easier to use than the star map you're used to, as I hope Bone agrees. Knowing that what we've shown here today is just the beginning for the upgraded star map. You saw pinning in the local map,
And we'll в add this to the канале? star map before you get А here. кто вы болтали вдвоем только с адмиралом? Being able to mark something Да, interesting, до чего find ты out there говорил, in the забыл, verse, как and это then череп. sharing that А, location with friends, Бэткрафт, just ну, like Zane's. а я нюхом ушел, наверное. Exploration is about to get a lot more interesting, and we're doing everything we can Мирон to ensure the star map неразговорчивый, is your brightest window to the stars yet. в принципе. And now, let's welcome our intrepid demo driver Bone back to the stage. Вот японец служил. Thanks, Emily. Thanks a lot. На Тима Кука похож. Есть такое. So we're really excited about getting all these Помоложе. features into your hands of the players of Star Citizen and Squadron 42. We know they're going to make a huge difference to the way you make your way around the universe. So let's just quickly review what we've seen. We've rebuilt the visor display to give you a better understanding of the environment around you. With the new minimap, with the integrated radar and ping, and it will help you find Я your бы way around. компас... Хрен знает, нахуй. Ну, если тебе мини-карта такая большая. Компас-то ладно. There's a new Moby Glass coming Столько with its места sleek занимает на new этом. design. We're improving Особенно, all the когда вот existing apps, and we're going to develop 21 some на new ones 9. too along the way. У тебя и так как бы больше ширину. Video now? А те еще сверху что-то забирает. О, And then there's our interior map technology, which will Сканирование. truly help you understand your surroundings. Better Охуеть. awareness of your surroundings and threats, exploring new mapping new areas, pinning locations for later and sharing these with your friends. Пожалуйста. Это прям вот так вот можно будет отсканировать поверхность. Но оно такое ощущение, что только эти Or the Idris. мыши, которые как бы вставлены great. в террейн, только их показывают. А сам террейн нет Его его. тоже показывают. Ну, а зачем он нужен, если он плоский? Не, он не плоский. Some more of Horizon. Он пинганул, даже пока карту смотрит, да? And of course, our entirely new integrated star map. With its new interface and, let's face it, a much needed refresh to the user experience. No more getting lost. A whole new perspective. With all Не, these бесспорно, upcoming это, конечно, features, прям такой прям where will you explore today? мощный шаг. Thank в you very этом much. Cheers. в направлении адекватной карты. Ну, просто ушел. Ну, попрощался и пошел. All right. Sorry. I was back there trying to figure out how to reprogram my Alexa to respond to Bone. Bone, add Cheerios to the grocery list. Bone, rescue the hostages. Dave Haddock, if we don't have that in the narrative, I'm going to find you. Guys, that's it for day one of Citizencon. What'd you think? That is a heck of a day one. You want to do it again tomorrow? Ну, я не скажу так, что не то чтобы размазано было. Достаточно We saw насыщенно. Star Engine and all the amazing improvements that are coming to Star Citizen and Squadron 42. Просто проседало повествование, но опять же, не каждый We saw the next step in the evolution of resource хороший management and the разработчик birth умеет of хорошо multiplayer рассказывать. gameplay. We saw the ship, guys. And of course, come on, the star map, the interior map, everything. I often joke that
we're just like you in many of the same ways. We want the same things. We need the same things. We have all collectively, all 1,300 of us working for Cloud Imperium Games, been like, when Star Map? When? To see it. So good. So yeah, this wraps up day one. I'm going to tell you that Hall B is going to be open for about another 2 hours. So if you haven't had a chance to check out the Pyro Playground and all that stuff, go ahead and do that. Tomorrow, be sure you come back. Ну, то, что сейчас рассказывают, что они сами там в студии. Блядь, ну когда уже, блядь, карта ебаная. Они-то не видят, какая она будет, как бы, ну, на стадии. Она же давно уже наклевывается в разработке. Я не понимаю, какая будет, а ждать еще долго. It's another live demo where they're going to show you the space flight and atmospheric flight experience. Я хочу atmospheric flight experience. Мастер мод все-таки. A two-part look at all the new locations that are coming, the Pyro system, the Stanton system, and Магнус, блядь. I've been here 9 years. I got to make it to 10. So yeah, everybody, from the bottom of my heart, and standing here in front of the 1,300 people who make this game possible, thank you for joining us for CitizenCon. Come back tomorrow, 11 a.m. Pacific. We'll see you then. Day one was great. You ain't seen nothing yet. Take care, everybody. Типа завтра будет еще бодрее. Молодец. Ну, прям работает. Трудяга в этом плане. Надо здесь с толпой пообщаться. Хорошо. Очень хорошо. Много вопросов осталось. Например? Когда? Один вопрос. Да. Это все клево. Когда? Сказали в течение 12 следующих месяцев. Ну, блядь. Это почти то же самое, как после каждого ситкона. Да, я тоже в чатик киданул. Салют. Что, завтра продолжим? Да. Время такое же вроде стартом. В 9 вечера у нас будет первая панель. И там на одну больше панель. Типа церемония закрытия как-то. Да. Ну, завтра, скорее всего, еще какой-нибудь либо Никс покажет, либо Магнус, либо Терру. Что-нибудь такое. А, еще переход, их всего 3, да? В Магнус и в Терру. Да. Терра вообще, ну это же грандиозная система должна быть, не? Ну, Терра вряд ли покажет. Кажется, скорее всего, Магнус. Магнус попроще. А какая разница, если работа велась там, с бородатых времен? Да, Терру вряд ли делали. Но нам столицу эту вынимали игроки когда уже? Слушай, там столица была на уровне Я Google помню. карт по качеству. Да, ну... 3D-шно. Да, ну, блин. Веки. Работа-то ведется всегда. Я уверен, что множество есть того, о чем, ну, даже просто вообще и никогда вслух не говорили, но работали. Мне кажется, 10 лет могли больше слить. Ну, да. Тоже логично. Ну, на это сейчас намекал или нет? Да. Ну... Сказал, теперь тут работаю уже 9 лет, хотел бы еще поработать, поэтому не скажу. Я похихикал.
У меня чуйка, что я по флайт-модели останусь разочарован. Посмотрим. У меня такое, я когда представляю, пытаюсь описать, вот, ну, пытаюсь в голове собрать все мысли в кучку, и, например, как бы я написал там в этом, ну, на спектрной. И я пытаюсь представить текущую флайт-модель. И такая, блядь, я представляю просто корабль, вот когда он летит в атмосфере вперед, что он не в форме себя, а он перед собой, как бы к нему прикреплен квадратный такой щит, блядь, просто, ну, препятствие. То есть он летит, у него нет вообще никакой формы, никакого обтекания. Он просто вот такую пластину, блядь, поперек потока, блядь, большой площади, которая тормозит жестко. И тупо пока двигатели толкаются, вот он как-то летит с таким, аж покачивает его от этого сопротивления. Да, и очень сильно затормаживает. Такое вот ощущение создается от текущих флот. Стоит тебе тягу убрать, затормаживается. И все. В атмосфере, ну, я ожидал вот с отключенным каполдом этим. Ну, как ожидается, что вот можно, набрав линейной скорости, без там трастеров, появиться должна подъемная сила под брюхом. Там, крыло, не крыло, брюхо, похуй. Форма тут неправдоподобная, но обещано же было какая-то атмосферная. Она должна на скорости появляться. И с высоты, когда вниз ты, там даже двигатели отключив, не просто как-то падать должен. Ты должен разгоняться, от скорости поток ну, обжимает, как бы фюзеляж, у тебя появляется и управляемость какая-то. Но тут трастеры, да похер, трастеры, все равно она бы появилась, даже с трастерами. Без рулей. И ты не просто как камень падать должен, ты должен прям, если ты ребром каким-то, то есть не плоскостью, Это все понятно. должен разгоняться. Там, ну, блин, короче, нету этого всего вот такого. Ладно. Мне кажется, спать пора. Да. А завтра уснешь опять. Давай. Давайте, спокойной ночи. Спокойной ночи. Все, походу, спят. Спасибо всем, кто заглядывал. Приходите завтра. Будем смотреть дальше. Болтать, обсуждать увиденное. Услышанное. Адьос.